Labas rytas. Gerbiamos konferencijos dalyviai, gerbiami konferencijos dalyviai, ponios ir ponai, pradedame tarptautinę Pranciškos Skorinai ir Renesanso knygos kultūrai skirtą konferenciją. Konferenciją rengia Lietuvos ir užsienio mokslo ir atminties institucijos, Vilniaus universiteto komunikacijos fakultetas, Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių biblioteka, kartu su partneriais Prahos universitetu, Lietuvos kalbos, Lietuvos literatūros ir tautosakos institutais, Lietuvos mokslo akademija, bendradarbiaudami su pasaulinė mokslinė organizacija Society for the History of Authorship, Reading and Publishing. Tiek rengėjams, tiek, manau, dalyviams labai malonu, kad konferenciją galim pradėti pirmųjų Lietuvos asmenų sveikinimais ir maloniai prašome nukreipti žvilgsnį į ekraną, kuriame netrukus pamatysime ir išgirsime Lietuvos Respublikos vyriausybės vadovės, ministrės pirmininkės Ingridos Šimonytės sveikinimą. Gerbėmieji konferencijos organizatoriai ir svečiai. Džiaugiuosi, kad visos pastarųjų metų krizės nesutrukdė Vilniuje įvykti svarbiai ir itin simbolinę prasme šiandien turinčiai tarptautiniai konferencijai Pranciškus Skorina ir Renesanso knygos kultūra. Didvyriškas ukrainiečių pasipriešinimas okupantams ir jų meilė laisvai viso pasaulio akis nukreipė į regioną, kuris anksčiau domino santykinai tik nedidelę dalį. Atsigręžta į istoriją bei santykius tarp ukrainiečių gudų lietuvių į daugiakultūrį LDK paveldą, kuris padeda geriau pažinti dabartinės Europos šaknis, atpažinti jos tapatybėje unikalius atspalvius. Prieš 500 metų Vilniuje įkurta Pirmoji spaustuvė regione pradėjo naują knygos kultūros etapą ir tapo vartais į Renesanso epochą. Lietuvos Respublikos Seimas 2022 metus paskelbė Pranciškaus Skorinos metais. Tai svarus raginimas geriau pažinti persipinusią rytų Europos tautų istoriją. Grįždami į Europos namus, privalėjome daug ko įvairiose srityse išmokti iš vakariau esančių Europos valstybių, kurių raidos nepertraukė sovietinė okupacija. Tačiau svarbu pripažinti, kad Europą vienyje ne tik bendros ekonominio gyvenimo taisyklės ar politiniai principai, bet ir daugiakultūrė istorinė patirtis. Tad gilesnis buvusio LDK regiono pažinimas gali praturtinti europietišką vaizduotę. Tikiuosi, kad šios konferencijos įžvalgos bus įdomos ne tik specialistams, bet ir suteiks kultūrinį postumį Lietuvos viešai sričiai. Nuoširdžiai sveikinu ir dėkoju visiems, kurie rengė konferenciją, kurie ją atvyko ir linkiu įdomių diskusijų, kurios skatintų naujus tyrimus. Nuoširdžiai dėkojame poniai ministrei pirmininkiai už gražius, šviesius palinkėjimus. Manau, kad mūsų su jumis pastangomis tie palinkėjimai ir išsipildys. Na, o dabar sveikinimo žodžiui kviečiu Lietuvos mokslo akademijos prezidentą, akademiką Jūrą Banį. Prašom, garbusis akademike. Labadiena, mėly kolegos, ponios ir ponai, garbūs svečiai, konferencijos dalyviai. Jeigu leisit, kadangi konferencija tarptautinė, o aš jau kaip fizikas įpratęs kalbėti konferencijos angliškai, tai aš toliau galbūt anglų kalba pasveikinsiu dalyvius. So, dear ladies and gentlemen, dear participants of this conference, it's a great event, and I am very glad that this event takes place in the Academy of Sciences. And of course, science and books are very closely related. Believe me, science or scientists, what they do? They do actually two things, main things. One is to create knowledge, to create new knowledge, and another main task, when you created new knowledge, you must spread this new knowledge. And how you will do? Especially 500 years ago,
when the communication was not so developed, I would say, only one way is to publish a book. And we are very glad that in 1522, I'm correct, I hope, 1522, SKORINA started to publish books, printed books, in Lithuania, in Great Duchy of Lithuania. And that was a huge technological advance. And after that, books became more popular, cheaper, easier to purchase, and to spread the knowledge. So it's very, very important event for whole culture. So publishing, it's a very important field, and I hope you are experts in that field, in history, in publishing, and you will discuss this during this conference. And each scientific conference have main 3 tasks, what I'm saying usually at the conferences. The first task, of course, is to listen the talks and to discuss different issues. Second task, of course, you go to the conference, you meet old friends, and you find new ones. And the third task, when you go to foreign country, of course, is to have cultural experience. So I wish to all participants of the conference to fulfill all these 3 important tasks. So I wish you good, nice lectures, good discussions, good meetings with old friends, especially after pandemic, which is 2 years, it was no chance to meet the colleagues. And now we have chance to communicate. And the only very pity thing, what already our Prime Minister mentioned, the Russian aggression and Russian war, and Belarus is supporting this war, strangely. We cannot have a good relations with aggressors and even, I will stress, fascist countries. But I hope that we are here and we are free in a democratic country, and we will stay in that country for sure. So I wish you good success, nice conference, and enjoy the stay in the Academy of Sciences. Thank you very much, and good luck. Sveikinimo žodį Vilniaus universiteto rektorių, profesorių Rimvydą Petrauską. Ir man labai malonu konferencijos dalyviam, ypač jauniesiems, priminti, kad Vilniaus universitetas XIX amžiuje buvo tas lopšys, kuriame knygos tyrimai tapo savarankiška mokslinė disciplina, kuri šiandien yra priskiriama naujos komunikacijos informacijos mokslo krypčiai. Gerbiamas rektorių, prašome. So, dear colleagues, organizers and participants on the conference, this year marks the celebration of a remarkable event in the cultural history of the Grand Duchy of Lithuania. The establishment of a printing house of SKORINA and the beginning of book printing in Lithuania. The printing house was established in the capital of the Grand Duchy in Lithuania, and although it worked only for a few years, it marked the beginning of a great history. As the preface to the program of this conference beautiful states, the Grand Duchy of Lithuania became part of the Gutenberg galaxy. Historians, philologists, and art historians will spend several days discussing this historical event, examining its cultural context and its consequences from different perspectives. I would especially like to emphasize the multidisciplinary approach of this conference, which enable us to share and deepen our knowledge. It's clear that SKORINA printing house is a phenomenon of a multicultural and multi-confessional tradition of the Grand Duchy. SKORINA came from Belarusian lands of the Grand Duchy and studied in Padua before walking between Prague and Vilnius, where he eventually went to publish Orthodox books. The title of the first book he published was The Little Traveler's Book. And this title well reflects the mobility of SKORINA himself, as well as many other literary people of the time, although the intended meaning of the title
is slightly different. The beginning of the 16th century was a significant period in the history of the Grand Duchy of Lithuania, the codification of law, the first statute of Lithuania, the first complete history of Lithuania, so-called Lithuanian Chronicles, and first original works of fiction were written at that time. In this context, the establishment of the SKORINA printing house reflects both the growing political consciousness of a contemporary society as well as its literacy. But let's turn to the present day. I am very happy to welcome you to Vilnius. We have all missed such conference in person, but we can't forget the current political situation. We need to be responsible in our behavior with history. And we urgently need to explore what the foundations of a new European and global policy should be. All this thinking must be done in a rational, focused, knowledge-based and contextual manner. And that is what we, the academics, can provide to societies consumed by anxiety of war, manipulated by the media and biases of propaganda. And that is how we, the academics community, show how relevant we are for the external world. Just as SKORINA recognized the benefits of the printing text for society, we all recognize the value of disseminating accurate information and our duty to combat misinformation. However, speaking truth to power and standing up for what is right requires courage. In this way, I would like to extend a special welcome to our colleagues from Belarus and Ukraine. Many of them, for various reasons, are unable to continue in their regular positions. And some of them, in this case from Belarus, have to call themselves in this program as independent researchers because they have lost their jobs due to their views. So we welcome you to Lithuania and to Vilnius and are always ready to support you. And I would like to finish my speech by wishing you a productive and meaningful conference and a pleasant time in Vilnius. Next year we will celebrate 700th anniversary of our capital city. In 1323, the Grand Duke of Lithuania, Gediminas, invited people from all over Europe to come to Vilnius and settle down for peaceful trade and business. I am happy to confirm that our commitment to open international cooperation continues to stand firm. So thank you very much, and I wish you a very successful conference. Skorinai skirta konferencija tęsia Vilniaus knygotyros konferencijų tradicijas. Šioje mokslo akademijos salėje lankėsi pranešimus skaitydami ar sveikindami konferencijos dalyvius 3 pasaulinės mokslinės organizacijos SHARP prezidentai. Profesorius Simonas Eliotas iš Londono universiteto, profesorė Leslie Hofstam iš Vindzoro universiteto Kanadoje ir profesorius Janas Gadas iš Bavspa universiteto Jungtinėje karalystėje. Šiandien konferencijos dalyvius organizacijos vardu sveikins dabartinis SHARPO prezidentas, daktaras Chef Rogers iš Otago universiteto Naujojoje Zelandijoje. Taigi, maloniai prašau vėl dėmesį sutelkti į ekraną. Good morning. Labas rytas. I've been invited in my capacity as president of the Society for the History of Authorship, Reading, and Publishing, SHARP, to help welcome you to this incredible conference on Francis Skorina and the Renaissance book culture. Skorina's Little Traveler's Book turns 500. Congratulations to all of the organizers and institutions who have collaborated to create such an engaging program. This is the 3rd Vilnius conference, which SHARP has had the pleasure of being affiliated with, and I'm very sorry I cannot be there in person with you to learn more about the early history of print in that part of the world. SHARP's mission is to serve as a global network for the promotion of teaching and research in book history. We define book history as the interdisciplinary study of the composition, mediation, reception, survival, and transformation of written communication in material forms,
from the ancient world to the present day. A very large umbrella indeed, but we hope also a very welcoming and inclusive one. The opportunity to encourage such conferences as this one, enriching our knowledge of book history in Eastern Europe, is precisely the sort of activity SHARP aims to promote. The variety of topics on offer at this conference also aligns very well with SHARP's broad definition of book history, ranging across printed and manuscript texts, bindings and illuminations, piracies, and libraries. And all of this intellectual nourishment is punctuated with marvelous receptions and exhibition openings to bring all these topics to life. I'm extremely jealous. The program that awaits you over the next few days looks fantastic and includes speakers from an impressive array of countries. At a time when Lithuania and the surrounding countries are in the thoughts of all of us every day, it's wonderful that book history can bring people together to share their knowledge, to celebrate the cultural heritage that bridges national borders, and to remind all of us of what humanity can be at its best. Enjoy this splendid occasion, and thank you for allowing SHARP to be associated with it. Geros dienos. Dėkoju garbiajam SHARPo prezidentui už šiltus žodžius. Šitą emociją dar sustiprino ir gražiai lietuviškai ištarti net 4 žodžiai. Ir tai nėra tiek jau mažai. Ne vienam iš jūsų, kurie tyrėme senuosius raštus, sukelia daug džiaugsmo, jei mes senosiuose knygose, inkunabuluose ir paleotipuose randame bent 1-2 lietuviškus žodžius, o čia visi 4. Taigi, besišypsodami, besidžiaugdami sveikinimais, mes taip pat turime malonę pareigą padėkoti gausiems šitos tarptautinės konferencijos rėmėjams. Aš noriu juos išvardinti. Konferenciją rėmė Lietuvos mokslo taryba, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai, Vilniaus miesto savivaldybė, nacionalinis transliuotojas Lietuvos radijas ir televizija ir Novotel viešbutis. Na, o pirmuoju šitoje garbingoje eilėje aš turiu paminėti mūsų bičiulius Lenkijos institutą Vilniuje. Šiandien savo apsilankimu mus pagerbė instituto direktorė daktarė Malgožata Stefanovič Pecelė. Ji maloniai sutiko pasveikinti konferencijos dalyvius, tad aš su dideliu džiaugsmu, ponė direktorė, kviečiu tarti sveikinimo žodį. Labadiena, ačiū gerbiamas ponia profesorė už labai malonius žodžius. Tad, kaip žinome, Pranciškus Skorina buvo spaustuvininkas, leidėjas, vertėjas, gydytojas ir net sodininkas. Jo universalumą parodo ne tik jo interesai, bet ir daugybės kalbų mokėjimas. Polocke gimęs renesanso humanistas išsilavinimą įgavo Krokuvoje ir Paduvoje. Dirbo Prahoje, Vilniuje, Karaliaučiuje ir kitose vietose. Jį galima laikyti visos Europos piliečių, o jo palikimą prilyginti daugiatautės Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės palikimui. Jis svarbus daugeliui. Ir lietuviams, ir baltarusiams, ir ukrainiečiams, ir lenkams, ir čekams, ir kitoms tautoms. Tai rodo ir šiemet sausio pabaigoje tą pačią dieną Vilniuje, Varšuvoje, Prahoje, Polocke, Minske bei Paduvoje aukotos šventosios mišios už Pranciškų Skoriną. Atsiprašau. Jo svarbos geografija dar labiau išplečia šalių, iš kurių susirinko šios konferencijos dalyviai skaičius. Tad Vilniuje prieš 500 metų mažąją kelionių knygelę galima laikyti didžiąją Europos, o gal net ir pasaulio knygelę. Labai jums ačiū.
Dėkojame dar kartą visiems sveikintojams, jūsų įkvėptos šnekos kalbos tikrai nuteikia mus produktyviam darbui ir maloniam bendravimui. Pereisime prie kitos konferencijos dalies, prie labai svarbios dalies, tai prie plenarinio posėdžių ir klausysime 5 kviestinių pranešėjų pranešimus. Iš pradžių turėsime ir kavos pertrauką po 2 pranešimų, vėliaugi darbuosimės lygiagrečiai vykstančiose sesijose. Kviestiniai pranešėjai turės galimybę pranešimą pateikti 30 minučių, pranešėjai 20 minučių, yra numatytas laikas ir diskusijoms. Taigi pereiname prie plenarinių posėdžių ir į sceną tuoj pat pakviesime pirmąją pranešėją. Pristatysiu taip. Ir man labai malonu pristatyti pranešėją, tai profesorę iš Toronto universiteto, kuri yra Toronto universiteto viceprezidentė, Toronto Misisaugos universiteto vadovė. Ir ji yra pirmoji moteris, kuri pasiekė šias labai aukštas administracinės pareigas. Tarptautinių mokslininkų bendruomeniai profesorė yra pripažįstama kaip viduramžių ir ankstyvųjų modernių laikų rankraštinės ir spausdintinės knygos kultūros ekspertė. Ją ypač domina spausdinimo technologijos globali plėtra, knygos istorijos ir literatūros teorijos tam tikri teoriniai klausimai. Jos tyrimai, paskelbti darbai išsiskiria novatoriškumu, gebėjimu taikyti naujausias tyrimų technologijas ir tyrimų metodus. Tyrimų rezultatus mokslininkė yra paskelbusi 2 monografijose, 10 skaičiuojamuose moksliniuose straipsniuose, aktyviai dalyvauja sudarinėjant teminius reprezentatyvių pasaulyje mokslo darbų tomus. Labiausiai šiandien cituojama, jeigu pasižiūrėtumėm Google Scholar svetainės, jos monografija Print Culture and the Medieval Author, Chaucer, Legate and Way Books. Tai Oksfordo monografijų serijai paskelbta knyga 2006 metais. Tai, dear professor, the floor is yours and we welcome you to the stage. I am truly honored, ačiū. Indeed, I am humbled to have been invited to speak at this conference in celebration of Francis Skorina and the coming of printing to Vilnius 500 years ago. I believe, or I hope, that my hosts knew when they invited me that I am not an expert on the work of Skorina. But over the last few weeks, I have had the great pleasure of learning more about this man, a humanist scholar, a translator, a physician, a botanist, and a royal gardener, and of course, the first Belarusian and Lithuanian printer. I know that I will learn even more in the days to come from those of you who have spent careers working on Skorina and early books in this part of the world. I'm looking forward, for example, to the paper offered by Alexander Pashunkul, which promises to tell us once again about this book, which is Skorina's Ruthenian Bible. Unlike many of you, I am encountering this book not once again, but really for the first time. The conference will be the best sort of education for me, as I hear from scholars who have absorbed and can rapidly synthesize what is already known about Skorina, and then break new ground, make new knowledge. The question for me, as I contemplated my address, was how can I, as a non-expert, contribute to that work?
The answer that I arrived at is signalled in my title, Global Perspectives. More modestly, though with more words, the title might have been Possibilities for New Research on Skorina, Suggested by Comparisons with Bookmaking in Other Parts of the Pre-Modern World. Here I do have some expertise, though I must confess that these have been attenuated by my recent move into academic leadership at the University of Toronto. But I did not start my career as an administrator. My research career started with a doctorate that was focused, in part, on a man who bears comparison with Skorina very well, the famous English printer William Caxton. Like Skorina, Caxton was a translator and an author, and the first to bring the printing press to his part of the world. This slide is a small fragment from a Sarum Missal, one of the first books that Caxton printed in his printing house in Westminster in 1476. Unlike Skorina, Caxton was not a university man, but like Skorina, who left his hometown to study in Krakow and took exams in Padua, Caxton moved between some of the great cities of his time, starting in London, then setting up business, and in the early 1470s, a printing press in Bruges. Skorina first printed in Prague, Caxton went to Cologne. The first book printed by an English printer, Caxton, was probably this, the 1472 edition of De Proprietatibus Rerum that Caxton co-published with the Cologne printer Johannes Weldner. Caxton, like Skorina, enjoyed support from royalty and aristocracy, but also, and crucially, from merchant class elites. Caxton was apprenticed to the London mayor, Robert Lang, in the 1430s. Later, Hugh Bryce, another London mayor, supported his publication of this book, his 1481 encyclopedic Mirror of the World. As you know better than I do, Skorina's work on the Ruthenian Bible was also supported by merchant class elites, the Vilnius merchant, city councillor and mayor, Bagdonas Onkovaš, and once in Vilnius, Skorina set up his press at the house of the mayor, Jokūbas Babičius. I do apologize if I am butchering these names. The similarities in the biographies of these two famous men are illuminating. They suggest comparable conditions for the spread of print technology both east and west in Europe, radiating outwards from Johannes Gutenberg's early efforts in Mainz in the 1450s. Chief among these conditions, the transnational and intercultural mobility, the material means and ambitions, and the literacy of merchant-class lay people. These were people to whom both Caxton and Skorina were linked by their birth. And among them were those who shared Caxton and Skorina's interest in books, particularly books in their own or not yet printed languages. Caxton's missal was in Latin. There it is. The language of the Western Christian Church. But the Sarum liturgy was exclusively English, and most of Caxton's other editions were his own translations of texts from French into English, or texts by English vernacular authors such as Geoffrey Chaucer and John Lydgate. Here are two more books Caxton printed in his first year at Westminster. This is a copy of Caxton's edition of Chaucer's Canterbury Tales, and this is Lydgate's Stanspur ad Mensam. In the 1470s, English demand for Latin texts, liturgical or scholarly, was being met by continental printers. Caxton imported such books from the Low Countries and France himself. Meantime, demand in texts in French was waning in England. England had been under Norman rule since the 11th century, and French was the language of England's written laws and of much royal and aristocratic culture. But English was still the vernacular, the language of the wealthy merchant class, of significant new learned and literary texts, and of a growing culture of lay piety. Caxton came to England and set up a press there to print books mostly in this otherwise unprinted English language. Now, I shall not pretend fully to understand the complexity of the multicultural environments in which Skorina worked.
I've spent the last few weeks discovering how much I do not know about Czech printing, Lithuanian and other Eastern Baltic languages, Old Church Slavonic, the Cyrillic alphabet, and Ruthenian in its various written and spoken forms, and its relations to Belarusian and Ukrainian, countries which, like others who have already spoken today, have been very much in our thoughts, and in the case of Ukraine, in our hearts in Canada in recent times. The multilingual context for Skorina's work alone is humbling to me, a person who grew up in a largely monolingual, officially bilingual, but mostly monolingual, English-speaking country, Aotearoa, New Zealand. Let me take this opportunity to say atu for making it possible for me to participate in this conference in my New Zealand accented English. But when Skorina's story is set alongside Caxton's, again, some similarities as well as differences are illuminating. For both men, the operation of the press was an innovation laid over an already innovative choice to translate some texts of cultural significance, in Skorina's case, scripture itself, into an under-resourced local language. Part of why this is interesting to me is because it is consistent with what we know about the development of print technology in East and West Asia and North Africa, as I will go on to explain. So far in this talk, I have only traveled from Vilnius to Westminster, which is a journey so short you can actually make it by train. But I promised global perspectives on the invention of printing. And I do think that printed books from times, places and cultures more distant from Skorina's than Caxton's were, could offer new ways to think about the Vilnius printer's work. But before I proceed, I want to make a brief comment on the historiography of printing. Several influential scholars of the 20th century went to great lengths to reconcile two contradictory stories about early printing. The likes of Harold Innes, Douglas McMurtry, Marshall McLuhan, and Elizabeth Einstein were aware that printing preceded Gutenberg. They knew at least a little about the use of engraved woodblocks and engraved and cast ceramic, wood, and metal movable type to make books from the 7th to the 15th century in many parts of the pre-modern world, including China, Japan, Korea, Mongolia, Tibet, Iraq, Turkey, and Egypt. But these scholars wanted to show that when a European man, Gutenberg, at last worked out how to do the same thing, to print books, printing became something new, something specifically Christian and European, that shaped the modern world. Indeed, Marshall McLuhan suggests it shaped the whole galaxy. For this argument to work, the complex and rich history, the multicultural history of printing outside of Europe had to be elided, described as sterile by McMurtry, growing nothing or going nowhere. When McLuhan argues that printing made modern civilization, he adds a qualification. Only printing in phonetic alphabets was civilizing, he says. The Chinese had printing, he admits, but only of ideograms. And while Indian scripts were phonetic, they were never printed. Thus, McLuhan argues, neither China nor India was ever transformed as Europe was by the press, nor were their populations ever civilized in the Western sense of the term. It might seem surprising in 2022, but this really is a core argument of McLuhan's famous 1962 book, written in Toronto, The Gutenberg Galaxy. And yet, even a superficial survey of the first 800 years of pre-Gutenberg printing turns up stories that rightly belong in a history of the invention of printing and its transformative effects, and thus in Skorina's story. Consider the often cited exchange in the year 1005 between the Chinese Emperor Zhenzong and the Confucian scholar Xingbing. The emperor was visiting China's Directorate of Education to inspect the publications office, where texts were produced to educate the most promising young men in the empire, destined to become the highest officials. The emperor asked Xingbing how many woodblocks were kept there. He replied, "At the start of our dynasty, there were fewer than 4,000. Today, there are more than 100,000.
The classics and histories, together with standard commentaries, are all fully represented. When I was young, there were only 1 or 2 scholars in every 100 who possessed copies of all the classics and commentaries. There was no way to copy so many works. Today, printed editions of these works are abundant, and officials and commoners alike have them in their homes. Scholars are fortunate indeed to have been born in such an era as ours. There is something of Skorina's ambition in Jingbing's words, in his delight about the printing of all the books, in his imagining of these books in the homes not only of the highest officials, but also of literate, well-to-do commoners. And yet, the bookish era in which Skorina was born, and that he himself shaped, was not that of Song China. As Lucille Chia observes, by the end of the Song dynasty, which is 1279 in the Common Era, the Chinese had been printing for nearly as long as Europe has been from the time of Gutenberg to the present day. In Skorina's day, print really was a new thing. Printed books had been available for less than a century. What then might surface from a comparison of Vilnius's first printed editions with the first that were printed anywhere in the world, those of 7th and 8th century East Asia? The earliest printed text known to survive anywhere in the world is a Buddhist dharani, or incantation, a fragment of a scroll printed in Sanskrit between 650 and 670 in the Common Era, on paper from a woodblock. The scroll was placed in a tomb in Turfan, a trading outpost on the ancient Silk Roads in Western China, where it was excavated in 1974. The text is from the Dharani Sutra, a collection called Wugu Jing Guang Da Toloni Jing, meaning on immaculate radiance. A similarly short piece of this sutra was very possibly the text that in the 690s, the Chinese Empress Wu Zetian vowed to disseminate in over 8 million copies in imitation of the Indian ruler Ashoka's spread of Buddhist relics throughout his Indian kingdom. No copies of Empress Wu's books survive, printed or otherwise, but a part of this same sutra was printed from a woodblock between 705 and 751, and a copy is found in a stupa, a burial mound, in the pagoda of Pulguska in Gyeongju, Korea. And as many as 1 million excerpts from the same text were made and distributed by the Empress Shotoko of Japan to temples around her country in 770. Here are just a few of thousands that survive, these in the Library of Congress. As the scholar Christina Richardson observes, these small Japanese books were composed in Chinese characters to represent the phonetic sounds of a Sanskrit source to communicate with Buddhist communities living in Japan, far beyond either Sanskrit or Chinese speech communities. Outside of and before its arrival in Europe, printing very often arrived in this way, at a cultural crossroads, supporting the translation of formative, often religious texts and ideas between different language communities, and resourcing non-elite languages, non-dominant languages. Consider amulets like this one, block printed in Egypt in the 13th century. Around the frame, pithy phrases in Syriac, Hebrew, Arabic, and Coptic scripts interpret the Central Arabic text for a diverse clientele. Engravers made the blocks for printing texts like these from wood and from metal. Carl Schaffer has recently rediscovered this bronze block for an Arabic charm in the collection of a museum in Glasgow. To take another example, the 14th century Iraqi poet Safi al-Din al-Hali mentions the fashioning of print blocks from tin. Whatever its material, the block that was used for this amulet contained movable parts, movable metal type. We know this because another copy printed from the same book survives, with the Syriac and Hebrew text missing. Skorina's substantial and learned editions are obviously very different from talismanic texts like these. They differ too from printed certificates like this one from the 13th century,
one of many that were made for Muslim pilgrims from Africa, Asia, and Europe, traveling to and from Mecca in this time. Even to describe these early Islamic books, printed books as books, stretches the modern sense of that English word. In pre-modern English, any written object could be a book, and I prefer to use the term in this way. But in modern usage, the word book usually describes a text printed in bound codex form, a book like Skorina's, but not like these North African prints. And yet, I believe there is something to be gleaned, as there is when comparing Caxton and Skorina's work from commonalities. In the amulets and certificates of early Islamic printing are connections between multilingualism, translation, and technological innovation, between intersections and blending of religious thought and practice, between books by and also for the non-elite. All these are also ways to think about Skorina's small travel book. Up to this point in my talk, I have offered perspectives on Skorina and other early printers' innovations in their linguistic, religious, and social contexts at quite a distance from the books themselves. In the final part of my talk, I want to focus attention on the physical evidence that Skorina left behind, on copies of his works. But first, a sad admission. The seemingly never-ending pandemic, though I hope it's behind us now, also family obligations, and my administrative role at Toronto made it impossible for me to get to a library and examine any of these copies in situ before I came to the conference. Instead, I relied on digitized versions and the great kindness of Rima Chechenye, who helped me to navigate catalogs in Cyrillic, so thanks to her. I also turned back to Caxton and some of his contemporaries in England and Western Europe because I have seen many copies of these printers' works, and what I learned from them might open up some new approaches to Skorina's work. So, back to Skorina and the Ruthenian Bible he printed in Prague. He took his time over this job, producing 23 books of the Old Testament between 1517 and 1520. Presumably, Skorina staggered the work as a way to manage the complexities of his project. There were 23 books of this Bible, and there were more planned, even if they did not materialize. Together, they represented a huge investment of Skorina's time as a translator and editor, of the setting and either redistribution of type or storage of forms, of journeyman's time for impressing and hanging and sorting pages, of type, paper, and even ink. Skorina's decision to proceed one book at a time allowed him to spread the investment over quite a long period, and yet to see and perhaps even begin to distribute to supporters and customers the fruits of his labor. I think in this respect, the small travel book, here in a bound copy from the Art Belarus gallery in Minsk, is an even more interesting case. As most of you know, I'm sure, the travel book is both a whole and a collection of 22 parts, printed in a single year, 1522, but each book separately. The collection includes a Psalter, a Book of Hours, 18 akathists and canons, the Hexameron, and the Triodion. Skorina indicated the separateness of each part of the book with a new title page for each and independent pagination. But the interdependence of each part is also clearly indicated. Skorina added a contents list and paratextual material to many parts of the books that cross-reference other parts, framing the book as a whole. All this is well known, especially by you, even if it is new learning for me. It is also known that different owners of Skorina's small travel book compiled slightly different small travel books from its component parts. Again, I haven't seen the copies. I hope very much that some of you will be able to tell me more. But according to published descriptions, this copy in Minsk and the copy in the Royal Library in Copenhagen contain only 18 of the 22 books Skorina printed. And according to an article by scholar Alexander Nadsen in the Copenhagen copy, and copies in the Soltykov Shundrin Library in St. Petersburg, and in the copy kept in the Jagiellonska Library in Krakow, various akathists and canons appear in different orders and different sequence.
Nanson's research dates from the 1970s. I hope at least some of this is still correct, and I apologize if it is not. But if it is correct, then Skorina's travel books would be familiar to anyone who has spent time examining surviving copies of the earliest books printed in Western Europe. A great many of those books, perhaps the majority of them, were early in their lives component parts of printed Sammelbänder. That is a German loanword used to describe collections of printed books bound into single composite volumes. I believe that such books are called konvolut in Russian. I do not know the Lithuanian word, however. Most copies of Caxton's editions lived their early years in this sort of multi-text book. Until the 19th century, for example, the only copy of Caxton's Stans pur ad mensam, which I showed you earlier, was contained in a single volume alongside other items printed by Caxton between 1476 and 1477, including, for example, the Horse, Sheep and Goose and Annalida and Arcita. This volume was bound together in the early 16th century when several pages in the book were marked in a distinctive hand by the Tudor courtier and author George Ferrers, and you can just make out some of his handwriting on the top of these leaves. As Lottie Hellinger argues, Caxton's small verse pamphlets, all printed in roughly the same size in quarto and half quarto, were designed as the component parts of bound miscellanies and anthologies like Ferrers' Sammelband. They were made to be encased between sturdy leather-covered boards with handwritten title pages. In his study, The Printer and the Partner, Paul Needham demonstrates that even Caxton's larger folio editions circulated in Sammelbänder. He catalogues 37 multi-text volumes with Caxton's works in them. Meantime, individual copies of Continental incunabula had similar histories. In Cologne, there was the printer Ulrich Zell, with whose work Caxton probably became acquainted during his time in Weldner's printing house. Zell issued a number of quarto editions of short works that are very similar. Cambridge University Library has a copy of Zell's edition of Jean Jasson's 1470 De Meditatione Cordis that's bound into a Sammelband containing 6 other Zell editions of Jasson's works printed between 1467 and 1472. So, early printers working west of Vilnius printed books that could be bound into composite volumes, just as Skorina did. It often takes detective work to discern these volumes. They've often been separated. This requires the study of old sales catalogues that describe the books before they were disbound. It requires study of marks and wear on books, pagination and notes left by early owners like Ferrers, wormholes of distinctive size, shape, and orientation that match one item to its neighbor in a composite volume. What I hope is that copy-specific research on composite Western European books might be useful for thinking about how the small travel book traveled upon leaving Skorina's house. I would distinguish 4 characteristic patterns for the distribution of early English printed texts. First, some separately printed texts always were bound together. An example is Lydgate's Assembly of the Gods, which is always found bound with a copy of the printer Wynkyn de Word's 1498 edition of the Canterbury Tales. By inference, the printer, de Word, assembled these books in in-house trade Sammelbänder, probably retaining a binder to prepare them for retail or wholesale. De Word was Caxton's foreman before he was the printer who took over Caxton's shop. And in several of the books that he printed are found in the stamped covers of the so-called Caxton binder. He probably had a binder working close by him or in his house. The second pattern is that some early printed books appear repeatedly, but not always together. An example here is the Canterbury Tales that Richard Pinson printed in 1526. It circulated independently in 2 surviving copies, but in the rest, it is always bound with Pinson's edition of this, Chaucer's House of Fame. By inference, early printers like Pinson sometimes divided up editions, preparing some copies in trade or ready-made Sammelbänder, but leaving others to become different kinds of books.
Third, a great many early English printed books travelled with different texts in every different Sammelband in which they appear. This is another copy of Ulrich Zell's 1470 edition of Josson's De Meditatione Cordis. In this case, it's from Glasgow University Library. Unlike the Cambridge copy, it's been bound separately. But early pagination in lead shows it too was once part of a composite volume, and yet none of the other books that have been identified as part of this volume is another copy of an edition by Zell. It's full of many different books. By inference, many Sammelbänder were nonce, or ad hoc, or owner-initiated volumes. They were made long after their component parts left printers' hands. But printers like Caxton and Zell could plan for this and capitalize on it. They could print books that readers might buy together, collect up and take to a binder, or might buy singly as small pamphlets. This was a good sales strategy. Finally, the books contained in some Sammelbänder show signs of having circulated in different forms at different times. Sometimes wear and tear on outer leaves suggest that the books in Sammelbänder were once independent pamphlets. Sometimes old shelf marks and pagination show that books once belonged in a Sammelband, but not the one in which they still survive. So at some time they were taken from one composite book and bound into another. Certain medieval bookbinding structures facilitated this sort of process, this making and unmaking of books in new forms. For example, these are small 15th century manuscript hall books from Winchester College in England. The bursar used them to record what each guest was costing the college at mealtimes. Then he could transfer the records into a more permanent ledger, or take the parchment covers off each of them and bind sets of them into larger volumes. Little books like these could exist independently for a time, but then start new travels as part of multi-text compilations. Another example of a flexible book structure is this, Huntingdon Library HM 144. This is a late 15th century multi-text manuscript containing short works by Chaucer and Lydgate, including handwritten copies of some of the texts that Caxton printed in 1476. HM 144 has 11 quires, but these are in 8 separate codicological units. The boundaries between these units are marked, rather as the boundaries are marked in SKORINA's travel book. These 8 booklets within HM 144 differ in pagination and signature sequence, in the type and source of their contents, in their paper stocks, in the size and soiling of their leaves. Now, many multi-text vernacular manuscripts like this one survive from around the time of the earliest printing in England, but very few are still in early bindings, as HM 144 is. This binding is what makes the manuscript interesting to me as a student of composite or convolute books. Because on the spine of this early binding are tackets, and here is a close-up of this thing, tackets. Tackets were twisted strips of parchment used to piece books together. The quires of this book were sewn in their 8 units. The tackets were wound through the sewing stations and then through the limp parchment cover, where they were knotted onto a stiff, reinforcing strip of tanned, stamped hide. Tackets were used by late medieval scribes to hold leaves, quires, or booklets together, either anticipating the binder's work or making it unnecessary. It was faster and simpler to tack it than to sew quires onto supports and a cover. Anyone who had parchment and a knife could tacket a book. And tacketing also allowed book producers to do just what Caxton and Zell were doing when they printed small books that might or might not be combined into single volumes. That is, they were forestalling decisions about a book's final codicological form. Caxton and Zell produced books that could become part of other books or not. They could stay separate. And then they let readers and chance and change decide. In HM 144, such choice and change remained possible even after the book was bound. Tackets like these could easily be unknotted and pulled out, the tacketed booklets removed, replaced, kept separately, or reattached elsewhere.
If you look very closely, I think I have a, oh yes, here we go. If you look very closely at the spine of HM144, you can see under the row of tackets unused holes. They match up to holes in the spine folds of the quires. So at some point, parts of this book were unbound and then moved around. The book was taken apart and then made whole again. I've dwelled on this manuscript, HM144, because I find it fascinating. Like any bound codex, it projects an overall structure of unity. It begins and ends, it forms a larger whole. But it also presents a kind of organized flexibility, a cohesive dynamism that was, I would argue, characteristic of books in manuscript and in print in the early period. And I think this informed Skorina's work. Indeed, I believe different copies of the small travel book may evidence the flexible way in which that book was conceived and circulated. Now, this is a risky claim for me to make because, as I have told you, I am not only a non-expert. I have not seen any of these books in person until yesterday at the library. These books are printed in languages and scripts I do not read, so very risky, but I am feeling bold. So I will tell you what I see, and as the conference goes on, perhaps you can tell me if I was wrong. Consider this again, the Minsk copy of the small travel book. Here it is falling open. On the left is the final leaf of Skorina's Akathes to the Archangel Michael. On the right, the woodcut of the Baptism of Christ on the title page to Skorina's Canon of St. John the Baptist. Both of these leaves are dirty and damaged, despite some visible modern conservation work, which you can see there. But as you can see, they are dirty. They've been stained by oils from human hands, bacteria, molds, and environmental particulates. But now compare, as I try to here with these handy red arrows, the outermost leaves of those two books within the small travel book are soiled, but the inner leaves of those books are clean and white, relatively. This uneven staining might be evidence of readers' uneven interest in different parts of the book. Perhaps its owners more frequently opened and handled the book at the point of this illustration of Christ. But that would not explain staining and marks on the outer leaves of some parts of the copy of the small travel book in the Russian State Library. Here is the scrawled on and smeared title page to Skorina's Akathes to the Archangel Michael in that Russian copy in Moscow. A better explanation of the dirt and damage on these leaves is that at some point in their travels, they were independent, they were separate. Perhaps they were removed from other composite volumes and rebound into these ones. Perhaps they were purchased as small objects of private devotion and only later found their way inside the binding of a larger and more protective volume, like this one, the Minsk Small Travel Book, which is in a 16th century hook clasp and tanned binding over boards. Compared with many Western European Sammelbänder I have worked on, copies of Skorina's small travel book are actually remarkably consistent, ordered, coherent, and whole. And that makes sense. The small travel book was the fruit of a well-organized translation and printing project by a scholar, thinker, and writer of increasing renown, who enjoyed sponsorship from Vilnius's local elite. I can imagine that many of those who received the small travel book as gifts or purchased them were attracted by the coherence and also the novelty of Skorina's vision. The small travel book was only the second book ever printed in Ruthenian. Of course, many of his clients and patrons would want to own all of its component parts. So, for the most part, Skorina's books circulated as a whole book. But like so many other printers of his day, including those in the West, he allowed some flexibility about what whole meant and left his small books open. They circulated in other forms. They were open to the diverse interest of readers, to chance and to change. My talk opened with a question. What can I, as a non-expert, contribute to this meeting's important international conversation about Skorina? I must thank you for listening to my answer, as I discovered in Skorina's story and his books new ways to think about my own interests. I am interested in the transnational spread of book technologies,
and multilingualism and cultural exchange as a context for technological innovation, and book production in and for minority communities and under-resourced textual traditions, and in the myriad organized and also disorganized, unplanned ways in which in books, texts enter the world and subsist there. It has been a pleasure to learn about this justly famous, truly Renaissance man, SKORINA. It will be even more of a pleasure here in beautiful Vilnius to learn more from all of you. Thank you. Ačiū. Didžiai gerbiama profesorė, turiu pareikšti didžiulį savo susižavėjimą išklausęs jūsų turiningą pranešimą. Kai 2017 metais mes daugiau kalbėjome apie Pranciškų Skoriną ir rusėniškąją Bibliją čia Vilniuje, nekartą minėjome, kad Skorina yra išskirtinė renesansinė asmenybė. Jo knygos yra pasižymi tokiais bruožais, kurie leidžia jo spaudos kūrinius laikyti nepaprastais, didžiai vertingais spaudos artefaktais. Ir tas savo mintis mokslininkai grindė pasitelkdami mūsų regiono pavyzdžius. Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Vokietijos, taip pat kitų slavų kraštų. Jūs savo pranešime nubrėžėte labai įdomią paralelę ir ne vieną, tiesą pasakius, ir atvėrėte vis netikėtą kelią, kuriuo eidami mes ilgainiui galėsime prieiti prie dar gilesnių, dar svarbesnių Skorinos darbų vertinimų. Vien ko vertas jūsų lyginimas, kurio vienoje pusėje jūs pastatėte Pranciškų Skoriną, o kitoje pusėje, pavyzdžiui, Viljamą Kekstoną. Tai šita, sakyčiau, pasaulinė dimensija iš tikrųjų yra labai perspektyvi. Dar kartą didžiai jums dėkoju už jūsų nuostabų pranešimą. Ne veltui pradėjau minėdamas jūs ir dėkodamas jums, nes panašių dalykų aš tikiuosi iš kito plenarinio posėdžio pranešėjo, žinomo mokslininko, profesoriaus Jameso Raveno. Noriu trumpai pristatyti mūsų garbųjį svečią ir antrojo pranešimo autorių. Ponas Jamesas Ravenas yra Britų akademijos narys, Magdalenos koledžo Kembridže narys, Bibliografijos draugijos prezidentas, Kembridžo knygų fondo projekto direktorius ir Esekso universiteto moderniosios istorijos profesorius emeritas. Jo plunksnai priklauso 14 svarbių monografijų ir keli šimtai straipsnių įvairiuose moksliniuose leidiniuose. Keletą jų paminėsiu čia. 2002 metais mūsų prelegentas publikavo monografiją pavadintą Londono knygų prekeiviai ir Amerikos vartotojai. Transatlantinė literatūros bendryje ir Čarlstono bibliotekos draugija. 2007 metais jis publikavo vertingą monografiją pavadintą Knygų verslas. Anglų knygos prekeiviai ir prekyba 1450–1850 metais. 2018 metais jis publikavo vertingą monografiją pavadintą Kas yra knygos istorija? Na ir visai neseniai, 2020 metais, jis publikavo
mūsų kraštus jau pasiekusią ir specialistų aukštai įvertintą iliustruotąją Oksfordo knygos istoriją. Taigi pasitikime profesorių Jamesą Reiveną, o aš jūs, ponia profesoriau, kviečiu užimti vietą prie pulto. Prašom. Well, thank you very much indeed for that very generous introduction. And can I say what a great privilege and honor it is to be here with you. And thank you very much indeed for your very warm welcome. It is my first time in Lithuania and in this beautiful city. Although I'm particularly, given what was said earlier, remembering that it was 41 years ago, almost to this day, that after my first degree, I went as a volunteer for Solidarność in Warszawa, where I operated an old Roneo machine, putting up posters of the city, and then over to Krakow. And we live in interesting times again, as I think we all know, and which I will probably make reference to in a moment. But thank you very much indeed for your welcome. In this presentation, I reflect upon the experience of writing a global history of the origination, publication, translation, reception, and legacy of a single work, and relate this to other experiments in constructing book biographies and life cycles of books. My contribution also, like Professor Gillespie, more than Professor Gillespie, as a non-expert in this area, is therefore more at the level of methodology than a direct engagement with SKORINA. I don't know, I don't know how to do this. Sorry, do I press this? Press that, thank you. And I'm looking forward immensely to the papers which will follow in this conference. But I think with what I'm going to say, which might appear a little eccentric in terms of it being rather different to SKORINA, has many parallels. For despite living and working earlier than my main interests at the end of our period, SKORINA's was also a world of travelling circuits, typographical and bibliographical innovation and comment, of travel and translation, of seeking accessibility to language and books, all to the glorification of God, of immensely wide correspondence and contacts and legacy, as well as constraints, most notably the impact of war, disease, political and religious intervention, and city and printing house destroying fires. Fires are very recurrent in our story, I think. Hugely travelled within his orbit, from his studies in Polotsk and Vilnius, and then in Krakow and Padua, to his first Psalter and biblical publishing in Prague, and his little travel book in Vilnius in 1522, to astonishing travels to Moscow, Poznan, Copenhagen possibly, certainly Königsberg, and of course back here and again in Prague. As we shall see, and I've seen already, textual analysis of his work, both in font design and paratextual design and innovation, and delicate illustration, bears extraordinary results, and his linguistic legacy was enduring and critical through the centuries. Conservation research also attests to the wider holdings and influence with SKORINA's editions stored in libraries in Minsk, Moscow, St. Petersburg, Kiev, Vilnius, Lviv, London, Prague, Copenhagen, and Krakow, and elsewhere. And his name, and I want to talk about legacy a great deal, his name given variously. As Professor Lemeshkin said yesterday, there are, alas, probably no celebrations today in Minsk, but not so in London, where his name is given to the distinguished Francis SKORINA Library and Museum in Finchley in North London. I think I've got the illustrations, where at the moment as well, there is a very moving
exhibition today on those prisoners of conscience and those imprisoned in Belarus. It's a very moving exhibition in the SKORINA library, which I went to a couple of weeks ago, together with the church just relatively recently built near to the library. And where, of course, Father Alexander Nadsen, whom Professor Gillespie just mentioned, first dated the book we are celebrating as 500 years old, and where at least 4 recreations of SKORINA's typefaces were created since the 1980s. The Super's creation of a very basic font for Nadsen of the SKORINA library to be used on a Mac computer, and of 2 SKORINA-inspired fonts for a prayer book in 2002, followed by another in 2017 to celebrate the 500th anniversary of Belarusian book printing. The SKORINA press has just been relaunched in London. I should have brought it. It's actually sitting down there. Have I got a... Yes. The SKORINA press in London has just relaunched. Here's its first publication of Tales of Beirut, and a publication also about plurality, another testimony to the long legacy of the Renaissance scholar. Now, my objective today is to build on my most recent work, which was just mentioned, although it's got my name on. Actually, I'm editor of the book on the right, and which follows on from what Professor Gillespie was saying. It's a collection of 15 international scholars looking at the book from what the book might be, from ancient times to the present, from Assyrian tablets to digital tablets, and very much encompassing the sutras, which we just heard about, as well as other types of the global perspective. I want to build on this work somewhat adventurously, and hence my talk today. I'm sure you may well be very critical of it, but let us see. I will be bold as well. What we might gain from what I'm calling a book biography, or the life cycle of a book. How by concentration, and here are 3 earlier examples, how by concentration on a single title, we might chart the history of an individual work from its genesis, publication, circulation, reception in different forms and in different places, and across generations of use, influence, and conservation, and its legacy. A few such projects, as I said, here they are, have been attempted in very different ways. But ultimately, I would suggest, the test of these approaches remains in the quality of the bibliographical scholarship, of an intimate understanding of subtle changes between successive editions in typography and format, in paratextual developments, in the nuances of different translations, and in different accompanying illustrations, and in the variations of emphasis of public reviews and individual readings. I'm losing my voice, so I'm going to just pause a moment. Sorry. So, let us give it a go. Although I know, because of time constraints today, I'm going to leave out a great deal of detail. Here is my subject. Eric Pontoppidan. A notable portrait of him, and also, I think here, of his gravestone in the church in Copenhagen, German church in Copenhagen. Towards the very close of what we might term the Northern European Renaissance, Eric Pontoppidan, Danish intellectual, pietist, and newly installed Bishop of Bergen, began collecting materials for his natural history of Norway. He published the final work in 2 parts, as Det første forsøg på Norges naturlige historie, the first quarto volume, printed in Copenhagen in 1752, and the second in 1753. A year later, the historie, modestly titled in the original as a first attempt, was translated into German as Vesek einer natürlichen Geschichte Norwegens, and published in octavo, again in Copenhagen and again in 2 parts, in separate volumes in 1753 and 54. A year after that, the 2 parts of the work were translated into English and published together in a grand folio in London
as the less tentatively titled The Natural History of Norway. There were no further editions. Well, there was a German edition of 1769, but it was only republished the first part of the history. And although the publications of the 1750s spawned numerous later extracts, commentaries, and reference, it was the three original editions, and I'll put all three together here for you, the three original editions that forged the reputation of the Historiae, with no further later edition of the full work. The size and format, and this is what I'm trying to say about in terms of a parallel to looking at different types, as actually Professor Gillespie was just saying, in terms of the importance of thinking, it's coded ecologically, but also in terms of this format, in terms of the construction of different editions, is the difference between them in typography and design, which is so striking. The first Danish edition boasts neat, well-executed printing, very largely in black letter, although on variable paper, with some print on the poorest, often showing through the page. The effect of different typefaces can also prove distracting, at least to the modern eye, with some footnotes when in Latin in Roman, with titles in Roman italics, but others also in small black letter, using asterisks and asterisms, double asterisks and asterisms to mark the notes, and I'll return to the printing later. The different printed editions were also famously illustrated with copperplate engravings, printed of course separately and inserted between the other printed pages. How readers physically viewed the image varied according to the format of the editions. The pages of engravings were tipped in and folded as pull-out pages for the Danish and German editions, for example. The same images were further copied and recut in London for the English folio edition. Here, given the size of pages, there was no need to pull out pages. Same for the insertion of new and grand folded introductory maps of Norway, and here is the map. I think, there we are. Engravings appeared centrally and often with lavishly surrounding space, and here with a hint of the subject matter that is to come. Now, Pontoppidan's early reputation was as a writer of religious traces and then as a historian and antiquarian, originally writing and publishing in Latin and in the expected German, the language of the court. I'll pass over the early writings, fascinating though they are, though I'll note, important for the parallel I'm making, Pontoppidan's resulting truth to godliness, as it translates, written in Danish to ensure widespread understanding and compliance, and in that vernacular, remaining in practice for the next 200 years. This commentary was printed at the Vasenhuset in Copenhagen, a royal foundation which served as a hub for like-minded clergy and scholars, and given its own printing privileges. The Mission Collegiate had also been established to fund and direct Protestant missions under royal patronage, including, and we go back to the global view, including the Danish colony of Fort Dansburg, Tranquebar, which was to be a notable and distant recipient of copies of the Historiae. Notably, these endeavours of the Vasenhuset demonstrated the utility of collaborative information networks. And I would put emphasis on that again in terms of a parallel. Collaborative information networks, and here is one of the leading contributors, something to be vital in the construction of these sorts of work. Now, in the case of Pontoppidan, and again we may think of this in terms of a parallel to SKORINA, in terms of those catastrophes or sudden turns of event which change history at one particular moment. Everything changed for him in 1746. The succession of a different king, the succession of Frederick V, brought about the rejection of his father, Christian VI's famously pietist and pious court, and of reversionary censure. The new king's criticism of Pontoppidan's sympathies led, it seems, to the travels that he undertook and to his dispatch in particular from Copenhagen, to be, modern Copenhagen of course, to be bishop of the northern trading city and port of Bergen, giving a little flavour of the mercantile element, what one can still see today, of course, in Bergen. And there is Pontoppidan's, the main church, St. Mary's, but also Pontoppidan's Cathedral on the right. Arriving
Early in the year in 48, Pontoppidan's exceptional energy was evident from the outset. So this is from his History of Norway. There's the harbour of Bergen. With months, he conceived the writing of his natural history. It was, he wrote, partly to demonstrate the glory of God, but to this tumult also came an obligsing, which might be interpreted as enlightenment, but also notably translates as information, disclosure, and awareness. Verifiability underpinned this obligsing. But as recent scholarship on natural history of the period has also insisted, credulity was also integral to its methods. Essential to his planned work was the process of collecting materials, a process enabled by the annual visitation tours allowed in the three summer months. Again, weather is important in these histories, and the development of a clerical network of informants. And his letterbook, which survives in Bergen, contains numerous references to information requested and received. As you can see here, you can read in this somewhat condescending apologia. In late 1749, after months of collecting materials, Pontoppidan began writing, and then the determinedly first attempt as a detailed survey of the flora, fauna, and typography of Norway, with sections also on the habits, costume, and folklore. Completion of his writing was interrupted, just as SKORINA had to cope with the devastation of Vilnius in 1530, by a great fire in August 1751, an interruption which shocked him, and he wrote, it shocked him into speedier writing and to publish the work in different parts, 1 year apart, part writing inspired by physical devastation. And perhaps now I should just introduce what I've been holding back on. Sea monsters. Pontoppidan was, as I said, determinedly scientific. He sought exacting confirmations and verifications. But in the 8th chapter of his part 2, he provides, as well as these famous images, a series of witness statements verifying sightings of, there's the verification, there are many of these set out beautifully, verifications of sea snakes, other sea monsters, mermen and mermaids. Some of them, he assures us, were Danish-speaking. From the outset, Pontoppidan envisaged his history to be illustrated for reference, even though this increased the complexity of the publication process. And his title page, indeed, announced the work as illuminated by copperplates, oplist med kobbersticka, a further instance of oplisning. But going back to the key illustration, the drawing, actually originally by Hans Strom of the sea worm. Have I got, there we are, this Hans Strom, also illustrated these days on a postage stamp. Have I got the sea worm? Yes, there it is, the sea worm. Is notably derivative from the age of SKORINA, being close to early Renaissance and long-standing representations circulated over several centuries already. And I shall be so interested today in papers in this conference which will consider particularly SKORINA's illustrations. One image dominated, a lengthy book published just a few years after the death of SKORINA in 1555 by Aulus Magnus, very well known, of course, much translated, I got cover, there it is, and known in English as a description of the northern peoples. It became, here and elsewhere, the standard reference on Scandinavia. Like Albertus Magnus in the 13th century, and with reference to ancient Nordic myth, Aulus Magnus described a menagerie of exotic sea creatures, a giant seahorse with bifurcated fish-tail, which you see there, a swamfish, the most ravenous animal in the sea, and above all, a colossal sea serpent that specifically prowled beyond the rocky coastline of Bergen. Among notable readers of Aulus Magnus in this period was Conrad Gesner. Oh, there's another view there.
The Renaissance scholar, 1516 to 65, Swiss physician, naturalist and bibliographer, who repeated the descriptions. Have I gone back? Sorry, there we are. There is Gesner. He repeated the descriptions and redrew, or had redrawn, the alarming illustrations of 2 species of sea serpent, a smaller type of up to 40 feet long, and the dragon-like mega serpent. These were the abiding imaginaries, and you see them in the context of the page, the abiding imaginaries for centuries onward, I would suggest, from the age of SKORINA onwards, for Pontoppidan, for many of his followers, for parish priests, and for his testifying seafarers. But I want just to, if I have time, yes, to resume the production history a little. I'll have to leave much out of this fascinating printing history, which I'm working on. I'm looking at every surviving copy I can around the world, particularly looking at its printing history, the variability, and we've already heard about variability. Variability is such an important theme in this, and the chaotic nature of the printing house as well. Everything is not as perfect as one would perhaps sometimes assume it's going to be. And I want to discuss the reception in a moment in terms of annotation. And I could say much more. His 2 separate prefaces, in fact, again, internal evidence is so interesting to sometimes. There's the internal prefaces from the different editions, together with elaborate dedications and verses. Some of the verses give extraordinary information about the construction of the book. It's worth saying that the support was impressive, but again, like so many other books I'm sure we've looked at, support is actually disingenuous. The great Danish book collector, for example, Bolle William Luxdorf, most of whose 15,000 volumes are now in the Royal Danish Library. He penned a laudatory poem, which we just saw. But he wrote withering notes on the front page of his own copy, which is held in Oslo, quoting the Comte de Buffon's Histoire Naturelle, and I translate from this, "I doubt very much that hares eat mice," which is what Pontoppidan claimed. And that's not the only marvelous or false fact which can be blamed on Pontoppidan. And then he adds in Latin, "See the same testimony in other places also." And so to translation. His preface to part 2 of the history of Pontoppidan adds hopes that translation of his work in time will usefully reveal unusual things for different nations as well as for ourselves. And he links translation specifically to the section on sea monsters. The translation into German began a few months after the appearance of the first volume, and the translator, Johann Adolf Schreiber, was a German-Danish composer who kept himself afloat by translating. It was for good reason, perhaps, that Schreiber was fully acknowledged on the title page of the translation, which you can see here. And in his 16-page foreword to the first part, Schreiber offered an extended commentary on the work, and he detailed problems translating obscure terms. Dialect and language evolution was another important interest of the history. And in his preface, he complained that he had been forced to rush because the bookseller wanted it to be ready for the Ostermesse, the Easter fair, probably the trade fair at Leipzig. In his 17-page preface to the second volume, Schreiber is even more defensive of his work. Fascinatingly, this translator's preface to the second volume, with all its extraneous material and tedious length, is now a very rare item. It's been removed from most surviving copies. Rarity, as SKORINA scholars, as you all know, and I'm sure we shall hear this in the conference, is both evidentially problematic, but also historically suggestive. Even rarer, I hope I've got one here, let's see, even rarer, is this, the errata list in the second volume itself, which if it were ever fully inserted, or even fully printed by its bookseller, Muma, as it happens, seems only to survive in this one fragment of 2 pages. It's printed as page 53 and 54.
left at the end of one copy and crossed through with long pen strokes. I find this extraordinary, and again, suggestive of the chaos, the difference, the variability of the copies that we have as evidence. Now, just briefly to the London edition. Reviews and commentaries about both editions of the Historiae circulated rapidly all over Europe. Within 6 months of the first appearance of the work in Danish, encouragement was given for an English translation, and the English edition was published in February of 1755. Germane to these timings are the contrasting financing arrangements, and I'm always anxious to think about financing and commercial aspects of such work. Pontoppidan seems to have engineered some financial support for his original 2 volumes. And after Pontoppidan's death, his bookseller, Andreas Hartwig Didžioji, issued an auction catalogue of the late bishop's books. In this catalogue, the original copper plates, the Pladen, were listed under the book's Danish title, as well as a bundle, you see the bunt, of loose pages of the printed engravings. Pontoppidan had retained both plates and superfluous engraved pages as his property. Notably, also here you see, Didžioji's auction catalogue includes for sale under the listed remaining copies of the history, to quote, the publisher's copyrights to the same book. Books, actually, which are rather wonderfully shown here against him in the surviving portrait of the bookseller. By contrast, the London edition was financed on a subscription basis by Andreas Linder, and the conditions, I'm sorry about the poor quality of this digitally produced slide, the conditions announced in the public advertiser, the newspaper, included that the folio work would be printed in a new letter and on good paper. Now, I'm going to skip, for obvious reasons, a huge amount of history here, but I would like to note again, in terms of our interest in the internationality and the confluence of different peoples from different parts of Europe, that the German bookseller Linder, who commissioned, there's Linder's bookplate, who commissioned the translation into English, was originally from Saxony and an active member of the German and Scandinavian and Northern European community in London, which was centered on the Strand. I've done a lot of work here about where these different foreign communities worked and converged and worked with each others. Populated especially this area by European immigrant traders, certainly from the late 16th century, but particularly flourishing in the late 17th and early 18th century, by which time they were well established in multiple trades amongst booksellers and other traders. And several of Linder's bindings here, actually for the King, George III, when Prince of Wales, survive in the British Library. And again, publication to demand, or publication or printing for different audiences. You can see the vast folio for the King on the right-hand side compared to the little, I don't say little, it's very large, but the folio on the left. And just to show you here, have I got to open? Yeah, we are. Measuring 16 inches by 10 inches. And another such large folio is now in the Royal Library at Windsor, which is also actually on their online image, which I show there, which is interestingly open if you go to their webpage on this sea monster page again. And the work was translated by Bertelsen, who was a North European, Norwegian-based London clergyman in Drury Lane. I'll skip a little bit of this with apologies to the translators because of time. But again, I want to emphasize the elegance of the printing and the interrelationship between the contributors in this part of the world. Different types were used for different sections of the book. Smaller Roman used for footnotes, with some Greek and other types used appropriately in references. But it's all very elegant and sometimes in contrast to the more chaotic typographical complexity of the original Danish and German language editions. I would add one point also, which is, I think, of interest in terms of where some of the imperfect copies went. Because despite the excellence of the design and composition, some copies were poorly printed by Reeves, as you can see in this slide, with
and notably imperfect copies survive to this day in the University Libraries of St Andrews and in the Advocates' Library of Edinburgh. Both libraries appear to have been sent substandard copies with variable quality of impression, and several of the engravings printed or inserted irregularly. You can see there, they're just put the wrong way round or not against the text. So my suggestion is that the bookseller unloaded unsellable copies of inferior quality to those libraries who requested free volumes under what was then the 1709, the Copyright Act. And I could give other examples of how variable or inferior quality copies are unloaded to different copies, to different customers. But many surviving, I want to move on, because many surviving, sorry, I lost my place. The further demonstration of the influence of the history is simply the rapidity and extensiveness of its travel around the world. And I want to think again here about the legacy that there is of SKORINA in terms of influence in different parts of the globe. In this case, the history was bought by dozens of institutions and significant writers and collectors around the globe. And I've got here a map of, in Britain, of surviving copies in 1800 and then today, and also in the world up to 1800 and today. And here is the order book of the Codrington here's the order book of Codrington All Souls, showing the order for Pontoppidan, and the copy bought for Benjamin Franklin's newly founded library company of Philadelphia with his acquisition number of 102. Another purchaser was the Raja of Tangor, in the Danish Indian colony we saw earlier. Too late to be an original subscriber, but an enthusiastic collector. And for the edition in English rather than in Danish or German, even though the colony attracted numerous Danish and German pietist missionaries, here is the library today. And many surviving copies bear the bookplates of numerous naturalists, scholars, and interested gentlemen. And here I was really pleased to identify this one, bought by Edward Gibbon in Lausanne, and the copy now resides in Oslo. There's Gibbon's copy. Other copies were ordered by scholars, writers, clerics, and institutions in St. Petersburg, Hesse, Krakow, Glasgow, Cambridge, Oxford, Westminster, Charleston, and many dozen more. We are still checking copies in Lithuania, and many, many thanks to Krzysztof Tokachevsky for his help. More information, please. And it's in the marginal comments, other annotations, and pasted-in notes by readers and surviving copies, which attest most vividly to usage, and attest most vividly to the section on sea snakes. You can see some of the annotations here. I could give you many examples from these copies, but one of my favorites is a copy back at Bergen, but once owned by a naturalist, amateur naturalist, and former mayor of a town at Margate in Britain, Mr. Arthur Roscoe, who proudly signs it, there we are, who proudly signs it when it was bought in 1910, but who also faithfully notes on the flyleaf, quote, "Chapter on the Serpent Kraken, read February 1914. There are many written insertions attesting to sightings of the sea monster. Glued in close to the Kraken description in the copy owned by the great naturalist Joseph Banks and now held at the British Library is a 4-page letter intended here for a printer of the St. James Chronicle, a magazine at the time, and a Danish edition held at the National Library. You can see the annotations on the far left. Marginal notes again, and made by a Norwegian jurist, landowner and politician with references of sightings. That's a close-up. These were references directly to sightings in newspapers of the time that the owner had. They are numerous intense sightings, themselves referencing Pontoppidan and mirroring the famous image with the rowboat, the rowboat away from the sea monster, again based on the early Renaissance imaginings,
And mirroring, we can translate, perhaps just to leave this on the slide for you to see, about the terrible guest met by these boatmen, those entirely trustworthy witnesses, verification and credulity. And so finally, the legacy. Comparisons between differently formatted, printed, illustrated, translated, anthologized editions can thus be made in many ways about many books. They all energized the debate, as Pontoppidan himself anticipated, in this case about sightings from the sea. This proved the most toxic aspect of this history of writing, production, circulation, and reception. Pontoppidan's affirmation of giant sea creatures as part of God's creation depended on the explicit presentation within his text of testimonials and verified sightings, all as contributions to an increasingly popular explanation of natural science. He afforded models and encouragement to subsequent recorded sightings the world over, from appearances, both monsters and Pontoppidan references, off the coasts of the Baltic, Ireland, Scotland, Newfoundland, South Africa, right to the present day. In 1851, for example, Herman Melville described the arrival of a giant squid or dramatic passage in Moby Dick with these words: "There seems to be some ground to imagine that the great kraken of Bishop Pontoppidan may ultimately resolve itself into a squid." The manner in which the bishop describes it as alternately rising and sinking, in all of this, the two correspond. And in 1869, Professor Pierre Aronnax, fictional natural scientist, sorry, where is he coming? There he is, of Jules Verne's 20,000 Leagues Under the Sea, also asserts an autre évêque, that is Magnus Aulus of Skorina's time, and with Pontoppidan to Bergen, I'll translate, tells of the devilfish, so large a whole cavalry regiment could maneuver on it. Other reference books, such as this of Henry Lee, give reference to Pontoppidan, and many modern newspapers as well, and through the 19th century. Perhaps my favourite one, the Mayo News in Ireland of 2000, who says, "I'm not sure why the natural history of Norway was written, except that it was certainly over 100 years ago. Why he couldn't have looked up on Google to find out, I don't know." There we are. Such widespread and long-lasting influence was based on both the ideas in the text and in their resonance with existing cultural freight and the form of the text itself. In translation, but also in presentation, by publication, prefatory and dedicatory explanations, which varied between language editions, material quality, and promotion and reviewing. The case of Skorina, of course, does not compare completely, because no single book of his quite the fuller recoverable history of the natural history. But production and in legacy, we do see parallels. His form, his fonts have antecedents, with black and red letters of distinctive design, with long, narrow ornamental strips running across the page. And in the little travel book with the turned Cyrillic C, from the adopted Latin U, from the initial letter of an existing North German designer. The 5 woodcuts in the book also accompany a liturgical text, including use of the hymn within the book, dating back to at least the 12th century. The name of the little travel book reflects its format and likely intention to accompany merchants in their voyages. And discovery has also been continuing. It was only in 1971 that Nadsen, when examining the microfilm of an unknown copy of the little travel book from the Royal Library in Copenhagen, was found to contain the missing Paschalia for the years 1523 to 24. But perhaps it is in its legacy that we might best see the book's biographical aspect and work by Skorina. From the concept of Skoriniana to current political implications, to current websites related to Skorina research and initiatives, the online laboratory
of Franciscurana Studies and the Franciscurana Cultural Route Project, and the London website of where I began, the Franciscurana Belarusian Library and Museum website. So conceptually, even with Pontoppidan, to all of this, is it really a book biography or the life cycle of a book? Can we do this? I think neither term is really appropriate. It is not a book biography because it is not about one book. One originating text, yes, in this case, my case, a Danish text, but as translated, transformed linguistically, materially, and visually. The result is more one of book biographies, in the sense of being a collective biography, the history of hundreds of individual copies, and none of these really conforming to a life cycle either, because each history is more linear, and for some copies a continuing and open-ended and still evolving existence. Is it then better to attempt a different type of analogy that also conceives of the book as having a life, a book biology perhaps, rather than a biography, whereby in this study of a life, a book is conceived by its intellectual creator with very specific intentions and is then transmuted, as we've already heard, transmuted by other actors and agencies into very different material, visual, and linguistic forms. In my case, the three editions, Danish, German, and English, all also materially different, but then each of these reproduced in three separate one-off operations of printing, collation, and then slightly more dispersed binding, to pursue thereafter their own lives. No mere reproduction, so no book genealogy, but hugely diverse and differently influential lives. Some terminated in relative infancy, thrown away, burnt, lost. Some moving around the world, and through many hands, some mutilated, others preserved in situ and totemically. The biosphere becomes the bibliosphere, and one where other models of book biology exist, where a book might be revived from near death and translated in different ways at many years' remove from the birth period, or where a greater hybridity, bibliographically or in cross-cultural terms, might spawn different forms, functions, and ecology. That is the end of my serious talk, but just to end on a lighter note in terms of us thinking of the legacy of a book, even cinematic creatures in such films as It Came From Beneath the Sea, 1955, or Behemoth, the Sea Monster, 1959, and Gorgo, 1961, and spin-offs that continue today if you search in 21st century computer games, bear uncanny resemblance to the drawings of the sea monsters in my history. Thank you very much. Eisime turėdami galvoje jau ne tik labai aiškia tolesnių skorinistikos tyrimų kryptį, bet ir tyrimo modelį, kuris produktyvus tyriant ankstyvųjų modernių laikų spaudos artefaktus. Nuoširdžiai dėkojame mūsų pirmosios plenarinės sesijos dalies pranešėjams. Kviečiame į pietų pertrauką 20 minučių, 20 minutes for coffee break. Ir labai maloniai kviečiu planuoti visus plenarinio posėdžio pranešėjus ir kitus konferencijos pranešėjus pietų pertraukos pradžią planuoti čia, nes vyks grupinė fotosesija. Į geros kavos pertraukos. Iki malonių.
Sveiki sugrįžę į plenarinio posėdžio antrąją dalį, kuri jau skirta tikslingiam Skorinos gyvenimo ir veiklos tyrimams. Šioje dalyje turėsime 3 plenarinius pranešimus, kurių vienas vyks nuotoliniu būdu. Ir reikia pasakyti, kad konferencijos organizatoriai, formuodami šitą grupę pranešimų, galvojo, kaipgi atspindėti įvairias tyrimų kryptis skirtingose šalyse susijusiose su Skorinos tyrimais. Todėl šiandieną turėsime vieną pranešimą iš Čekijos, vieną pranešimą iš Lietuvos ir vieną nepriklausomo tyrėjo, tačiau atstovaujančio baltarusiškąją tradiciją. Na ir pirmam pranešimui noriu pakviesti kolegą šiuo metu iš Baltarusijos, istoriką, ilgus metus tyrinėjantį Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės raštiją, jos tradicijas ir veikėjus, tačiau šiuo metu dėl suprantamų priežasčių reziduojantį Varšuvoje, daktarą Aleksandrą Груша. Добрый день, коллеги. Слышно ли меня? Я прошу прощения, по моей вине вышел из связи, но, кажется, благополучно вернулся. Слышно ли меня? Слышно, да? Дорогие коллеги, дорогие друзья, лабас dienas, день добрый, good morning. Раз мне выпала такая большая честь выступить на пленарном заседании столь высокого форума, позвольте от имени и себя, и всех белорусов, которые принимают участие в конференции, поблагодарить вас, как организаторов, за приглашение. Отмечу от себя, возможно, ко мне присоединятся другие белорусы, следующее. Дело в том, что образ Скорины и наше участие в этой конференции мы переживаем не только умом, но и сердцем, и душой. Не только потому, что мы являемся ближайшими соотечественниками Франциска Скорины, но так получилось, что большинство белорусов, которые принимают участие в этой конференции, так же, как и Франциск Скорина, во второй период своего жизни вынужден в силу разных обстоятельств работать за пределами своей родины, при этом сохраняя свою большую глубокую любовь к этой родине. Дорогие коллеги, прежде чем я перейду к изложению доклада, определимся, о какой личности пойдет в нем речь. Раз мой доклад посвящен личности Франциска Скорины. Мы будем говорить о тех личностных чертах Франциска Скорины, которые формировали установку его индивидуального выбора, стимулировали и мотивировали этот выбор и его реализацию в тех видах его деятельности, результаты которого давно являются объектом внимания ученых многих стран мира. Речь идет в определенной степени даже не о личности, а индивидуальности Скорины, хотя, впрочем, применительно к Великому княжеству Литовскому мы склонны говорить о рождении нового типа личности. Настоящая тема предваряет наши размышления, касающиеся личности Франциска Скорины. Почему мы выделяем указанную личность? На этот вопрос у нас имеется 4 ответа. Во-первых, как мы полагаем, трудно возразить, что неординарный выбор Скорины, касающийся вероисповедания, получения образования в западных университетах, его занятия переводческой, писательской и издательской деятельностью, позиционирование себя как ученого и даже избранного мужа было обусловлено, кроме всего прочего, личностными качествами просветителя, которые не были характерны для его соотечественников. Во-вторых, те сведения о Скорине, которыми мы обладаем, не дают нам самоочевидного толкования о его побудительных мотивах. И действительно, что мотивировало Франциска Скорину заняться делом по переводу книг Библии, изданием этого перевода, что управляло его поведением в этих делах, организовывало данное поведение, задавало его активность. Были ли мотивации Скорины связаны с религиозной верой, филантропией, стремлением к широкой известности, к бессмертной славе, к материальной прибыли за счет реализации изданных им книг, с чем-то иным, чем именно?
Как выстраивалась иерархия мотивации? Эти вопросы не относятся к числу малозначимых, ведь достаточно сменить ракурс, и указанные сведения могут послужить основанием иной трактовки мотивации Скорины. В связи с этим напомним оценку личности Скорины, которую в 20-х годах прошлого века дал польский историк Генрих Лавмянский в своей рецензии на работу белорусского национального деятеля Адама Станкевича. Это мнение контрастирует с тем идеалистическим образом Скорины, который возобладал в современной историографии. Так, по утверждению Лавмянского, типография Скорины была прежде всего доходным предприятием. Скориной руководили материальные, купеческие, а не социальные мотивы. Он не был борцом за просвещение народа. Характерная черта Скорины – бахвальство, толкавшее его, между прочим, на ложь. Так, например, он стремился блистать в качестве знатока греческого и еврейского языков, хотя в действительности вряд ли знал эти языки. В свете этих и других данных признание Скорины о том, что он взялся за труд для Божьей хвалы и для добра посполитого, являются не более чем риторическими оборотами. Кстати, Лавмянский иронически отозвался о Скорине как о великом гуманисте. По его мнению, несмотря на пребывание Скорины на Западе, в частности в Италии, он не проникся гуманистическими идеями, не приобрел ни малейшей склонности к классическому миру, не выразил даже поверхностного знакомства с классической литературой. Скорина остался почти полностью в Средневековье и его взглядах. А ведь, по мнению Лавмянского, по многим причинам нельзя относиться пренебрежительно, тем более, что результаты дальнейших исследований творчества Скорины подтверждают наличие у польского историка серьезных оснований для его заключений. Итак, определив личностное качество Скорины, мы сможем верифицировать сведения, касающиеся побудительных мотивов его деятельности. В связи с третьим ответом на вопрос, почему так важно обращение к теме о личности Скорины, сошлемся на одно из авторитетных мнений. Арон Гуревич считал, что проблема личности имеет ключевое значение для понимания истории Европы. Цитирую: «То, что на определенном этапе Средневековья Запад начал выходить за пределы, в которых развивались традиционалистские общества, несомненно связано с существованием особого типа личности, получившего возможность конституироваться в контексте феодальной структуры общественных связей. Преодоление Западной Европой до капиталистических отношений, ее прорыв к всемирно-историческому горизонту сделались возможными благодаря развитию культуры индивидуалистического типа и, в свою очередь, способствовало ее утверждению. Сказанное в одинаковой мере относится и к восточной части Европы». И в конце концов, четвертый ответ на поставленный в начале доклада вопрос. Решение данного вопроса имеет самостоятельное значение в связи со значимостью самой персоны просветителя, который даже на фоне того, что написано о нем, все же обезличен. Важно также и то, что пример Скорины – повод и для более широких исследований, в том числе и обобщающих, нацеленных на изучение изменений в индивидуальном сознании, деятельности и опыта, поведении человека в специфических исторических обстоятельствах. Сразу определимся с объектом нашего внимания. В качестве его послужат обоснованные характеристики, а также данные, подводящие к этим характеристикам, а не брошенное попутно мнение о личных качествах, даже если они на первый взгляд являются очень правдоподобными. Итак, что представляет собой историография личности Скорины? Пока трудно применительно к ней говорить об исследовательских школах и практиках научной преемственности. Эту историографию можно оценить разве только по следующим параметрам: степень воздействия на нее внешних ненаучных влияний и складывание и развитие проблематики. Что касается первого параметра, то следует считаться с особым местом и значением образа Скорины в идеологии страны, в которой был издан основной массив исследований о Скорине, то есть в СССР. В советскую идеологию названный образ стал внедряться с 40-х годов прошлого века. В ней он превратился в инструмент стимулирования советского патриотизма. Дальнейшее его утверждение, относящееся к 50-60 годам XX века, было связано с формирующимся в Советском Союзе культом науки и технологий. Эта идеология, кстати, оказала влияние на развитие социокультурной памяти о Скорине, которая стала складываться в Беларуси еще в 1920-е годы.
К настоящему времени этот исторический деятель превратился в объект коллективной памяти белорусов, обладающий своими нарративами, каноническими текстами, местами памяти, зонами умолчаний, культурными формами и практиками. Наука испытала влияние как этой идеологии, так и данной памяти. В советское время образ Скорины в научных работах, издававшихся в странах СССР, должен был четко соответствовать господствующим идеологемам. Но чтобы соблюсти это соответствие, приходилось многое в деятельности и взглядах просветителя натягивать, преувеличивать или, наоборот, преуменьшать и искажать. Когда это не получалось, говорилось о противоречивости и непоследовательности его идей, взглядов и прочее. В связи со сказанным мы абстрагировались, например, от широкой интерпретации мировоззрения Скорины, представленной белорусским исследователем Семеном Подокшиным, поскольку эта интерпретация не может быть в настоящее время объективной. Таким образом, в настоящее время историк, приступающий к изучению личности Скорины, вынужден иметь дело со множеством идеологических, культурных, историографических конструктов. Впечатление, которое возникает при первом, так же, как и, впрочем, последующее приближение к историографии, это то, что внимание ученых смещено главным образом в сторону исследования вклада Скорины. Оценивая эти результаты историографического поиска, мы полностью даем себе отчет, что задачи, касающиеся определения личностных характеристик Скорины, довольно сложны, чтобы рассчитывать на обилие сведений в литературе о его персоне. Личное качество просветителя могут вполне угадываться в результатах этого исследования, но все же отсутствие четких формулировок умаляет возможности увидеть в этих результатах личность Скорины. Результаты исследования дают нам возможность, например, судить о том, что Скорина избрал нетрадиционный способ издания книг, печать, придал этим книгам нетрадиционные типографско-художественные формы. Исследователи указывают на полиграфические, художественно-изобразительные изыски книг просветителя, на то, что он в своих предисловиях и послесловиях использовал различные языковые, литературные, риторические средства и приемы. Эти сведения дают нам материал для суждения о его личных качествах. Да, они говорят о его новаторстве. Но чем было продиктовано это новаторство? Его добродетелями или купеческими интересами, или тем и другим, а также и иными побудительными мотивами. Нельзя не заметить специфику западной и восточноевропейской историографии. Первой из них мы относим и работу белоруса по происхождению Игната Дворчанина, защитившего в 1926 году в Карловом университете диссертацию о Франциске Скорине. Эта историография значительно уступала восточноевропейской по активности интереса к просветителю, но она раньше и громче стала пытаться определять личностные характеристики Франциска Скорины. Что касательно восточноевропейской историографии, то, исходя из указанных выше параметров, ее можно разделить на два периода. Первый до 80-х годов XX века и второй, начиная с 90-х годов этого века по настоящее время. Лишь под конец первого периода стали появляться отдельные оценки личности Скорины, во второй их стало значительно больше, появилось даже отдельные небольшие очерки, посвященные рассматриваемому вопросу. Итак, о чем сообщает нам историография? Начнем с восточноевропейских исследований. Начиная с 1920-х годов в ней утвердилось мнение о таком личном качестве Скорины, как патриотизм, наличие которого попытался обосновать белорусский исследователь Николай Алексютович. Этим качеством не без влияния культурной памяти удостаивали Скорину другие исследователи, представлявшие восточноевропейскую историографию, правда, без критической оценки Генриха Коломянского, которую мы приводили выше. Вячеслав Чемрицкий писал о самостоятельности, творческой смелости, которую проявил первопечатник во всех, я выделяю на эти слова, начинаниях. Как он считает, в предисловиях Скорины лежит печать не только индивидуального литературного стиля просветителя, но и его неповторимой творческой личности. По мнению Николая Гринчика, освоение достижений других, более развитых литератур в деятельности Франциска Скорины было процессом творческим, оригинальным, новаторским.
Белорусский литератор и историк литературы Олег Лойко попытался даже поднять вопрос о индивидуальности Франциска Скорины. Правда, эту попытку нельзя назвать удачной из-за того, что мысли названного автора чрезмерно перенасыщены художественными образами. Впрочем, некоторые его суждения, например, о том, что необходимо ввести деятельность Скорины в культурный контекст общества его времени, эту личность нельзя рассматривать вне контекста средневековой культуры, следует признать совершенно верными. Итак, в советской историографии Скорина выступил как прежде всего патриот и неповторимая творческая личность. Это все, что можно сказать о Скорине? Кажется, нет. Отнеся Скорину к кругу гуманистов даже в свете подходов советской историографии, возможно, было бы поразмышлять о его личности с точки зрения данных о социальных установках гуманистической интеллигенции Европы, в соответствии с которыми она строила свое жизненное поведение и общение. К установкам, характерных для итальянских гуманистов, советский и российский исследователь Леонид Баткин относил, в частности, стремление к добродетели учености, к свободному определению жизненного пути, жажду самовыражения, заботу о самоутверждении, стремление к стилизации жизни. Вообще же даже поздняя советская историография личности Скорины выглядит более блекло сравнительно с ранней западноевропейскую, которую представляют Ломянский, а также Игнат Ворчанин. Первого своей критики идеалистических представлений, формировавшихся в русле конституирования культурной памяти о белорусском просветителе. Второй, исследуя стимулы деятельности Скорины, характеризуя его как личность. Дворчанин явно не без учета мнения Ломянского писал о том, что Скорина был движим материальным интересом, хоть он и не был главным. Просветитель оставался интеллигентом своего времени, индивидуалистичным, хвастливым, славолюбивым, влюбленным в земные радости, в человека и в первую очередь в самого себя. В Скорине Дворчанин увидел личность с развитым самосознанием писателя. Восточноевропейская историография второго периода увидела в Скорине более сложную личность. Евгений Немировский в связи с высокой оценкой данной Скориной делу Иисуса Сирахова по переводу книги своего деда обнаружил свидетельство его стремления к бессмертной славе. Цитирую. «Человек, написавший книгу, может стать бессмертным». Эта мысль была близка сердцу Скорины. Не отсюда ли частое упоминание его имени в пражских, да и виленских изданиях? Не отсюда ли и собственный портрет Скорины, впервые приложенный к книге Иисуса Сирахова? А в западной историографии Франтишка Соколова артикулировала следующую мысль. Оба визита Скорины в Прагу имели и одну общую цель. Выдающаяся личность, производившая впечатление своей образованностью, кроме удивительных способностей, имела еще необычную смелость. Выделяю, делать что-то совершенно новое. И перевод Библии, и ботанический сад в тот период являлись чем-то новым, необычным, что делалось для других людей на перспективу, на будущее. К личности просветителя обратился и автор данного доклада, который попытался выяснить, какие личные черты сформировались у Скорины в период его пребывания в среде палачан, были вынесены из этой среды и в дальнейшем проявились в мышлении, чувствованиях, верованиях в образе жизни Скорины. Мы пришли к выводу, что Полоцк мог дать ему такие качества, как мобильность и легкая адаптация в чужеродной культурной среде, предприимчивость, умение рисковать, лояльность и восприимчивость к чужой культуре, демократизм. Эти качества во многом формировали идентичность просветителя. Мы также выразили догадку, что психологический тип личности Скорины очень близок к типу так называемой самоактуализирующейся личности, описанной представителем гуманистической психологии известным Абрагамом Маслоу. Самоактуализирующиеся люди самозабвенно преданы какой-то задаче, работе, обязанности, занятиям. Преданность работе является основным условием их личностного роста. Им свойственна низкая степень внутреннего конфликта, способность к благодеянию другим людям, выходу за рамки эгоистических мотивов. Они наслаждаются, делая добрые дела. Самоактуализирующиеся личности открыты новым идеям, наделены уверенностью в себя и большим самоуважением. Красота у них тождественна добру, человеколюбию, справедливости, общественному благу, гражданственности и патриотизму. Эти люди выше ценят жизнь. У них больше интересов. Они видят в мире больше красоты, наслаждаются жизнью и не устают от нее.
вообще не видят мир более целостным образом. Их привлекает таинственное, неизвестное. Им удается любить мир таким, каким он есть, хотя они и видят его пороки и работают над их исправлением. Творчество самоактуализирующейся личности связано со способностью сопротивляться влиянию своей культуры. Они способны принимать решения даже вопреки общественному мнению. Подведем итоги. В настоящем обзоре мы представили лишь четко артикулированное мнение, в которых ученые привели их собственное исследование. Этих мнений немного. Но тот огромный массив исследований, который накопился в результате исследования деятельности Скорины, может стать ценным материалом для изучения личности просветителя. Необходимо выработать определенный инструментарий, который бы позволил, например, в особенностях отношения Скорины к своей деятельности, в результатах этих деятельностей увидеть интенциональность, мотивации, черты самоидентификации, поведенческие модели, которые часто с большим трудом поддаются однозначному определению, и особенно в контексте исчезнувших культур. Спасибо за внимание. Ačiū gerbiamam Aleksandrui už pranešimą. Šiuo metu dabar kviečiame į sceną mūsų kitą pranešėją, docentą habilituotą daktarą Iliją Lemeškiną iš Karolio universiteto Čekijos. Priminsiu, kad Ilija taip pat dirba ir mūsų Lietuvių kalbos institute. Tai yra mūsų mokslininkam puikiai pažįstamas mokslininkas. Aš jį pavadinčiau Skorinos ambasadorium Čekijoje, iš tikrųjų. Tai yra žmogus, apie kuris Skoriną tyrinėja, nagrinėja. Puikiai jo knyga apie Skorinos portretą. Galima ir įsigyti, tai reklama tuo pačiu mūsų kolegės tame vestibiulyje. Taip, ir Ilija šiandien skaitys pranešimą Išprakus į Vilnių, mažosios kelionių knygelės spausdinimo ir užbaigimo laikas ir vieta. Tai prašom tada, Ilija, jums žodis. Милые коллегос, уважаемые коллеги, друзья, для меня большая честь выступить с пленарным докладом на конференции, посвященной юбилею малой подорожной книжки и началу истории книгопечатания в Литве. И уже перейду непосредственно к теме, заявленной в докладе из Праги. Вильна. Время и место печати или составления малой подорожной книжки. Бросая общий взгляд на обширное издательское дело Франциска Скорины, мы наблюдаем закономерность. О месте и времени издания книг издатель предельно ясно нам сообщает в начале и в конце своей деятельности. Точная дата и место печати указываются в старозаветных книгах пражского периода и Вильнюсском апостоле 1525 года. Исключение в Библии русской составляют 3 недатированные книги Пятикнижья, Исход, Левит и Числа. Все остальное точно датировано и локализировано. С книгами иной жанровой принадлежности, то есть не входящими в библейский проект 1517-1525 годов, дело обстоит иначе. Гетерогенная по своему составу малая подорожная книжка не содержит ни общего титульного листа, ни колофона, который замыкает всю книгу целиком. В своей презентации соблюдаем традицию и тоже пренебрегаю титульным листом, чтобы мы поняли природу малой подорожной книжки. Неоднородную публикацию или же свод изданий, да, здесь представлены датированные вильнюсские, пражские издания, Библия русская по гёрлицкому экземпляру, название, титул Библии русской в издании 1518 года «Бытия», список библейских книг, когда они изданы, и их объем. Далее следует апостол, тоже точно датированный Виленского периода 1525 года,
и титульный лист апостола и колофон, где ясно сказано, где книга издана и когда. А теперь между вот этими полюсами датированных книг перед нами малая подорожная книжка, которая вызывает много вопросов. Неоднородную публикацию или же свод изданий, Немировский говорил о совокупности изданий, как можно судить на основании известных экземпляров, составляли Псалтырь, Часословец, Акафисты и каноны, Шестоднев, канон Покаяльный, Последование церковного собрания и Пасхалия. В конец книги, сборника книг, издатель уместил подробное содержание, писанные речи всей книжцы, в котором перечислил все составные части, то есть все включенные в сборник книги. Здесь же всю совокупность изданий, то есть собранных под одним переплетом книг, он, по примеру Liber Viaticus, назвал подорожной книжкой. То же самое и с локализацией печатного процесса. Формулировка часословца «у великославном месте Виленском» находит параллель только в колофоне Пасхалии, во славном месте Виленском. Итак, на основании скупых данных, которые нам дают колофоны, о принадлежности изданий к Виленскому периоду книгопечатной деятельности можно твердо говорить только в 3 случаях. Это часословец, Пасхалия и послесловие. У всех других составных частей мы таковой уверенностью не располагаем, к сожалению. Поднимая проблему места и времени печати малой подорожной книжки, а именно отдельно взятых ее составных частей, целесообразно совершить небольшой исторический экскурс. Без малого 100 лет назад, а именно в 1925-26 годах, в Беларуси широко праздновали иной юбилей – 400-летие первой белорусской книги «Апостола» 1525 года. Именно «Апостол» тогда трактовался как первая печатная книга Великого княжества Литовского. Что же за это время изменилось? Что послужило толчком и причиной к переосмыслению печатной последовательности? Переломный момент связан с лондонской статьей Александра Антоновича Надсона «Книга Скорины в Копенгагене» 1971 года. Священник Белорусской греко-католической церкви в научный оборот ввел до тех пор неизвестный копенгагенский экземпляр малой подорожной книжки, на который его внимание, в свою очередь, обратил профессор Иерусалимского университета Моше Альтбауэр. Обнаружив в составе сборника Пасхалию на период с 1525 года, Надсон пришел к заключению, цитирую, что «малая подорожная книжка, а не апостол, была первым изданием Скорины Вильна». Надсон аргументирует следующим образом. Это вот в связи с юбилеем 1925 года, 400-летие белорусской печати, и цитата Надсона, который аргументирует следующим образом. Малая подорожная книжка должна была быть напечатана до этой последней даты, то есть Рождества 1523 года. В противном случае упоминание в наборе Рождества 22 года было бы неуместным. С другой стороны, Скорина, вероятно, не издал ее и в 1521 году, так как тогда бы он включил в Пасхалию известие за 1522 год. Поэтому надо думать, что малая подорожная книжка была издана в 1522 году, скорее всего, до 1 сентября, то есть перед новым церковным годом. Многие, посчитав тему закрытой, подхватили вывод о годе издания малой подорожной книжки, причем не обратили внимания на сноску, относящуюся непосредственно к данному абзацу. Мы ее видим на экране. Широкая общественность подхватила тот вывод, которому сама симпатизировала. Признаемся, что сноски не всегда читают даже исследователи. Создается впечатление, что их читают только те, кто их пишет.
И цитирую опять-таки сноску Надсона, год 1522 относится к целой книге. Это очень важная пометка. Вполне возможно, что некоторые ее части, например, псалтырь и акафисты, Скорина издал ранее отдельно, а потом объединил их в единое целое. В пользу этого говорит тот факт, что многие части малой подорожной книжки имеют собственные титульные листы, послесловия и самостоятельную пагинацию и так далее. О пражском происхождении некоторых частей малой подорожной книжки в свое время первоначально размышлял и Немировский. Каждая, цитирую Немировского, каждая из этих небольших книжек, он говорит о псалтыре, часословце, акафистах, канонах, шестодневе и сборнике и пасхалии, отпечатанных в 12-ю долю листа, имеет отдельную пагинацию, выходные сведения, а часто и собственный титульный лист. Более того, принципы оформления отдельных частей малой подорожной книжки различны и обнаруживают, что над ними работали разные типографы. Так, например, акафисты имеют титульные листы, а каноны нет. В канонах пагинация размещена вверху справа, в акафистах внизу справа. В силу этого мы считаем части малой подорожной книжки отдельными изданиями, как это обычно делают с разделами Библии, выпущенной Скориной в Праге. С полиграфической точки зрения акафисты вообще ближе к пражским изданиям. В них, например, используются инициалы из этих изданий. Не исключено, делал вывод московский исследователь, что и печатались акафисты не в Вильнюсе, а в Праге. Позднее московский книговед отказался от своих наблюдений, основанных на эмпирических данных. Причиной тому было якобы, в кавычках, доказательство, якобы обнаруженное им в конволюте акафистов и канонов из собрания Российской государственной библиотеки. Цитирую опять Немировского. Автор этих строк, то есть Немировский, в свое время высказал предположение, что акафисты Скорина печатал еще в Праге. Ныне мы отказываемся от этой гипотезы, и вот почему. Удалось обнаружить экземпляр акафиста чудотворцу Николе, на обороте последнего 12-го листа которого имеется зеркальный отпечаток киноварного текста первого листа канона. Такой отпечаток мог быть случайно оттиснут лишь со свежего, еще не просохшего после печати листа, а значит, каноны и акафисты печатали в одно и то же время. При ближайшем рассмотрении, однако, к сожалению, оказалось, что Немировский допустил трудно постижимую ошибку при идентификации киноварного оттиска. Нужно отметить, что работа Немировского вообще пестрят неточностями и ошибками, поэтому многие выводы нужно серьезно перепроверять и голословно им не доверять. А именно, хорошо читаемый отпечаток содержит крупные инициалы букв К и М, их негатив, которые не находят соответствия в инкриминируемом оригинале, то есть на первом листе далее идущего канона чудотворцу Николе. Даже при беглом ознакомлении в глаза бросаются абсолютно иная конфигурация как строчных, так и прописных букв, использованных в колонтитуле и в основном тексте, которых никак нельзя соотнести с известным нам скориновским шрифтом. Здесь тексты выделены, этих отпечатков, и вывод остается совершенно однозначным, что отпечаток, который послужил Немировскому доказательством, совершенно несостоятелен, и в вопросе датировки акафистов и канонов не дает нам абсолютно ничего серьезного. Таким образом, на основании пасхалии, а также так называемого доказательства Немировского, был сделан далеко идущий, но совсем неоднозначный вывод. И эту неоднозначность признавал и Надсон. И опять процитирую Немировского, вот этот вывод, который
повторяется и до сих пор существует. Пасхалия приведена Скориной для периода с 1525 по 1543 года. Это позволило ученым датировать малую подорожную книжку 1522 годом, ибо не имело никакого смысла рассчитывать Пасхалию на те годы, которые уже прошли. Отсутствие научно обоснованной, предметно аргументированной доказательной базы, осознание того, что она полностью отсутствует, эта база, побудило нас к тому, чтобы поднять вопрос места и времени печати малой подорожной книжки. Это казалось особенно важным в преддверии Скориновского юбилея. 500-летний юбилей обязывает нас к тому, чтобы изучение скориновских книг соответствовало уровню книговедения 21 века или хотя бы конца 20 века. К сожалению, многие вопросы изучения до сих пор находятся на стадии борьбы с космополитизмом первой половины прошлого века. Этому тоже дает красивый пример работы Немировского. Мы же прилагаем усилия к тому, чтобы эта ситуация изменилась и изменялась понемногу, и поэтому совместно с факультетом коммуникации Вильнюсского университета, Литовской академии, библиотека Литовской академии наук Врублевского, Институт литовского языка, ректорат Карлова университета организовал летнюю школу, посвященную Скорине, которая закончилась на прошлой неделе. Соответственно, сформулировав данную проблему в 2019 году, я должен сразу признать, не приблизился к ее удовлетворительному решению. И на данный момент передо мной имеются две альтернативы. Первая альтернатива – вся малая подорожная книжка около 1522 года была издана в Вильнюсе. Вторая альтернатива, полноправная, малая подорожная книжка около 1522 года была в Вильнюсе скомплектована, причем в ее состав вошел печатный материал, ранее изданный в Праге. Размышления о значимости Пасхалии в деле датировки малой подорожной книжки были бы справедливы, если бы мы исходили из предпосылки, что все составные части сборника в рамках некоего единого издательского замысла печатались в то же время и на том же самом месте. При этом игнорируется широко распространенная практика тех лет. Ранее изданные и залежавшиеся печатные листы издатели охотно использовали вторично, расширяя ими, вводя их в более новые сводные издания. Нередко так происходило с интервалом во много лет и даже десятилетия. По желанию платежеспособного заказчика книгу брошюровали, составляя, то есть комплектуя ее из того, что на данный момент находилось в распоряжении книгопечатни. А имелось, как правило, многое, так как тиражи расходились крайне медленно, а до того времени ожидали своего читателя в виде несброшурованных печатных листов. Медленно расходились даже такие бестселлеры той эпохи, как Библия или Гербария. Послесловие к малой подорожной книжке без всякого сомнения отражает некую издательскую концепцию. Однако мы можем лишь гадать, когда данный замысел на самом деле родился. Это могло быть в 1522 году, но и намного позже. Общее послесловие можно сравнить с буклетом в конце книги, сжато излагающим общий эдиционный план книгопечатни, а саму малую подорожную книжку с находчивой попыткой продать, актуализируя ранее изданные вещи. По желанию заказчика Пасхалию в состав сводного издания, приобретаемого конволюта, могли включать в 1522-25 годах и даже позднее. То, что время она рассчитывала, начиная с 1523 года, ни к чему не обязывало, и для нас в вопросе датировки малой подорожной книжки не имеет ровно никакого значения, так как книга сохраняла свою актуальность вплоть до 1543 года. Учитывая банальные книгопечатные практики XVI века о составе гетерогенных сборников, конволютов и датировке локализации отдельно взятых их компонентов, необходимо
судить на основании совершенно иных критерий. Один из них – стилистика оформления и полиграфические особенности составных частей. В художественно-полиграфическом отношении акафисты и каноны весьма отличаются от других самостоятельных частей малой подорожной книжки, то есть от псалтыри, часословца, шестоднева и последования церковного собрания. Во всех 4 вышеперечисленных книгах есть титульные листы, которые на вид практически идентичны. Те же самые заставки образуют рамку, обрамляющую название книги. Здесь перед вами титульный лист Пасхалии, часословца и последования церковного собрания. Видим, что принципы их оформления одни и те же. Акафистник, названный «Акафисты на всю неделю», это единственный случай, когда общий титульный лист всех акафистов украшает изображение библейских протагонистов – Мадонна с младенцем и 2 короля. Данную иллюстрацию, открывающую всю книгу акафистов целиком и первый по очереди следования акафист гробу Господню, правомерно рассматривать как фронтиспис, а такой способ оформления книг характерен для пражских публикаций. Тот же самый способ оформления титульных листов применен и в следующих акафистах и канонах, то есть в пределах той же самой книги. Акафист Богородицы, акафист Пресладкому имени Господа Иисуса, акафист Притеча и канон Пресладкому имени Господа нашего Иисуса. Прослеживается еще одна общая черта. Фронтисписные гравюры, как и в Библии русской, сопровождают надписи, набранные малыми прописными буквами и сообщающие о содержании печатаемых ксилографий. Таким образом, в художественном отношении акафисты и каноны намного ближе к пражскому периоду книгопечатания. На чем вообще основано соображение, что из Праги привезенные ксилографии были использованы вильно? Логично думать наоборот, что гравюры были доступны и поэтому стилистически однородно им использованы в той же самой пражской книгопечатне. Тогда было бы понятно, почему ими издатель не воспользовался в «Апостоле». Ценность ксилографии была велика, поэтому если бы он теми иллюстрациями, которые использовал малые подорожные книжки, располагал в Вильнюсе, они бы наверняка повторно получили применение в «Апостоле» 1525 года. Их там нет, и это тоже серьезный аргумент полагать, что нарративный, иллюстративный аппарат остался в Праге, а в Вильнюсе его не было. Вероятно, все сюжетные фигурные гравюры, имевшиеся в распоряжении в Праге, там же и остались. И не только они. В акафистнике есть уникальные заставки и инициалы, то есть печатный материал, которым уже не располагала печатня, выпустившая другие части малой подорожной книжки и «Апостол». Примечательно, что некоторые из них, фигурных иллюстраций и инициала «С», нет и в Библии русской. На гравюры акафистника интересно бросить взгляд с перспективы Библии русской. Из 5 гравюр, попавших в малую подорожную книжку, 2, находящиеся в канонах, Петр Войт идентифицировал как ксилографии мастера Нового Завета, другие работы которого были использованы в Псалтыре 1517 года. Это гравюры «Генеалогическое древо Иисуса» и «Царь Давид». В пражской Псалтыре они использованы так же, как авантитул и фронтиспис. Типологическое, хронологическое и жанровое, в обоих случаях мы имеем дело со сборниками церковных песнопений, соотнесение кажется интригующим, так как свидетельствует о том, что акафистник может принадлежать к издательским ювеналиям, то есть к первым печатным опытам Франциска Скорины. В начале издательской деятельности Франциск Скорина не имел представления о потенциале пражских мастеров, рисовальщиков и резчиков. Поэтому сначала удовлетворялся тем, что нашел в съемной типографии купца Северина. Петр Войт обоснованно взвешивает возможность, что издатель, оказавшись в Праге, какое-то время сотрудничал с мастером Нового Завета. Цитирую Петра Войта: «Скорина пришел в Прагу без иллюстративного аппарата и
в первых печатных работах использовал то, что имелось под рукой. После 1517 года мастера Нового Завета к изданию других книг Ветхого Завета уже не призывал. Кажется, что в начале своей деятельности в распоряжении Франциска Скорины были только ксилографии вышеупомянутого мастера, работами которого он за неимением лучшего должен был ограничиться в псалтыре и акафистнике. И там, и здесь, в сборниках церковных песнопений были использованы работы не особо хорошего качества, а именно повторно изданные и неаутентичные копии других произведений. Начиная с книги Иова, датированной 10 сентября 1517 года, качество ксилографии разительно улучшается, так как издатель начинает сотрудничать с мастером, с так называемым мастером ИП и мастером тонкого штриха. В контексте первых печатных опытов можно попытаться понять и историю появления, а также обстоятельства использования так называемого нового вильнюсского шрифта. Печать Библии русской через какое-то время должна была устояться. Это мы видим, сравнивая псалтырь 1517 года с более поздними изданиями. Причем процесс должен был, конечно же, затронуть не только иллюстративный аппарат. У первых изданий иной формат полосы набора. Псалмы 1517 года набираются в 20 строк, каждую строку составляют 34-38 букв. Позднее лист вмещает уже 22 строки, а строка 44-48 букв. Если мы посмотрим на акафисты, то там у акафистов и канонов в среднем это 20-21 строка и с 33 буквами, что, конечно же, ближе к псалтыре 1517 года. Позднее, таким образом, можно предположить, что 1517 год был ознаменован поиском подходящих форм. Возможно предположить, что перед началом своей книгоиздательской деятельности Скорина из Германии привез несколько кириллических гарнитур, то есть несколько комплектов пуансонов, в том числе основного строчного шрифта, по которым были изготовлены литеры различной стилистики и размера, с которыми он экспериментировал так долго, пока не определился насчет подходящих для Библии русской букв и формата. Более мелкий шрифт он мог задумать или его оставить для издания литургической поэзии. Итак, решая вопрос структуры и история возникновения малой подорожной книжки, необходимо постоянно иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, вильно собранная книга, судя по сохранившимся экземплярам, отличается особой вариабельностью состава. Во-вторых, она нигде не датирована. С отдельно переплетенной псалтырью малая подорожная книжка функционировала как изрядно урезанный сборник литургической поэзии. Известно много случаев, когда в экземпляры, так называемые экземпляры малой подорожной книжки, попадали акафисты с канонами или только акафисты. Засвидетельствованы и иные тенденции. Отдельно от других частей бытовала псалтырь с часословцем, часословец, шестоднев. Повторимся, место и время издания традиционно устанавливаются на основании пасхалии и часословца. Пасхалия, христианский праздник, расписывает, начиная с 1523 года, поэтому, как уже было отмечено, был сделан обобщающий вывод, что все издание in toto было напечатано около 1522 года. Да, печатать календарь на прошлый год не имело смысла, однако данное обстоятельство косвенно датирует только пасхалию, около 1522 года, и, соответственно, позднее набранное послесловие не ранее 1522 года. У иных составных частей время издания могло быть совершенно иным, как до, так и после 1522 года. Книга, до сих пор трактуемая как Виленский палеотип и условно датируемая около 1522 годом, может быть результатом динамически меняющегося издательского плана. Нужно считаться с вполне реальной возможностью, альтернативой, что акафисты были изданы в Праге и задуманы как вполне самостоятельное издание, так как пражский акафистник с
искусным издательским колофоном в конце, который выражен при помощи акростиха. Издав акафисты или в процессе публикации, Скорина мог их расширить канонами. В обновленном составе акафисты и каноны образовали пары, причем жанровая дифференциация привела к применению отличных полиграфических средств. Вильно первоначальный замысел из-за чисто практических коммерческих соображений подвергся реновации в рамках нового формата «Liber Viaticus». Имея перед собой две альтернативы, в любом случае, до тех пор, пока в этом вопросе не будет твердой уверенности, следует, на мой взгляд, воздержаться от тезиса, будто малая подорожная книжка была издана вся Вильно около 1522 года. Пока что мы вправе говорить лишь о том, что малая подорожная книжка была Вильно скомплектована. И хотел бы в завершении еще обратить внимание на несколько перспектив изучения данного вопроса. А именно, хотел бы обратить внимание на акафист Петру и Павлу, с которым мы в мае месяце работали с Ольгой Шутовой и Александром Паршенковым. И Оля Шутова обратила внимание в конце этого треугольника на числовое обозначение ВИ, кириллическое значение 11. Да, то есть этот акафист 11-й по счету следования где-то в чем-то. У других акафистов и канонов таких пометок нет. Но теперь мы сталкиваемся с проблемой, как возможно... И когда мы это обнаружили и сидели в библиотеке Вроцлавского университета, я обрадовался, что мы наконец-таки нашли средства, как приблизиться к разгадке проблемы места и времени печати. Но, с другой стороны, когда мы взвешиваем все альтернативы, то мы в конечном итоге приходим к выводу, что данное числовое обозначение нам мало в чем помогает и не является доказательством. Дело в том, что в XIX веке еще был обнаружен экземпляр малой подорожной книжки в Чехии, который обнаружил прославленный славист чешский Йозеф Добровский. Нашел этот экземпляр в библиотеке аристократического рода вратиславцев. Нужно заметить, что вратиславцы были непосредственными начальниками Симеона Руса, то есть сына Франциска Скорины, а значит, мы имеем дело, по всей видимости, с книгой из личной библиотеки Франциска Скорины. А в таком случае нас, безусловно, интересует состав книги и последовательность книг, как они там приведены. И если мы их вот таким образом пронумерируем, то увидим, что 11-м номером идет акафист святому Петру и Павлу. Беда заключается в том, что вот эта нумерация присутствует только один единственный раз. Если бы она присутствовала и в других канонах и акафистов, это было бы для нас чрезвычайно полезным. Но мы не знаем последовательность печати, потому что Скорина издавал свои книги и библейские в Праге, и малую подорожную книжку хаотично, то есть по мере, вероятно, полиграфической готовности издания. То есть то, что у него была иллюстрация, он издавал книгу, которую мог издать. Поэтому он мог издавать, мог издать часть акафистов, и потом, издавая акафист Петру и Павлу, его могла посетить мысль, что, возможно, сделать парное издание, где акафист будет находить свой канон рядом, и таким образом это все могло произойти. То есть и данное важное свидетельство, опять-таки, за неимением представлений о условной хронологии между скориновскими изданиями, она в конечном итоге к ничему не приводит. Следующий способ изучения этой проблемы – изучение языка. Но опять-таки здесь тоже мы сталкиваемся с проблемой, потому что мы должны изучать язык актуальных текстов, то есть текстов, актуальных к моменту издания книг. То
есть мы не можем пользоваться или опираться на основной текст, потому что там мы не уверены, являются ли эти языковые данные отражающими момент издания или создания текста. Да? И работая с коллофонами, мне удалось найти только одну закономерность, небольшую закономерность. В 1517 году в коллофонах пользуется описательной поссессивной конструкцией «Я, Франциск, Скоринин сын», а потом с 18 года переходит на фамилию, говорит уже о себе как Скорина, Скорины и так далее. И если мы опять-таки будем иметь перед собой эту шкалу саморепрезентации, то малая подорожная книжка и именно акафисты ближе к 17 году, потому что там в этом акростихе мы читаем, писал доктор Скоринич, Францискус, делал доктор Скоринич, то есть Скоринин сын, и здесь приведен в акростих с издательским, как я думаю, издательским коллофоном к акафистнику, то есть де, лал, и потом идет док, тор, с, ко, ри, нич и так далее. Хорошо, на этом я хотел бы закончить свой доклад, констатируя, что проблема изучения места и времени печати малой подорожной книжки все еще остается актуальной. Спасибо за внимание. Ačiū gerbiamam Ilijai, iš tikrųjų tema tikrai aktuali ir kviečiame mūsų pranešėją habilituotą daktarą Sergejų Temčiną, kuris pratęs šitą diskusiją. Noriu trumpai pristatyti. Sergejus dirba Temčinas Lietuvių kalbos institute, tyrinėja slavų ir baltų kalbų sąveikos procesus, raštyje senąją. Ir pabandys tą diskusiją pratęsti, aš manau, kad nes ir gerbiamas Ilija Lemeškinas, taip kviesdamas jį, matydamas programą, uždavė tokį toną ir prašom tada gerbiamas Sergejau pristatyti. Labai ačiū. Gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos, taupydamas laiką nieko jums nerodysiu, tiesiog papasakosiu savo mintis. Taigi, Pranciškaus Skorinos mažosios kelionių knygelės spausdinimo vieta, naujos prielaidos. Seniai žinoma, kad Pranciškaus Skorinos liturginių tekstų rinkinys mažoji kelionių knygelė leista Vilniuje apie 1522 metus. Ir Lietuva šiais metais oficialiai švenčia šio leidinio 500 metų jubiliejų. Trijose savo straipsniuose neseniai publikuotose lietuvių ir rusų kalbomis ir taip pat pranešime, kurį jūs ką tik girdėjote, Ilja Lemeškinas išdėstė mintį, kad viena mažosios kelionių knygelės dalis, akatistai ir kanonai, galėjo būti išleista dar Prahoje, o vėliau Vilniuje, kur leidėjas persikėlė apie 1520 metus, tik buvo papildyta čia išleistomis dalimis valandynų, menologijonų su paskalėje ir bendrų turinių. Tai reikštų, kad mažoji kelionės knygelė nėra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pirmoji spausdinta knyga, nes buvo Vilniuje tik sudaryta. Bet kada nuo 1522 iki 1543 metų, naudojant tiek čia, Vilniuje, tiek anksčiau Prahoje publikuotą medžiagą. Lemeškinas priskyrė akatistus, o galbūt ir kanonus Prahos ankstyviausiam laikotarpiui, būtent 1517 metams, kai Skorina leido savo pirmuosius leidinius Prahoje. Ši idėja pirmą kartą buvo paskelbta mokslinėje spaudoje dar
2019 metais. Tuomet, kai Sankt Peterburgo knygotyrininkai Andrejus Voznesenskis ir Nikolajus Nikolajevus paskelbė apie mokslininkų konsensusą dėl mažosios kelionių knygelės leidimo laiko ir vietos. Ji leista Vilniuje 1522 arba 23 metais. Po Lemeškino straipsnių, 3 straipsnių ir šios dienos pranešimo, abu šie klausimai vėl tapo diskutuotini. Lemeškinas pamėgino sustiprinti savo mintis 5 teiginiais. Pirma, mažoji kelionių knygelė yra ne vienalytė. Tai yra sena Eugenijos Nemirovskio mintis, kurios jis pats vėliau atsisakė. Antra, mažosios kelionių knygelės panaudoti Prahos raižyti leidiniai, bet ne visame leidinyje, o tik akatistų dalyje, bet ne kitose to paties leidinio skyriuose. Trečias teiginys. 2 graviūras atliko anoniminis raižytojas, vadinamas Naujojo testamento meistru, dirbęs kartu su Skorina prie Prahoje leisto psalmino 1517 metais. Ketvirta. Akatistų pabaigoje yra įdėtas akrosticho pavydalo kolofonas, žymintis, pasak Iljos Lemeškino, Prahoje leisto leidinio pabaigą. Ir 5, paskutinis teiginys, kad akatistų, galbūt akatistų ir kanonų leidyba Prahoje patvirtina 2 egzemplioriai, kuriuose yra vien tik šie tekstai, bet nėra kitų mažosios kelionės knygelės dalių. Tai reiškia, tai jie turėtų paliudyti būtent šios dalies autonomiškumą, kad tai yra atskiras dar Prahoje leistas leidinys. Panagrinėkime šios teiginius atskirai. Taigi, pirmasis teiginys. Mažoji kelionė knygelė nėra vienalytė. Iš tikrųjų, jos nevienodliškumo idėja nėra visuotinai priimta, nes jau minėti kolegos Voznesenskis ir Nikolajevas įsitikinę, kad Nemirovskis neteisus, laikydamas mažojo kelionių knygelę kelių leidinių rinkiniu. To neįrodo nei tai, kad knyga leista dalimis, nes tai buvo įprasta 16 amžiaus praktika, nei kelios skirtingos puslapių numeracijos ar antraštiniai puslapiai, iš tikrųjų to paties leidinio atskirų dalių avantitulai, nei atskiri kolofonai skirtingų knygos dalių pabaigoje, psalminė, valandinė, kiekviename iš 8 akatistų ir heksameronė. Iš tikrųjų, tie neva kolofonai buvo, vartojant rankraščių aprašymo terminus, savotiški prierašai, žymintis darbo su viena ar kita knygos dalimi pradžią ir pabaigą. Ir paprastai tokie prierašai būdavo dedami stambių leidinio skyrių pabaigoje. Ir vien tik akatistų dalyje kiekvienas iš 8 akatistų buvo pažymėtas tokiu atskiru prierašu. Taigi, Lemeškinas savo išvadas grindė gana abejotiną mažosios kelionių knygelės nevienalitiškumo idėją. Ji toli gražu nėra visuotinai priimta. Antras teiginys. Mažosios kelionių knygelėje Prahos raižyti inicialai atskirų giesmių pirmosios raidės naudojami vien tik akatistų dalyje, bet ne kitose knygos skyriuose. Šis teiginys apie Prahos raižytų inicialų naudojimą tik mažosios kelionės knygelės akatistuose ir kanonuose naudojamas kaip šios skyriaus spausdinimo Prahoje ir viso leidinio heterogeniškumo įrodymas. Tačiau jis netitinka tikrovės. Nes vienas tokių inicialų, kuris tikrai buvo panaudotas Prahoje, tai yra raidė V, kirilinė raidė V, yra panaudota dar kartą mažosios kelionės knygelės psalmynė.
kurį Lemeškinas laiko Vilniaus leidiniu. Reiškia, kad jis klysta teigiamas, kad Prahos raižyti leidiniai nebuvo prieinami Skorinai Vilniuje. Jie buvo naudojami tikrai čia. Taigi, dažnas Prahos inicialų naudojimas būtent akatistuose turi kitokį paaiškinimą, nes šios giesmės akatistas tai yra itin iškilmingas tekstas, apie tai sako ir graikiškas pavadinimas, rodantis, kad giedant šias giesmes negalima sėdėti iš pagarbos. Ir nulėmė jų tokį išskirtinį ornamentikos ypatumą. Taigi, jos galima paaiškinti ne tik formaliosiomis priežastimis, kaip tai daro Ilja, bet jų tematika ir turiniu. Ypatingos giesmės, ypatingos reikšmės yra ypatingai apipavydalintos. Ir viskas. Taigi, trečias teiginys. 2 graviūras atliko anoniminis raižytojas, vadinamas Naujojo testamento meistru, dirbęs su Skorina Prahoje apie 1517 metus prie psalmyno. 2 mažosios kelionių knygelės graviūras anoniminiam raižytojui, kuris sąlygiškai vadinamas Naujojo testamento meistru, priskyrė čekų tyrinėtojas Petras Vojtas. Tačiau šis priskyrimas iš pat pradžių buvo hipotetinis, lydimas žodžiais, kad atrodo, kiek žinoma, galbūt ir panašiai. Neslėpdamas šito hipotetiškumo, Ilja pabandė jį sušvelninti tam tikromis retorinėmis priemonėmis. Cituoju jį. Čekų bibliologas samprotaudamas pavartojo tariamąją nuosaką, nenumanydamas, kad mažosios kelionių knygelės leidimo vieta ir data yra sąlyginis ir dirbtinis skorinologijos konstruktas. Jei šios aplinkybės jam būtų žinomos, jis tikriausiai būtų prieėjęs logiškesnę išvadą. Citatos pabaiga. Nors 2 raižinių priskyrimas Naujojo testamento meistrui yra hipotetinis, Lemeškinas vis dėlto pagrindžia jo savo radikalią mažosios kelionių knygelės spausdinimo laiko ir vietos hipotezę. 4 teiginys. Akatistų pabaigoje yra įdėtas akrosticho pavydalo kolofonas, žymintis šio, pasak Lemeškino, Prahoje leisto leidimo pabaigą. Idėja apie akrosticho pavydalo kolofoną, neva žyminti Prahoje leistų akatistų pabaigą, yra beprecedentė. Aš nežinau nei vieno kito atvejo, kad senosiuose leidiniuose leidėjo kolofonas būtų įrašytas į akrostichą, sudaryta iš liturginių giesmių inicialų. Kaip žinia, akrostichas yra formali priemonė, skirta daugiausia poetiniams tekstams organizuoti, dažniausiai naudojama deklamacinėje ir giedamojoje poezijoje. Iš pradžių jis naudotas siekiant išvengti iškreipimų, interpoliacijų ir kitokių teksto pokyčių. Jo kilmė siejama su egiptiečių šventaisiais tekstais, o vėliau frazinis akrostichas, kuriame būna įrašomas autoriaus vardas, įgavo savotiškos kriptografijos funkciją, nes tas akrostichas slepia ir tuo pačiu papildomai liudija kūrinio autorystę ir formalųjį autoriaus poeto meistriškumą. Pagal savo žanrą leidybinis kolofonas yra visiškai kitoks tekstas. Jis nėra susijęs su deklamacinė ar giedamąja poezija, nereikalauja specialių metodų, leidžiančių išvengti
antrinio teksto trumpinimo, interpoliacijų ar kitokių teksto pakeitimų. Tai nėra sakralinio turinio tekstas, jam nereikia kriptografijos ir tai apskritai nėra kūrinys, kurio autorystę ar formalųjį meistriškumą reikėtų papildomai patvirtinti arba įrodyti. Kita vertus, Skorinos akrostichas įrašytas į akatistą saldžiausiam Jėzaus vardui, tikrai atlieka būtent akrostichui būdingas funkcijas. Tai yra slapta žinutė, informuojanti apie bažnytinės poezijos kūrinio autorių, liudė jo formaliosios meistriškumo įgūdžius ir skirta apsaugoti tekstą nuo antrinių pokyčių. Dabar, mažojoje kelionių knygelėje yra 2 Skorinos kurti originalūs akatistai ir abiejose yra įrašytas beveik identiškas akrostichas. Tačiau Ilja Lemeškinas tik vieną iš jų laiko priskiria jam ir papildomą kolofono funkciją, o kitam ne. Bet juk jų forma identiška ir net akrosticho tekstas yra beveik identiškas. Tai kodėl papildoma funkcija priskiriama vienam akrostichui, o kitam ne? Ne, aš dabar kalbu visos diskusijos po to. Tai pasirodo, būtent vienas laikomas kolofonu, dėl to, kad būtent tas akatistas yra ypatingai puošniai išspausdintas, naudojant didesnį kiekį raižytų inicialų. Bet iš tiesų jokio ryšio tarp šitų 2 dalykų nėra, nes nėra žinoma tradicija ypatingai puošti būtent kolofonus, bet ne kitas pagrindinės publikuojamojo kūrinio dalis. Daug labiau tikėtina, kad raiškingesnė poligrafija lėmė neformaliosios aplinkybės, kur tas akatistas yra leidinyje, ar leidinio pradžioje, vidury arba pabaigoje, bet jo turinys, juk tas akatistas saldžiausiam Jėzaus vardui yra skirtas pačiam viešpačiui. Reiškia, jeigu tokia yra pakili tematika, visai natūralu buvo jį ypatingai papuošti didesnių raižytų inicialų kiekių. Ir paskutinis 5 teiginys, kad akatistų arba akatistų ir kanonų leidyba Prahoje patvirtina 2 egzemplioriai, kuriuose yra vien šie tekstai be kitų mažosios kelionių knygelės dalių. Lemeškinas bando pagrįsti akatistų ir kanonų leidimą Prahoje, remdamasis 2 išlikusiais šio leidinio egzemplioriais. Jie saugomi, vienas Vroclave, kitas Krokuvoje, kurie neva įrodo šios mažosios kelionių knygelės dalies savarankiškumą, kad tai atskiras dar Prahoje leistas leidinys. Tačiau ši knyga apskritai leista dalimis, ne atskirais leidiniais, dalimis. Ir todėl visiškai natūralu, kad skirtingos to leidinio dalis, ne tik akatistai, bet ir kitos dalis, gyvavo ne tik visos kartu, bet ir atskirai, ir jų kombinacija egzemplioriuose tikrai labai įvairuoja. Taigi atskiri nepilni egzemplioriai, kuriuose yra vien tik akatistai ir kanonai ir nėra kitų tekstų, nieko neįrodo. Galiausiai Lemeškinas rašo apie jo pasiūlytų idėjų patikrinimo būdą, kad ateityje mažąją kelionių knygelę galima bus tiksliai datuoti ir lokalizuoti pagal vandenženklius. Bet kadangi spausdinimui galėjo būti naudojamas senas iš Prahos į Vilnių atvežtas popierius, ateityje potencialiai turės reikšmės tik viršutinė chronologinė riba.
Tai yra, jeigu bus aptiktas tiksliai datuotas vandenženklis chronologiškai koreliuojantis su Skorinos veikla Vilniuje. Idėja tokia. Tačiau, taip suformuluotos sąlygos apskritai neįvykdomas. Neįmanoma įsivaizduoti situaciją, kad taip būtent galima būtų datuoti. Kodėl? Todėl, kad tiksliai datuotų vandenženklių tiesiog nebūna, nebent jie turi vadinamąją baltąją datą, bet tai yra visiškai ne mūsų atvejis. O popieriaus datavimo pagal vandenženklius metodas, kaip žinia, nepateikia tikslių datų. Tai yra apytikslis datavimas. Ir reikia turėti omeny, kad gali būti leidinyje ir rankraštėje panaudotas ir užsigulėjęs popierius. O kartais jis gali būti netgi pusės amžiaus senumo. Dėl to vandenženklių kataloguose nurodoma data gali būti gerokai ankstesnė negu tas nedatuotas dokumentas ar rankraštinis ar spausdintas, kurio sukūrimo laiką siekiama nustatyti pagal vandenženklius. Be to reikia atsižvelgti į vandenženklių panašumo laipsnį, nes vandenženkliai gali būti tapatus, beveik tapatus, panašus ar to paties tipo. Iš tikrųjų, Skorinos leidinių vandenženkliai jau ne vieną kartą tirti ir bendra situacija čia tokia. Prahos leidiniuose dažniausiai naudojamas popierius apskritai neturintis jokių vandenženklių. Vilniaus leidiniuose, tiek mažojoje kelionės knygelėje, tiek apaštalų darbuose ir laiškuose dažniausiai vandenženkliai yra. Tai yra pagrindinis skirtumas tarp Skorinos Prahos ir Vilniaus leidinių. Tačiau labai retais atvejais Prahoje leistose knygose aptinkami keli vandenženkliai, bet iš tikrųjų vienas arba du. Tačiau jie sutampa ne su mažosios kelionės knygelės akatistais ir kanonais, bet su apaštalų darbais ir laikais, kuris yra ir datuotas, ir lokalizuotas, leistas tikrai Vilniuje. Ir jeigu tais labai retais atvejais vandenženklis sutampa, tai reiškia tik vieną, kad Vilniuje buvo naudojamas atvežtinis europinis popierius ir čia buvo naudojamas tikrai Vilniuje leistose leidiniuose. Dėl to, kaip Ilja sako, kad jeigu bus rastas vandenženklis, kuris koreliuoja su Skorinos veikla Vilniuje, tai įrodys šito leidimo Prahoje. Taip nėra ir mes jau turim tokių įrodymų. Dabar dar vienas toksai pastebėjimas, kad mažosios kelionių knygelės akatistai ir kanonai yra panašus į pirmąjį Prahos leidinį, į psalmyną tuo, kad turi tiek pat eilučių puslapyje. Prahos psalmynė, kuris leistas 1517 metais, yra 20 eilučių puslapyje ir Ilja ir rašo, ir šiandien pasakė, kad ir mažosios kelionės knygelės akatistuose ir kanonuose irgi yra 20 arba 21 eilutė. Tai yra toks panašumas. O kitose Prahos leidiniuose eilučių skirtumas yra didesnis, nes ten po 22 yra viename puslapyje. Ir tai neva įrodo, kad mažosios kelionės knygelės viena dalis, akatistai ir kanonai, galėjo būti išspausdinta dar Prahoje, nes toks formalus panašumas. Tačiau Vilniaus psalmynas publikuotas in quarto, o mažoji kelionės knygelė in oktavo. Tai jų formatas yra skirtingas. Dėl to, kiek ten eilučių puslapyje, tai neturi jokios reikšmės, nes visiškai skirtingas panaudotas formatas. Netgi ir jeigu būtų toks panašumas, jis mums nieko nesako, nes
formatai yra nesulyginami, jie yra visiškai skirtingi. Bet antra, pasirodo, kad kiti knygotyrininkai, skirtingai nei Lemeškinas, priskaičiuoja kitokį eilučių kiekį puslapyje, nei tai daro Ilja. Tai ir Eugenijus Nemirovskis, ir Georgijus Galenčenka teigia ir rašo apie tai, kad kanonuose ir akatistuose beveik visada, išskyrus tik tai tris tekstus, iš daugiau kaip 16, turi 19 eilučių puslapyje, o ne 20, kaip priskaičiuoja Ilja. O 20 eilučių Mažojoje kelionės knygelėje irgi yra, bet kitose dalyse, pradinėse ir pabaigos dalyse, kurių Lemeškinas nelaiko Prahos leidiniais. Pripažįsta, kad jie buvo leisti Vilniuje. Taigi čia toks skaičiavimo skirtumas iš tikrųjų turi būti atskirai įvertintas. Vadinasi, Vilniaus leidinio akatistų dalyje nėra to poligrafinio panašumo į Prahos leistą pirmąjį tą psalmyną. Ir pabaigai norėčiau panagrinėti bendrasias aplinkybės, kurios ir davė Lemeškinui pretekstą peržiūrėti Mažosios kelionės knygelės atskirų dalių spausdinimo vietą. Skorina leidimo vietą aiškiai nurodė tik Mažosios kelionės knygelės valandyne ir menologijoje, bet kitose dalyse tokios lokalizacijos nėra. Tačiau Prahos leistose leidiniuose leidimo vieta visuomet nurodoma. Net ir tuomet, kai pats Skorina leidinio nedatavo. Tai reiškia, datavimas nėra būtinas Skorinos leidinio elementas. Vieni leidiniai datuoti, kiti nedatuoti. Bet lokalizuoti visi Prahoje leisti leidiniai. Be lokalizacijos leidinių Skorina Prahoje neleido. Dabar, jei Mažąją kelionių knygelę laikysime vienu leidiniu, kaip tai daro Voznesenskis ir Nikolajevas, tai mes pamatysime, kad šis leidinys lokalizuotas 2 kartus, 2 skirtingose leidiniuose. Bet jeigu mes priimsime Nemirovskio idėją, kad Mažoji kelionių knygelė nėra vienas leidinys, o kelių leidinių rinkinys, ir kaip tai daro ir Ilja Lemeškinas, tuomet mes turėsime pripažinti, kad yra Mažosios knygelės sudėtyje tik tai 2 tokie leidiniai lokalizuoti, o visi kiti nei lokalizuoti, nei datuoti. Tai Skorinos praktikoje mes analogiją tuomet neturėsime. Ir jeigu mes turime tokią situaciją, kad vieną reiškinį mes galime interpretuoti 2 skirtingais būdais, mes turėtume pasirinkti tą interpretaciją, kuri nereikalauja mūsų prielaidos, kad Skorina buvo nenuoseklus. Ir tai yra būtent ta interpretacija, kad Mažoji kelionės knygelė yra vienas leidinys, tiesiog leistas dalimis ir skirtingose egzemplioriuose tos skirtingos dalys galėjo būti skirtingai kombinuotos. Taigi, iš viso, ką pasakiau, turėtų plaukti 3 bendros išvados. Ilja Lemeškinas nepateikė mums nė vieno patikimo įrodymo, kad Mažosios kelionių knygelės, akatestai ir kanonai buvo išspausdinti dar Prahoje. Antroji išvada. Šis leidinys, visas leidinys, Mažoji kelionė knygelė ir toliau laikytinas leistų Vilniuje apie
1522 metus. Ir paskutinė, trečioji išvada. Lietuvoje šiemet minimas šio leidinio 500 metų jubiliejų turi tvirtą faktinį pagrindą. Ačiū Jums uždėmesį. Ačiū kolegai Sergejui už pranešimą ir turiu prisipažinti, kad jau seniai ar nacionalinėje, ar tarptautinėje konferencijoje turėjau galimybę stebėti akivaizdžiai mokslinę diskusiją tuo pačiu klausimu. Ir labai džiaugiuosi, kad kolegos išsakė savo matymą, nagrinėdami knygą, turiu pasakyti, galbūt tolimesnių knygos istorikam požiūrių, bet artimesnių rankraštinės knygos istorikam požiūrių, leisdamiesi į knygos struktūros detalės. Ir čia reikia atiduoti pripažinimą technologijoms, skaitmeniniams technologijoms, leidžiančioms mokslininkams sukaupti į vieną vietą skirtingus egzempliorius išblaškytus po pasaulį arba knygų dalis ir taip smulkiai lyginti tarpusavyje raides, šriftą, iliustracijas ar mažiausias detalės. Na ir tikiuosi, kad ši užsimezgusi diskusija turės tęsinį ir laisvesnių nuo pranešimų metu, o taip pat duos mums labai didelę naudą. Galbūt netrukus po keliarių metų, po tokių detalių tyrimų, mes galėsime kalbėti apie Skorinos mažąją kelionių knygelę, jos leidimo vietą ir datą be žodelio apie. Tai toks čia būtų apibendrinimas šios dalies. Dar kartą noriu padėkoti visiems pranešėjams, tikiuosi ir mūsų klausančiam nuotolyje Aleksandrui ir Iljai, beje, antram skorinistui Prahos universitete po Florovskio, tokiam ryškiam. Žodžiu, kas domisi Skorina, tas ir Florovskio pavardė žino, tai Ilja labai gražiai tęsia tradiciją. Ir Sergejui, kuris labai gilinasi į visus tekstus ir raštijos tą ortodoksiškąją tradiciją, kuri vėlgi leidžia suprasti kai kuriuos Skorinos veiksmus. Labą dieną, malonu, kad susirinkote į demonstracinį pranešimą. Aš esu Nijolė Bliudžiuvienė ir esu paruošusi pranešimą mokslinė komunikacija ir kultūros ženklai, atminties kultūros ženklai skirti Pranciškui Skorinai Lietuvoje. Mano pranešimo toksai metodologinė prieiga buvo pasižiūrėti į būtent mokslinę komunikaciją ir kultūrinius atminimo ženklus skirtus Pranciškui Skorinai nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo iki 2022 metų ir pasižiūrėti per veiklos modelio prizmę. Tai būtent aš norėjau pasižiūrėti, ką reiškia tas veiklos modelis, per subjektus, objektus, tikslus, procesus, priemonės ir rezultatus. Ir būtent pasižiūrėti į šitų aspektų, į mokslinę komunikaciją ir kultūros atminimo ženklus. Tai, kaip minėjau, laikotarpis yra nuo Lietuvos nepriklausomybės atgavimo iki atkūrimo iki 2022 metų. Ir pasižiūrėjus irgi tuo aspektu, kad Skorina yra tapęs kaip ir kolektyvinės atminties ir tyrimų objektų. Ir yra padaryta daug įvairių, ir tų kultūrinių ženklų, ir mokslinių įvairių renginių, sakykim taip, kurie patvirtina būtent tai, kad Skorinos vardas nėra atsitiktinis mūsų kultūroje. Ir pastebėta taip pat, kad toks platus veikėjų arba tų subjektų, sakykime, ratas įsitraukia būtent tiek į mokslinę komunikaciją, tiek į kultūros atminimo ženklų komunikaciją. Ir daugiau negu, tas laikotarpis apima apie 30, sakykime, metų ir dauguma Lietuvos institucijų yra sukūrę nemažai tų įvykių, kurie susiję su Pranciškaus Skorinos vardu. Ir tas toksai, sisteminis požiūris arba veiklos modelio pritaikymas, būtų tokia kaip ir inovacija žiūrint į šitą pranešimą.
Taigi, buvo pabandyta susisteminti tai, kas buvo padaryta per tuos 30 metų ir pagrindiniai rezultatai būtų tokie, kad 20-ame amžiuje mes matome, kad tokia pati pradžia, kuri pamini Pranciškus Skorina, tai buvo atidaryta memorialinė lenta skirta Skorinai Didžiojoje gatvėje. Tai buvo pagal visas, tiek, kiek įmanoma surasti medijose, kiek yra šitos informacijos ir kitose šaltiniuose. Tai iš tikrųjų buvo didžiulis renginys, kuriame dalyvavo ir valdžios atstovai, ir mokslininkai, ir kolektyvai įvairūs. Tai buvo toksai kaip pirmasis įprasminimas Pranciškos Skorinos vardo ir būtent tos memorialinės lentos atidarimas. Ir kitas toksai svarbus 20-ojo amžiaus įvykis, tai buvo, kad viena iš vidurinių mokyklų, kuri yra berods Karoliniškėse, 68-oji vidurinė mokykla, gavo Pranciškos Skorinos vardą. Tai irgi buvo toksai, jeigu pažiūrėti veikėjų, tų subjektų prasme, tai įsitraukia jau nebe tik mokslas, ne tik tyrėjai, bet taip pat ir bendruomenė, visuomenė, žmonės, kurie ateina nauji į mūsų pasaulį, taip pat sužino apie Pranciškų Skoriną. Ir čia, jeigu žiūrėti iš to veiklos modelio, tai tie pagrindiniai subjektai, kurie būtų veikėjai, kurie įprasmena būtent šitos vardus, tai būtų tiek tyrėjai, tiek Vilniaus miesto savivaldybė, tiek ir politikos tam tikri veikėjai, taip sakytume valdžios atstovai. 21 amžius mums davė daugiau tokių ir mokslinės komunikacijos, ir atminties ženklų. Ir čia aš juos pabandžiau sudėlioti į kultūros tam tikrus ženklus, į mokslinės komunikacijos renginius, taip pat į tam tikrus renginius, kurie, tokie kaip ir sakytume, skirti visai visuomeniai, į bendruosius renginius. Ir galbūt čia ir skaidrėje šitoj pradžia yra apie tai, kad ir, tokia, kaip ir sakytume, grožinė literatūra taip pat ima minėti Pranciškos Skorinos vardą. Ir turime 2001 metais išleistą knygų esė Pranciškus Skorina palikti šlovę ir atminimą savo. Taip pat mes žinome, kad yra literatų gatvėje ir mūsų gerbiami svečiai, kurie yra atvykę iš kitų valstybių į šitą iškilę konferenciją. Galbūt turės galimybę aplankyti ir literatų gatvėje esančią šitą šlovės sieną, kur yra mūsų garbingi įvairūs atstovai kultūros ir meno paminėti. Tai iš tikrųjų ir Pranciškui Skorinui 2010 metais yra tas atminimo ženklas, būtent literatų gatvėje, literatų gatvė 8, yra irgi atminimo ženklas Pranciškui Skorinai. Tai toksai, čia iš tų kultūrinių ženklų, apie kuriuos čia, bandau juos susisteminti. Taip pat yra išleistas pašto ženklas ir kolekcinė moneta, tai jau 2022 metų dalykai, kurie pasiekė mus kaip kultūros ženklai. Ir 22 metais įvyko ir tarptautinis pleneras In the Footsteps of Pranciškus Skorina, tai tokio kaip papėdėje Pranciškos Skorinos iš tikrųjų. Tai irgi įdomus toksai, kultūros bendraja prasme, bet kartu ir meno pasaulio indėlis į Pranciškos Skorinos vardo paminėjimą, įprasminimą. Be abejo, kalbant apie mokslinę komunikaciją, svarbiausia dalykai būtų tarptautinės mokslinės konferencijos ir jų buvo 2015, 2017 ir dabartinė konferencija 2022 metų. Taip pat parodos 2017 metais ir 2022 metais. Ir šitų parodų, ypatingai 17 metų parodos, iš tikrųjų yra daug lydimųjų tokių renginių ir įrašų yra, ir nuotraukų yra išlikę, kurias mes galime pamatyti. Taip pat mokslinės publikacijos, kita mokslinės komunikacijos irgi labai svarbi tokia sudėtinė dalis.
Ir tų mokslinių publikacijų aš čia neskaičiavau straipsnių, o skaičiavau tokius, fundamentalesnius darbus. Tai iš tikrųjų, tie 1992 metai, tai čia iki tuos 20-uosius metus reikėtų šiek tiek, atsiprašau, tūkstantmetį nukelt. 2017-2022 metai taip pat vėl, tie metai, aišku, tai kartojasi šitie dalykai ir turbūt jau šitoj vietoj turėčiau pasakyti, artėjant ir prie išvadų, kad, kai kurie renginiai nebūtinai buvo susiję su didžiaisiais minėjimais, bet pagrindiniai renginiai ir pagrindiniai paminėjimai, iš tikrųjų tie pagrindiniai ypatingai mokslinės komunikacijos ženklai, tiek pat ir kai kurie kultūriniai įvykiai, tai yra susiję su 2017-2022 metais. Taip pat įdomus dalykas, kad 2022 metais, minint būtent šį Pranciškos Skorinos paminėjimą, mažosios knygelės, kelionių knygelės 500 metus, atsiranda nauji subjektai, nauji veikėjai, kurie įsitraukia į Pranciškos Skorinos vardo įprasminimą. Ir čia mes matome iš tikrųjų viešųjų bibliotekų indėlį ir taip pat mokyklų. Ne tik Pranciškos Skorinos gimnazija, kurios vardas įpareigoja paminėti šį jubiliejų, bet taip pat ir kitos vidurinės mokyklos arba gimnazijos minėjo šitą datą per šiuos metus savo renginiais. Tose renginiuose yra dalyvavę ir mūsų pranešėjai kai kurie šiandieną jau ir skaitė savo pranešimus, tai va tas toksai glaudus, iš tikrųjų tas besimokančiųjų bendruomenės ir mokslininkų bendruomenės ryšys taip pat pasireiškia būtent šiais 2022 metais. Na ir viešosios bibliotekos taip pat minėjo šitas datas ir ne tik tai tos, kurios yra Vilniuje, sakykime, Vilniaus centrinė biblioteka, bet taip pat ir Zarasų viešoji biblioteka ir panašiai, tai net ir kitam krašte, kuriame neaptikti tiesioginiai Pranciškos Skorinos pėdsakai, bet buvo minimos šitos datos. Tai žiūrint būtent į šios metus, į 22 metus, mes matome tų platesnį veikėjų, kurie pamini šitą jubiliejinę datą ir šitą asmenybę ratas išsiplečia. Tai tos ir virtualios ekspozicijos, parodos ir tokios kaip mokslinės konferencijos, sakykime, kuriuose ir moksleiviai skaitė pranešimus, taip pat turėjo vietą būtent 2022 metais. Taip pat aš čia įtraukiau kaip prie šitų priemonių, kuriomis yra įprasminamas Pranciškos Skorinos vardas, įtraukiau ir šventąsias mišias, nes kai kurie renginiai buvo lydimi būtent taip pat ir 2022 metai buvo pradėti minėti šventosiomis mišiomis. Tai šventųjų mišių, šventosios mišios buvo ir 2015, 2016 ir 2017 metais ir tai susijęs su Pranciškos Skorinos skaitimais. Ir 22 metais, kaip minėjau, taip pat tie iškilmingi metai buvo pradėti būtent šventosiomis mišiomis. Taip pat įdomus projektas Pranciškos Skorinos kultūros kelias, kurio galima surasti rezultatus internetinėje svetainėje, kur bandoma paminėti irgi, taip sukurti tokį platesnį požiūrį ir sukurti tokį irgi kaip įrankį, kuris leistų mokslininkams toliau tyrinėti Pranciškos Skorinos įvairius tos kultūrinius pėdsakus. Irgi toks įdomus dalykas, kurį galima pasižiūrėti. Jis yra projektas pats jisai kaip ir baigėsi 21 metais. Paties to tokio išsamaus rezultato, tiek kiek yra svetainė, galima pasižiūrėti, jis yra lietuvių kalba, bet jis yra toksai kaip ir tarptautinis kartu projektas laikomas ir mokslininkų grupės projektas. Tai man irgi buvo šioks,
kaip mūsų plenarinių posėdžio kalbėtojas sakė, aš nesu ekspertė Pranciškos Skorinos tiek giliai, bet man čia irgi buvo toks įdomus dalykas, nes vis tiek kažką girdi, kažko negirdi, kažką praleidi, bet šitas kelias, Pranciškos Skorinos kultūros kelias buvo toksai įdomus momentas ir tikrai tiem, kas domisi, gali lengvai surasti tą svetainę ir pasižiūrėti, kas tai yra per dalykas giliau. Na ir dar 21 amžius, aišku, mums duoda platesnę komunikacijos galimybę per socialinės medijas, tai tiek YouTube kanale yra su mokslininkais įvairios ir pasisakymai, ir diskusijos, ir knygų mugėje, kai buvo pristatomas vienas iš mokslinių leidinių, taip pat mokslininkai dalyvavo, kalbėjo, tai va šitie įrašai taip pat prieinami yra ir, kaip pasakyti, socialinės medijos taip pat prisideda būtent prie šitų, tiek, tam tikrą prasme ir prie mokslinės komunikacijos, nes dalyvauja mokslininkai ir pasisako iš tikrųjų apie savo naujausius tyrinėjimus. Taigi, tai tiek tam YouTube kanale arba kitose kanaluose, bet taip pat ir viešosios paskaitos mokslininkų, tyrinėtojų, knygos kultūros ir spaudos, leidybos tyrinėtojų iš tikrųjų viešųjų paskaitų taip pat yra aptinkama tam 21 amžiuje. Taigi tas toksai įsibėgėjimas iš tikrųjų 21 amžiuje, kadangi sutapo ir su keliais tais dideliais renginiais, kaip minėjau, 17 metų ir 22, kuriuose mes ir esame, tai matome, kad tas veikėjų ratas plečiasi ir kadangi kalbėjome ir apie kolekcinės monetas, tai ir Lietuvos bankas atsiranda kaip tas subjektas, kuris mini Pranciškų Skoriną, ir Lietuvos paštas. Ir be abejo, čia kalbant apie Skorino skaitimus, tai klubas Sebrina, kuris ir organizuodavo iki tam tikro laikotarpio Skorino skaitimus ir tai buvo tikrai daugiadieniai skaitimai su įvairiais kultūriniais renginiais ir panašiai. Tai Skorino skaitimo, aš gal čia ir kalbėdama nepaminėjau, buvo ir forumas Skorino 17 metais ir Skorino skaitimai 16-17 metai. Tai buvo tikrai tokie didžiuliai renginiai ir svetainėse galima dar aptikti tų kaip pasakyti, iškilių minėjimų ir nes dalyvių skaičiumi tikrai jie gausus ir įspūdingi. Na ir be abejo, mokslinės bibliotekos, jeigu kalbėt, tai jos neiškrenta iš veikėjų tų sąrašo, bet tai, kas yra, ko galima pasidžiaugti, kad būtent 22 metais atsiranda ir daugiau vidurinių mokyklų, kurios įsitraukia į minėjimą, atsiranda viešosios bibliotekos, kurios taip pat mini šitą minėjimą ir tai jeigu jau čia institucinių to lygmenių kalbėti, bet jeigu kalbėti tada jau apie atskirus tos, sakykime, profesinės grupės ar asmenys, tai iš tikrųjų moksleiviai labai aktyviai įsitraukia ir mokytojai, ir bibliotekininkai, ir tyrėjai, ir menininkai, nes ir plenerai vyksta įvairūs, ir rašytojai. Ir, tada jau paminėti, sakykime, ir dvasininkijos atstovai, nes tiek ir vienos, kongregacijos, tiek kitos, nes apie šventasias mišias kalbant, nes mišios buvo tiek katalikų bažnyčiose, tiek ir kitoje, tai tas veikėjų ratas iš tikrųjų išsiplėtė, kas, džiugina širdį ir akį. Na ir, tai prieinant turbūt jau ir prie išvadų, tai reikėtų pasakyti, kad kaip bebūtų, bet paminėjimą, įprasminimą įvairių ženklai vis tiek labiausiai susiję su tom gyvenimo ir veiklos datom Pranciškos Skorinos. Apie tai, kad įsitraukia platesnis subjektų ratas, platesnis veikėjų ratas, irgi yra pastebima ir būtent tai vyksta 21 amžiuje. Didžiausi moksliniai renginiai ir su tuo susiję rezultatai, tai yra 2017-2022 metai. Ir paprastai įvykiai tie įvairūs, tiek kultūriniai, tiek ypatingai moksliniai,
įvykiai vyko Vilniuje, išskyrus 2022 metus, kai jau persikėlė, kaip minėjau, ir Lietuvos bibliotekose įvairiose per visą Lietuvą buvo minima šita data. Ir kiti renginiai taip pat išsiplėtė šiek tiek, išėjo už Vilniaus ribų. Ir pagrindinės mokslinės komunikacijos priemonės, tai be abejo mokslinės konferencijos, parodos, mokslinės publikacijos, kaip minėjau, tas projektas Pranciškus Skorina kultūros kelias, kuris, jeigu jūsų duomentų, sakau, nes čia, sakau, kadangi stendinis, tai nesiplečiau labai į detalės, bet tikrai galima pasidomėti atskirai. Skorino skaitimai, kurie tokie, aš priskyriau juos prie bendrųjų įvykių, bet šiek tiek jie turbūt galima būtų tam tikrą prasme su išlyga priskirti ir prie mokslinių, nes ten įvairių platus ir labai plataus pobūdžio renginiai buvo, tai ir Pranciškos Skorino skaitimai, ir virtualios parodos, ir tos viešosios paskaitos, ir video įvairūs, video įrašai, kuriuos galime pamatyti. Ir kultūros ženklai, kaip minėjau, knygų esė ir dedikacija Literatų gatvėje Skorinai, ir taip pat pašto ženklas, ir kolekcinė moneta, ir tarptautinis pleneras. Menininkų tokia irgi indėlis į Pranciškos Skorinos atminties įprasminimą ir įamžinimą. Tai ačiū Jums už Jūsų dėmesį, už Jūsų kantrybę ir jeigu turite ar klausimų ar kažką, tai bandžiau taip aiškinti. Ačiū Jums. Tai gerbiami pirmosios popietinės sekcijos dalyviai, man teko garbė moderuoti šitą sesiją ir manau, kad pradėsime darbą laiku, kadangi pranešimų laikas yra limituotas ir mūsų sekcijos pavadinimas yra Skorina ir Renesanso epocha. Noriu pranešti klausantiems konferencijoje dalyvaujantiems nuotoliniu būdu, kad laukelyje klausimų galite rašyti klausimus raštu ir juos taip pat galėsime užduoti po 2 pranešimų ir išklausę 2 pirmosius pranešimus. Taigi pradedame darbą ir pirmoji mūsų pranešimo tema yra docento daktaro Mintauto Čiurinsko iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, kuris pristatys pranešimą 1515 metų humanistų sankirtos Vienos kongrese, kai kurios Pranciškaus Skorinos gyvenimo kultūrinės istorinės paralelės. Prašom, Mintautai. Ačiū. Hello everybody. Dzień dobry. Labą dieną. Pradžioje priminsiu porą žinomų Pranciškaus Skorinos biografijos faktų. Žinoma iš įrašų Padujos universiteto aktų knygoje, kad 1512 metais, lapkričio 9, Skorina apsigynė medicinos daktaro laipsnį Paduvoje. O 1517 metais Skorina jau Prahoje spausdina savo pirmasias knygas Biblijos. Nežinoma, ką Skorina darė ir kur buvo tarp šių datų. O juk tai yra nemažas laikas, 4 metai ir 9 mėnesiai. Reikšmingi ir tuo, kad per juos turėjo subręsti sumanymas spausdinti Bibliją ir tam turėjo būti pasiruošta. Deja, tyrėjų komunis opinijo yra perteikta ir padėtį su esamais istoriniais duomenimis atspindi Šmatovo formuluotė atitinkamojo 990 metais išleistos knygos apie Skorinos knygos meną vietoje, kad Skorinos biografijoje 1513-1516 metai lieka balta dėmė.
Nesu joks naujų faktų atradėjas ir po šio pranešimo toks teiginys dėja liks galioti. Tačiau juk galima būtų kukliau formuluoti klausimą, temą, kas galėjo tuomet paveikti humanisto likimą ir gyvenimo kelią, bent jau tam tikrų tikimybės procentų. Mano dėmesį atkreipė tai, kad apytikriai per vidurį tarp šių datų 1515 metų vasarą ir rudenį įvyksta valdovų suvažiavimas Vienoje. O aš su juo turėjau progą artimiau susipažinti, analizuodamas Oršos pergalės 1514 metais pasiekmes ir recepciją vėlesnėje raštijoje, kur Vienos suvažiavimo epizodas irgi labai svarbus, nes daug buvo tekstų sukurta ir ten ta proga. Na, o geografiškai Viena yra maždaug tarp šių miestų, tarp Padujos, Šiaurės Italijoje ir Čekijos sostinės, nors atstumas ten ir nėra vienodas, bet šiuo atveju tai nesvarbu. Paskaičius esamus tyrėjų tekstus apie šį Skorinos gyvenimo laikotarpį pasirodė, kad čia nieko naujo. Ir aš atkreipiau dėmesį į tai anaiptol, į Vienos suvažiavimą anaiptol ne pirmas. Yra jau spėliota ir apie tai, kad Pranciškus buvo Lietuvos delegacijos narys Vienos suvažiavime, apie tai, kad po to jis gal liko Vienoje ir apie tolesnės jo keliones į Veneciją, bet prigalvota daug gana vaizdingų detalių, bet jos prilygsta apokrifinėms evangelijoms, o ne moksliniam diskursui, todėl šių siužetų nepateiksiu. Jie neturi jokio istorinio dokumentinio pagrindimo. Naujausiuose tyrimuose apie Vienos epizodą Skorinos biografijoje vos užsimenama. Pavyzdžiui, čia dalyvaujantis Ilja Lemeškinas savo naujoje knygoje formuluoja taip, cituoju. Taigi į Prahą Skorina atvyko tikriausiai netrukus po Vienos kongreso. Čia nėra jokio priežastinio ryšio ar kokio kitokio aiškesnio ryšio, bet Vienos kongresas paminimas. Čia trumpai priminsiu apie apie Vienos suvažiavimą. Šis politinis renginys buvo LDK kariuomenės, kurią parėmė sąjungininkės Lenkijos karinė jėga mobilizuota karaliaus Žygimanto, bendros pergalės prie Oršos prieš Maskvos kariuomenę politinė pasekmė. Į pergalę ir renginį Vienoje, Lenkijos, o vėliau suvažiavimo metu jau daug gausesnėmis tarptautinėmis pastangomis pavyko sutelkti visos Europos dėmesį. Presburgo, kitaip Bratislavos ir Vienos derybų metu pavyko suardyti visai neseniai prieš pat Oršos mūšį sudarytą imperatoriaus Maksimilijono I sąjungą su Maskva. Politinėme lauke atsirado nauja, po Vienos, kaip rezultatas po Vienos suvažiavimo, politinėme lauke atsirado nauja Jogailaičių, tai yra Lenkijos karaliaus Žygimanto ir Čekijos bei Vengrijos karaliaus Vladislovo, sutartis ir sąjunga su imperatoriumi Maksimilijonu I, kurią sutvirtino dvigubą dinastinių vedybų sutartis. Svarbu, kad Lietuvos delegacijai vadovavusiems politinio elito atstovams pavyko užmegzti tiesioginius kontaktus su Habsburgais. Taip pat svarbu, kad po suvažiavimo prie Vienos dvare, prie imperatoriaus, liko ne tik Lenkijos, bet ir LDK pareigūnai. Čia minėtinas Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvaro maršalas Bogušas Bohuvitinavičius. Vienos suvažiavimas buvo vienas iš reiškinių, kurie neabejotinai buvo bent jau Skorinos gyvenimo fone, o gal ir jį kaip nors paveikė, kadangi ten susitelkė imperatoriaus ir Jogailaičių valdomų kraštų elito, taip pat intelektualų elito nemaža dalis. Taip, yra tik prielaida, kuriai patikslinti nėra duomenų.
Tačiau tokiame kontekste tipologiškai yra svarbios kitų tuo metu humanistų biografinės sankirtos Vienos kongreso metu ir jų nulemti posūkiai tų humanistų gyvenimuose ir karjerose. Šie pavyzdžiai, kuriuos toliau ir pateiksiu, leidžia tolesniam tikslinimui dėmesio lauke išlaikyti hipotezę apie vienos epizodo galimą reikšmę ir Pranciškaus Skorinos gyvenime bei veikloje. Galbūt tą kryptimi daryti paieškas. Pirmąjį čia paminėsiu Joną Dantiską. Lenkiškai Jan Dantišek. Jo pavardė. Jis buvo kilęs iš vokiškos Gdansko miestiečių šeimos. Šio humanisto gyvenime visada svarbi buvo politinė ir diplomatinė veikla. Šios veiklos dažnai turbūt buvo svarbesnės ir už poetinę kūrybą, kurie jis taip pat garsėjo. Dabar žiūrėkime į 1515 metus. Tuomet dar jaunas 32 metų Jonas Dantiskas arba Dantišekas jau turėjo patirties, ne vienerius metus jis buvo Lenkijos karaliaus Žygimanto Prūsijos reikalų referendorius. Kaip reikalingas kanceliarijos žmogus su valdovu Dantiskas Oršos mūšio metu, prieš metus iki vieno suvažiavimo 14-aisiais, buvo nuvykęs gal ne tik į Vilnių, bet ir į karo stovyklą prie Borisovo. Šie įvykiai, tiek Oršos pergalė, tiek Vienos kongresas atsispindi ir jo poetiniuose kūriniuose. Vieno suvažiavimui jis skyrė 3 eilėraščius, 3 kūrinius. Kaip reikšmingas bei kompetitingas karaliaus sekretorius, su valdovu Dantiskas atvyko ir į Vienos kongresą. Dantisko biografas Zbignevas Novakas yra įvertinęs, kad čia jo vykdyta veikla ir užmegzti ryšiai buvo labai svarbus tolesniai karjerai. Cituoju, dalyvavimas Vienos suvažiavime tapo Dantisko politinės ir diplomatinės karjeros persilaužimo momentu. Tolesnis sėkmingas Dantisko gyvenimas, karjera rodo, kad jis puikiai pasinaudojo progą įeiti į didžiosios politikos, diplomatijos bei literatūros sferą. Jis čia pasiliko ir Vienoje, pasiliko ir toliau tvarkyti susitarimais neišspręstų tarptautinės politikos klausimų. Vėliau dalyvavo daugelį pasiuntinybių į Veneciją, keliavo su imperatoriaus dvaru į Augsburgą ir tęsė savo aktyvę diplomato veiklą. O išaugusią jo Dantisko reikšmę liudija ir tai, kad už nuopelnus po Vienos 1515 metų suvažiavimo Dantiskas buvo nobilituotas, jam suteiktas herbas. Jis tuo metu pelnė ir aukščiausią pripažinimą kaip poetas. Pirmasis iš Lenkų poetų, humanistų, buvo vainikuotas laurų vainiku. Po Vienos suvažiavimo smarkiai pasikeitė kitas pavyzdys ir kito humanisto, vieno iš Oršos pergalės poetų, popiežiaus legato Jokūbo Pizono gyvenimas. Po to, kai iš Vilniaus 1515 metų pradžioje jis po pasiuntinybės sugrįžo į Romą, jis išvyko į Vengriją, čia tapęs karaliaus sekretoriumi, tais pačiais metais dalyvavo Vienos kongrese. O po to, dėl savo puikios reputacijos, jis buvo paskirtas mažamečio karaliaus Liudviko II Jogailaičio auklėtoju. Bet ieškant paralelių su Skorinos asmeniu, dar artimesnis nei svaiginančią diplomato karjerą dariusių jau pagarsėjusių poetų yra ir reikšmingesnis, ir įdomiausias turbūt, man bent jau asmeniškai atrodo, Mikalojaus Husoviano atvejis. Tuo metu Husovianas dar nesireiškia kaip poetas. Jis
buvo jaunas Przemyslio vyskupijos klierikas, turėjęs teisę veikti kaip viešasis notaras ir tarnavęs Lenkijos didžiajam iždininkui, didikui Andriejui Koščeleckiui. Naujausi duomenys apibendrinti Vieslavo Vrubelio 2018 metais publikuotame straipsnyje apie Husoviano gyvenimo faktus taip pat rodo, kad vieno suvažiavimas buvo lemtingas posūkis jo gyvenime. Dar mums įdomiau, aktualiau, kad susijęs jį su Lietuvos didžiąja kunigaikštystė. Visų pirma, per tarnavimą vienam įtakingiausių Lietuvos didikų Mikalojui Radvilai. Tas lemtingas atsitiktinumas buvo Husoviano patrono globėjo Andriejaus Koščeleckio liga, grįžtant iš Vienos suvažiavimo. Mat susirgęs dizenterija, šis buvo priverstas sustoti netoli pietinės Lenkijos sienos, esančiame Silezijos mieste Pščinoje. Dėl šios ligos jis vėliau, tik tai jau Krokuvoje, 515 metų rugpjūčio rugsėjo mėnesį ir mirė. Bet Pščinoje rugpjūčio 22 dieną dėl ligos buvo sudarytas Koščeleckio testamentas. Ir jis yra pirmasis mums žinomas Husoviano, bent jau parengtas tekstas. Bet ne tik parengtas, bet ir surašytas. Jį Husovianas pasirašo taip. Ego Nikolaus Nikolai Husovski, clericus peremisliensis diocezis, eiusdemque magnifici domine Andreja de Koščelec scriba familiaris et domesticus, auctoritateque apostolica publicus notarius. Aš, Mikalojus Mikolojaitis arba Mikalojaus sūnus Husovianas, Peremislio vyskupijos klierikas ir to paties kilniojo pono Andriejaus Koščeleckio šeimos ir namų raštininkas bei apaštališkąja valia viešasis notaras. Testamento sudarimas Lenkijos pasienyje dar nėra įrodymas, kad Husovianas asmeniškai dalyvavo Vienos suvažiavime kartu su savo globėju Koščeleckiu, nors taip yra visai logiška manyti. Tai leidžia taip manyti. Bet šią mintį paremia tai, jog po Koščeleckio mirties Krokuvoje 515 metais vėlesnieji mums išlikę notaro Husoviano parengti dokumentai, ypač parengtieji 1518 ir 19 metais, rodo, kad jis jau tarnauja Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. O 1519 metų raštas, saugomas Vilniaus mokslo akademijos, Vrublevskių mokslo akademijos bibliotekoje, rankraštinė čia netoliese, įrodo, kad jis buvo asmeninis Lietuvos kanclerio ir Vilniaus vaivados Mikalojaus Radvilos notaras. To rašto duoto Mikalojaus Radvilos vardu pabaigoje įrašyta per manus Nikolai Husovski notarijai nostri. Surašyta mūsų notaro Mikalojaus Husovskio ranka. Per jo rankas duotas raštas. Visai logiška manyti, kad mirus Koščeleckiui, Husovianas stojo į tarnybą Lietuvos didikui Radvilai būtent dėl to, kad buvo pastebėtas, kai abu du didikai dalyvavo Vienos suvažiavime. O tai yra faktas, tas jų dalyvavimas. Juokaudami galėtume sakyti, kad Mikalojus Husovianas giesmę apie stumbrą parašė todėl, jog Vienos suvažiavime susipažino su Mikalojumi Radvila. Vėliau jis turbūt beveik 5 metus tarnavo šiam Lietuvos didikui, kuris ir turėjo įgyvendinti Romoje vėliau Romoje apie 1521 metus gimusią stumbro iškamšos dovanojimo popiežiui Leonui X idėją. Poema turėjo būti tarsi šią dovaną palydintis mokslingas, poetinis, humanistinis priedas. Tokių jaunų humanistų karjeros posūkių po Vienos suvažiavimo pavyzdžių būtų turbūt galima rasti ir gerokai daugiau.
Aš čia jau baigsiu, sustosiu, paminėsiu tik dar vieną susijusi su neseniai Valdovų rūmuose eksponuotų rankraštiniu Lietuvos kanclerio Alberto Goštauto maldynu, sukurtų 1528 metais Krokuvos cisercų vienuolio Stanislovo Samoščelniko dirbtuvėse. Stanislovas pasirodo taip pat jau su savo globėjų patronu Lenkijos didžiojo kancleriu Kristoforu Šidlovieckiu 514 metais lankėsi Budoje, o 515 metais buvo ir Vienoje. Ir manoma, kad kelionės metu su savo globėju ten apsilankęs irgi patyrė didelę įtaką, kurie atsispindi šio garsaus menininko stiliuje tolimesniuose kurtuose meno kūriniuose. Tas apsilankimas jam leido pamatyti naujausias europinio meno tendencijas susijusias su renesanso stiliumi. Dar nota bene, ten jis teoriškai galėjo susitikti ir su būsimu maldyno užsakovu, Lietuvos didžiuoju kancleriu Albertu Goštautu, taip pat dalyvavusiu Vienos suvažiavime. Eisiu prie apibendrinimų. Vienos kongrese turėti galvoje pravartu ne todėl, kad tai taptų labiau neįtikėtinu paties Pranciškaus Skorinos gyvenimo epizodu, o dėl loginių ir tipinių ryšių, kurie šio įvykio įtaką jo gyvenimui daro tikėtiną. Keli apibendrinimai. Pirma, aptartų aplinkybių fone pravartu konstatuoti, kad bendraja prasme Skorina nebuvo toks turtingas, kad savomis lėšomis galėtų beveik 5 metus gyventi ir veikti už LDK, už Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ribų. Tam reikėjo rasti kažkokį pajamų šaltinį, pajamų teikiančią vietą. Antra, valdovų ir didikų sambūris, koks įvyko Presburge ir Vienoje, siūlė karjeros galimybės ir kartu naujus pragyvenimo šaltinius, galimybę pasižymėti ir pasigerinti pozicijas. Visų pirma, tai taikytina gausių palydų nariams, ir didikų, ir pasiuntinių palydų nariams. Vienos suvažiavimas buvo tuomet svarbiausias kontaktų mezgimo centras ir atsivėręs toks galimybių langas, kuris traukė daugelio humanistų dėmesį. Kita vertus, didino ir jų paslaugų poreikį. Tarp kitko, didelis jis turėjo būti ir formuojant Lietuvos delegaciją, nes Lietuvoje išsilavinusių sekretorių su tarptautinė patirtimi tuomet negalėjo būti daug. Nors informacija apie Skorinos gyvenimą yra punktyriška, bet galime sakyti, kad jis buvo itin aktyvus ir mobilus. Galime pastebėti, kad jis buvo itin aktyvus ir mobilus, ieškodamas karjeros bei savo veiklos, savo misijos galimybių. Jei tik būtų sutapę ir leidę jo gyvenimo aplinkybės, jomis būtų galėjęs pasinaudoti ir Vienoje. Neatmestina mintis, kad ten jam teko dalyvauti vienokioje ar kitokioje rolėje. Sekdami humanistų rašytojų veiklą matome to aiškius pavyzdžius, paraleles. Viena tapo svarbių posūkių jiems, kaip ir pademonstravau, ieškant veiklos ir pragyvenimo šaltinio. Pranciškaus Skorinos pozicija gal skiriasi nuo humanistų poetų, nes jis nebuvo originalių saviraiškos tekstų kūrėjas, siekęs juos viešinti. Bet tinkamas čia yra Husoviano pavyzdys. Ir tinkamas dar tuo, kad apie Husoviano dalyvavimą suvažiavime taip nieko ir galėtume nesužinoti ir nekalbėti, jei ne tas atsitiktinumas. Grįžtant jo patrono ir darbdavio, jeigu nebūtų ištikusi liga ir mirtis.
Nes Husovianas tuo metu dar nesireiškė, kaip rašytojas vertėsi tik notaro veikla. Tai rodo, kad viešųjų tekstų nespausdinusio Pranciškaus Skorinos dalyvavimas galėjo likti neatsispindėjęs šaltiniuose. Tačiau viena tuo metu buvo gera idėjų keitimosi, bendravimo vieta įvairių interesų humanistams, anaiptol ne tik poetams. Paduvos universitete užfiksuota žinia apie tai, kad iki 1512 metų Skorina buvo Dakijos, tai yra greičiausiai Danijos karaliaus sekretorius. Šiuo atveju patvirtina tipinę veiklos sferą, kur galėjo tokio pragyvenimo šaltinio ieškoti, kuo galėjo užsiimti. Tai yra aukščiausių padėtį užėmusių asmenų, valdovų, didikų, bažnyčios hierarchų, raštinių poreikiai, sekretoriaus pareigos. Tiesa, gavęs medicinos mokslų daktaro laipsnį, Pranciškus Skorina išplėtė savo galimybės medicinos srities kryptimi. Būtent šiuose pareigose, kaip asmeninis sekretorius ir gydytojas, jis tarnavo Vilniaus vyskupui Jonui iš Lietuvos kunigaikščių, gyvendamas čia Vilniuje po to, kai sugrįžo 1520 metais. Tik tai man nėra žinoma, gal kas nors žino, ne vieno dokumento, nors vienas iš dokumentų štai eksponuojamas Smuglevičiaus salėje, vienas iš dokumentų tiesiog duotų 520 metais Jono iš Lietuvos kunigaikščių. Įdomu, ar vėliau kas nors domėjosi ir ar negalima būtų įrašti kažkokio Pranciškaus Skorinos kaip sekretoriaus įsivardymo, nes šiaip jau tame dokumente, kuris dabar eksponuojamas, yra nurodomas kitas sekretorius. Tai nežinau, ar yra šiuo požiūriu peržiūrėję ir Jono iš Lietuvos kunigaikščių ir kitus dokumentus kas nors. Ir paskutinis sakinys mano pranešime, kad Presburgas, tai yra Bratislava ir Viena, kur 1515 metais vyko valdovų suvažiavimas, buvo patogi vieta ieškoti galimybių versliam Lietuvos didžiosios kunigaikštystės intelektualui, turinčiam interesų susijusių ir su Lietuvos didžiąja kunigaikštija, bet veikiančiam visoje Europoje. Tuo metu, kai apie jo gyvenimą žinių neturime. Ačiū. Ačiū daktarui Mintautui Čiurinskui. Diskusiją turėsim po kito pranešimo ir už apžvalgą, kas vyko tamsiaisiais Skorinos biografijos metais. Ir dabar iš karto kviečiu kitą pranešėją. Daktarė Olga Šutova iš Prancūzijos Pranciškaus Skorinos tyrimų laboratorijos. Jos pranešimas, jis verkė Jeruzalės apie galimus pranašą Jeremiją vaizduojančio Pranciškaus Skorinos raižinio rusėniškoje Biblijoje šaltinius. Prašom, daktarė Olga. Yra, taip. Yes, it's here. Thank you very much for this presentation. So before we will talk about this particular engraving, this woodcut from the Bible of Francis Skorina, let me just take a special note that there is already quite distant assumption, firstly firmly outspoken by Pyotr Vladimirev at the end of 19th century, and after that discussed by Nikolai Shekatichin and Viktor Shmatov already in 20th century. These assumptions that turned into a kind of long centennial tradition, which supposed that
Francis Skorina's Bible borrowed its graphic style from German Bibles. That seems, to me at least, to be simplified and unjustified. First, just let's return to the origins. Petr Vladimirov spoke about Biblia Ruska woodcut, and we try to take this example of this woodcut. Еремия пророк Господень плачет, глядя на Иерусалим. So Petr Vladimirov spoke about this woodcut of Jeremiah briefly and categorically, describing the Bible of Skorina as in typographical terms. He noted, I cite, the view of the city with a castle was copied. Just like this? This one? Thank you. Where I should point it? It's okay. It's okay. Thank you. So you see this engraving on the left. The view of the city with the castle was copied. I underlined, it's me who underlines these words. From the engraving of the Shadows Chronicle, see view of Padua, folio 23, with added on the right Jeremiah and a flame on top of the city. Debating Vladimirov's opinion, don't look at the right slide. It's not the picture of Shadows Chronicle. Debating Vladimirov's opinion, Mikhail Shekatikhin drew attention to its possible connection with Albrecht Dürer engraving St. Anthony readings on the right. Noting that its composition, I cite, may have been conceived under its Dürer's St. Anthony direct influence. So you see at the left Jeremiah of Skorina and Dürer's St. Anthony reading. Such assumption about Skorina's borrowing graphic solutions from Dürer only on the basis of similarity seems to be simplified, and it is also practically impossible due to the dates. Skorina's book, The Lamentation of Jeremiah, was published, as he writes himself, by his commandment, labors, efforts, and consideration in 1519, the same year exactly as Dürer's St. Anthony. Even if we suppose that Albrecht Dürer created his engraving at the very beginning, and Skorina published the Lamentations of Jeremiah at the very end of 1519, the problem of dissemination makes it unlikely possible that Skorina possessed Dürer's engraving in this time. Moreover, Dürer himself, even in July 1520, considered these engravings on the right, his St. Anthony, to be the new. When in 1520 Dürer started his journey to the Netherlands, whilst he kept a very detailed diary of his expenses and receipts and so on, in the course of July 1520, he visited Antwerp, where, as he writes himself, I cite, Herr Egidius, King Charles Warden, has taken for me from Antwerpen the Saint Jerome in the Cell, the Melancholy, and the three new engravings, Mary's, the Anthony, and the Veronica, for the good sculptor, and so on, a close quotation. This impossibility of the dates is reinforced by the differences in the engravings themselves. From the first sight, yes, we have certain similarities. We have both engravings with sitting protagonist and holding the book in his hands, with the landscape at the background. But when we take a closest look to this landscape, the evident difference is clear. First of all, Dürer depicted not Jeremiah, as Francis Skorina weeping Jeremiah,
Dürer depicted Saint Anthony the Great, don't confuse with Saint Anthony of Padua, peacefully reading, and you can see his concentration due to the crossed toes of his feet. With traditional symbols of this saint, his pilgrim hat, the bell, and the cross. Furthermore, considering the landscape of the city and in the background of these two engravings, the first thing that is really eye-catching is the differences in the line of the roofs. You see that's really evident. Dürer's, in the case of Dürer's Saint Anthony, the roofs are characteristically rectangular, or as famous researcher of authority on Albrecht Dürer, Erwin Panofsky, called them cubistic. Eyesight. It is not so much a landscape as an agglomeration of buildings echoing and amplifying the shape of the main figure, whose huddled form, represented in full profile, offers the aspect of an almost perfect cone. And now, it is exclusively composed of such clean-cut stereometrical solids as prisms, cubes, pyramids, and cylinders, which coalescence and interpenetrate so as to bring to mind a cluster of crystals. In the case of Skorina's Jeremiah, the roofs are distinctly rounded, domed, while the dominant dome on the left, if you see, I tried to make it clear, but well, it's not very precise. The dominant dome on the left building with 3 stores, as you see, is decorated with a crescent. And supposedly these two circumstances, the domed buildings and the presence of a crescent on the left building, that caused this association of Pyotr Vladimirov that he presented in his book that I cited to you, Dr. Francis Skorina. This comparison with the engraving from Nuremberg Chronik of Hartmut Schedel, depicting, as he wrote, Padua with a domed building and a crescent in the foreground on the right. Where I should point it, just here? A change? No. The right button? Yeah, okay. Very briefly, I will return to this slide later on. So this one on the left, on the right, it doesn't matter. This engraving that Pyotr Vladimirov thought and suggested is the source of Francis Skorina's Jeremiah. I will just, excuse me, I have to return to this one to not destroy the intrigue. So, apparently with, yes, and these two circumstances, the domed building and the crescent that caused this confusion of Pyotr Vladimirov. Already in 1926, Nikolai Shekatikhin pointed out this mistake of Pyotr Vladimirov. I said, he indicated the possible reason. I said, Shekatikhin, having found in Schedel's Chronicle, volume 23, please pay attention to the numbering, more or less corresponding woodcut without an inscription on it, he began to look for its interpretation in the index, and there, by mistake, instead of the folio number 23, he took to 213, where the city of Padua is mentioned. And here, exactly in this paragraph, Shekatikhin also spoke about the fact that this image of Padua, I use guillemot, entre guillemot especially, is in reality not on its place. The publisher, according to Shekatikhin, must have mistakenly put it there, and not on the next folio to illustrate the text about Damascus.
This Shekatichin's supposition about accidental inversion of two woodcuts in Nuremberg Chronicle, Padua and Damascus, explains the perplexing oriental character of this landscape, which, according to Shekatichin, was supposed to represent Damascus. But, however, Shekatichin incorrectly indicated what exactly Christian city preceded the description of Damascus. In fact, it is not Padua at all, but Trier, Treves, like the authors of Nuremberg Chronicle call it. Vladimir did not make a mistake with the numbering of folios. In fact, there are 6 identical engravings like this in Shedl's Chronicle, and there is no surprise to have a typical engraving like this. It was a widespread common practice for printed book to put typical in woodcut type to illustrate a personage or events or buildings or landscapes. So 6 identical woodcuts represented this typically oriented landscape with a crescent on the top of domed building. I will just number these cities, these places. Donc, Trier, folio 23, recto, and not Padua, as Vladimir told. Padua, folio 44, versa, and not 213, as Shekatichin pointed out. Marseille, folio 61, recto, Metis, as they call it, folio 110. Nicaea, Nicaea Urbis, folio 194, verso, and Lithuania, folio 279, verso. Well, if Shekatichin version explains this this confusion, this by mistake, this replacement of Trier and not Padua, because we know it's not Padua preceded Damascus. So this replacement of woodcut, Damascus and Trier, being a result of simple mistake, but then it does not explain the appearance exactly the same typical Oriental illustration for such European Christian places as Padua, Marseille, Metz, and Lithuania. The text accompanying, excuse me just 1 second. The text accompanying these illustrations does not permit any confusion, because it's all talked about this certain Padua, Marseille, Metz, or Lithuania. Donc, we cannot say that it was confused or simply by mistake included in this description. So here, this is I just instead of 6 identical engravings, I just gave you here 2 engravings, and you see Padua and Lithuania. So my question was, is it possible that publishers of Nuremberg Chronicle had their own reasons for placing these Oriental woodcuts to illustrate these places? And possible clues we could try to find in the text themselves. For example, Shedl's Chronicle tells that, I cite, Trier, Treves, is an old city. It came into being in 1947 BC, in Abraham's time. It was founded by Trevetaninus, who was driven out of Assyria by Semiramis, the queen, and settled in the neighborhood of Germania, the land of the Germans. And I
go ahead a little bit. There are many proofs of its antiquity. Among them, a Latin inscription discovered in our time, which mentions the above-named Trebeta and Semiramis. There also may be seen a place of wonderful construction resembling Babylonian masonry made of baked tiles, so strong that even now it is invulnerable to the enemy and cannot be broken by any kind of implement. I jump a little bit here. Also may be seen a gate made of incredibly large stones fastened together with iron. Well, you see that these descriptions of textual description of such Oriental engraving is thoroughly justifies this use of Oriental characteristic engraving, because Ninus from Assyria and so on and so on. Even the evidence, architectural evidence is mentioned here. I will show you in the text. You see, this is a real, now, yes, of course, now historians believe and are sure of ancient origins of Trier, Roman origins of Trier, which was built by Emperor August. But in the Middle Ages, European cities competed for the most ancient origins, the more ancient, for the supremacy of anteriority of their origins. And so in 11th century, this legend was created in the work Historia Treverorum, and where it was clearly indicated, because they stepped farther than other cities, because it was out of all competition. They were the oldest city in Europe because their origins were from Babylon itself. So, and this legend was widely accepted in Europe in this time in Middle Ages and in the late Quattrocento, where Chronic of Shadow was created. By the way, it was accepted by Nicola of Cusa, by future Pope Piccolomini, by Silvio Bartolomeo Piccolomini, but by Werner Rollewing, Fasciculum Temporum, very famous bestseller of this epoch, which was issued, republished, re-edited 30 times in this period. Exactly when I say about this period, the end of 15th century, beginning of 16th century. So Achman Schedel and his team just took exactly this Babylonian version and decided to illustrate it with typical oriented woodcut, where all these details are presented here, the iron in the wall. Voilà. So just to jump a little bit, because we don't have a lot of time, like Trier, all cities, places that I mentioned to you, Metz, Marseille, Padua, Lithuania, and Nicaea, Urbis, all they have connections with certain Oriental criteria. For example, just to clarify, Nicaea, pronounced, a city in Asia Minor, and illustration, the same illustration as here, illustration is placed expressively at the page with the text on expedition for the relief of Jerusalem made in the time of Pope Urban II in the year, and after that the First Crusade is described. So finally, Lithuania, just to show you why Lithuania was fell under this criteria, Oriental. As a matter of fact, the chronicle emphasizes the brutal nature of this country. It tells the story about Svidrigaila and his bear and how he was killed, so a little exotism. Other exotic details like piquant matrimonial practices, well, I will not deliver you now.
pagan beliefs like worship to serpents, fire, sun, that was negatively described by authors of Chronicle. The presence of Hussite heresy, which the authors of the Chronicle associate with Manichaeism. Manichaeism, they say Maniciorum imitat infamia, as well as remoteness to the east, which is evidenced by the map, a little bit below this text, where Lithuania is eloquently figures to the Orient. So all this thoroughly justifies the presence of a crescent, and because the woodcut was already in hand, so they just needed to find something that more or less corresponded to all those descriptions. Thus in the Chronicle, woodcuts type with domes designate Oriental cities which either by their location or by their origins or by their manners fell under the characteristic Oriental. Well, this observation about domed buildings exclude specific not type woodcuts, unique woodcuts. I'm sorry, there are no. Here is here, but it's not on the slide. So it excludes unique woodcuts for such Christian, iconical Christian cities as Florence, Rome, and Venice, because this is a three unique, not typical. Yes, and we can recognize, if we look at this illustration, we can recognize all significant, iconic buildings in these cities. And also, Shedal's Chronicle has several more unique, non-type, not typical engravings with domes, intended this time for the true Oriental cities, and there are Babylon and Jerusalem. Well, I will not refer to the number of volumes. So for us, the most interesting is image of Jerusalem, of course. Image of Jerusalem in Nuremberg Chronicle is borrowed from the other very famous book, which was reprinted at least 12 times between 1486 to 1520s. Bernard von Brenderbach's pilgrimage book, I will show you here. On the left, and the reference on this book is on the top. So you see it, but this pilgrimage book of Brendenbach was very popular, and this image of Templum Solomoni was in fact borrowed not only by the authors of Nuremberg Chronicle, by everywhere else. Interesting, I'd like to evoke here the reasoning of Mikhail Shekatichin about all those possibilities of using by Francis Skorina possible woodcuts from Shedal Chronicle. He says, if the author of Skorina's woodcut, Lamentation of Jeremiah, really used Shedal, then it would be completely unclear why he borrowed the type of a city taken purely by chance, whether that be Padua or any other city. And we could add from ourselves Trier, Metz, Nicaea, Marseille, or even more relevant to Skorina, Lithuania. While Shedal Chronicle had the specific woodcut with a view of Jerusalem, and not only the one, there are at least 4 woodcuts of Jerusalem in Shedal's Chronicle, which in this case would be exactly what Skorina's needed. By the way, I would like to drive your attention here. You see,
in Brandenburg pilgrimage book on the left and in Nuremberg Chronicle on the right, we see on the roof, on the dome, we see inverted crescent. Both inverted crescent. So why? I'll explain you. So this assumption of Shekatichin is nuanced really by the long millennial tradition about image of Jerusalem in Christian and not only in Christian and Jewish mind, consciousness. As a matter of fact, the biblical temple that was built by Solomon, Templum Solomoni, destroyed by Babylonians in the 1st century AD. After that, rebuilt by Zerubbabel and reconstructed by Herod, was one of the most stunning architectural construction in the ancient world. And it was imprinted in mass culture and human unconscious or conscious even after Titus and Vespasian demolished it in 70 AD. The temple was thought to have been built over the foundation stone, which supported the Ark of the Covenant. And after invading Jerusalem, the Muslims built here their first mosque. And 1 minute left, dear Olga. 1 minute, okay? Oh, it's not, it's very adjustful because I speak a little From bit. 3 o'clock. Yeah. Just a little bit more. I'll try to jump up to everything, but it's all. So just to say you that this image, in fact, represents not the Templum Solomoni, but the Rock of the Dome that was built in 7th century by Muslims. And exactly what saw the first Crusaders, and exactly what saw the pilgrim who came into saint land of Jerusalem. They saw this building, this one. Oh, I'm sorry. And this building was created, recreated in mass cultural, iconographic imagination of Templum Solomoni, you see, like that. Here, it should be very familiar to you, Nuremberg Chronicle, here at the right, Brandenburg, here at the left, Raphael, and at the right, another image of Jerusalem from Shadow's Chronicle. Yes, here it's Bible, Nuremberg Bible. Yes, here. Here, this is the actual image of the Rock of the Dome that was represented by, you see, it was like that. It was literary Christian authors knew exactly how the Bible represented supposedly visionary temple that was built by Solomon. And by the way, here I will show you the authors of Nuremberg Chronicle gave the diagram about this supposedly visionary Templum Solomoni. But when they needed actualized contemporary image to put into their chronicle, telling the real story about Jerusalem and Templum Solomoni, they used the images like this. Here you see the Templum Solomoni as a dome of the rock. The same thing happened with Francis Skorina. He also knew exactly how looked. Here I just wanted to show you this. This is unnoticed. Just here on the left, you see the great mountain and two strange figures with the corns on something. Now, these two strange figures, in fact, when you read the text about destruction of Solomon, the text explains what is this, because the authors express their contemporary grief for the fact that Jerusalem is in the hand of Saracens, as they say, and the future victory of Jesus Christ, who will won the war from here, Jesus Christ, and from Satan,
will be there. So this is contemporary image, as I try to say you. The same tendency to actualize was similar with Skorina's case, but also he knew exactly how Templum Solomoni in Bible should be here. You see, he drew, well, it's not he drew, but in Skorina's Bible, this is a visionary, exactly as according, you see at the right, as a Nuremberg chronicle. But nevertheless, when he needed the contemporary, actualized, updated image of the city being destroyed by in the war, so he took the image. I will just go further. He took the image of Constantinople, because it was a shock. I skip all my explanations. It was a shock of intellectuals in this time, that of 1453, when Byzantine intellectuals came to Europe. It was not only the shock, the rupture of Christian cultures in certain region. It was also cultural shock that developed a lot of different consequences for the Renaissance culture, because Byzantium scholars came to Italy, mainly to Italy, and there they brought the ideas of Paleologian Renaissance, the interest to Platon and to Greek culture, and this is not by chance. I cannot get that I put here Platon and Aristotle. This is the most famous of Raphael Santi's fresco, the School of Athens. And at the center, two figures, around these two figures, all scholars of all humanity are grouped, Plato and Aristotle. And here also, it doesn't, how, yes. And here also is the figure of Hermes Trismegistus that was, by the way, mentioned by Skorina, as well as the echo of the discussions between Plato and Aristotle. He was not very far from this discourse. I'm almost finished. And so just to finish, so he uses, as I say, he uses the image of supposedly Constantinople as the city destroyed by the Ottoman Turks. And suddenly we find the tip-off to understand in the description of Constantinople in Shadow's Chronicle itself, because it really describes fine tall buildings to such an extent that strangers coming there were so astonished at its appearance that they regarded it not merely as the home of mortal sinners but of the celestial. So, and Cathedral of Sophia, and I will show you other. It was not new. It was not new to imagine, to illustrate St. Sophia and three stores. Here you see Buondelmonte Cristoforo Libero Insularium. He himself, so it's almost exactly the same replica. And it was also not new to illustrate Jerusalem instead of Jerusalem. Constantinople, here I just put certain pictures identified by Andrea Mantegna, you see Carpaccio, so it's really Giacomo Bellini. I just didn't put it here. And just to show you other things, iconography of Jeremiah and St. Anthony. You see the city at the background is rectangular because it is actualized by the contemporary walls that saw their authors, so on. And just here I would like to show you
Another tip of Skorina gives us on the headdress of Jeremiah. It's very unusual. You see, in those times, in this thirst for exoticism, in this thirst for Orientalism, Renaissance artists, intellectuals, they imagined famous, by the way, Byzantine scholars and philosophers, you see, with a turban-like head dressing and very strange hats. But here also. But here we find the famous Adoration of the Magi by Botticelli. And just next to Botticelli, behind him, there is a figure of famous scholar, philosopher, member of delegation to Florentine Union, Theodore Gaza, with the same sort of hat, which called Cornus Pileus. And it was very characteristic for Jewish in this period in Greece. So just wanted to share with you the possible vision of these engravings of Jeremiah in Francis Skorina's Bible, that in my opinion is totally original engraving with numerous influences that were in these times that created so-called, as I say always, atmospheric pressure under which was created this engraving. Well, thank you for your attention. Thank you for your interesting presentation. Aš bijau, kad mes nebeturim laiko diskusijai, bet jeigu kas nors vieną klausimą svarbu nori paklausti, ar mes turim raštų klausimų? Neturim. Because we have to start 10 minutes for another section. Some questions? Okay, so let's go to the break for 10 minutes. Okay. The topic of my referate is about the vision of Francis Skorina in the Belarusian language press, newspapers, which were issued in Vilnius in the beginning of 20th century. The second Belarusian language newspaper, Nasha Niva, it was issued since 1906. But as about Francis Skorina, he appears in this newspaper later. So we can say that as now we look sometimes at Francis Skorina as a person of Belarusian history, of first Belarusian publisher. But at the beginning of the 20th century, in the newspapers of the Belarusian national movement, it was not so clear as today. So first Belarusian national activists, they didn't look at Skorina like at their first publisher or the author or the translator of Bible. And this is a very interesting problem because, of course, as we know, at the times of Skorina in the 16th century in the Great Duchy of Lithuania and Polish Kingdom, generally in the Commonwealths of Polish and Lithuania, there wasn't a term Belarusian language, and Belarusian nation didn't exist at that time. So we have generally a Russian Bible translated by Skorina, and Russian meant not Russian, what we say today Russian, but it meant Russian as a community of people who belonged to Orthodox religion in the Polish-Lithuanian Commonwealth and other countries. So generally, what Skorina did, he issued a Bible for
all Orthodox believers in the old Russian lands of Eastern Europe, historical Russian lands. That is why when in the beginning of the 20th century Skorina appeared like a Belarusian national hero, it was a construction of this figure, because, as I told, in the 16th century, Skorina wasn't Belarusian, and Belarus as a country and Belarusian language didn't exist. So what we see in these first Belarusian newspapers, which were published in Vilna, in Vilnius, in the beginning of the 20th century. For the first, I would like to say that in 1909, in the newspaper Nasha Niva, the first time was published an article about the first publisher in West or White Russian lands. Here I just translate what it was published in Belarusian language, and in this newspaper we read that West Russian, the best West Russian people, they need a published book for their social and religious needs. So was founded a publisher house. But here is speaking not about Francis Skorina, but about Schweipold Fiol in Krakow. So as we see in Nasha Niva in 1909 appeared Schweipold Fiol in Krakow as the first publisher in West Russian lands. And of course, it is very interesting because in the next publications, we see continuation of this idea. And for example, in next years, in the same year, in 1999, we see a publication of Wacław Lastowski, one of the famous journalists of Nasha Niva of the time, who told the same, that the first Belarusian, he wrote, Belarusian publisher house was founded in Krakow in 1483 by Schweipold, by someone, because he doesn't write about Schweipold Fiol, he just write that the best West Russian people, they founded a publisher house, Belarusian publisher house in Krakow, and that was published in 1483. The first Belarusian book, Trio Цветная, and in 1491, the second Belarusian book, Oktoi. And we see a very clear told things that the first Belarusian publishing house was founded in Krakow in 1483. The next interesting thing that Wacław Lastowski wrote, that the first Polish publisher house was founded in the Krakow in 1505, 22 years after the first Belarusian book. So Wacław Lastowski shows that Belarusian book appeared earlier in Krakow in that
time. So we have a very big problem with it because for sure first Belarusian national movement activists, they were looking for the beginnings of their nation and at first they find it in Schweipold Field and in the first Belarusian publisher house in Krakow, not in SKORINA. And in 1910, the same person, Lastowski, he repeated his thesis from 99, but he added that the publisher was a Fiol who was born in Germany. So he told that it was a German man, Fiol. In 1914, Lastowski published another article. Dear Victor, please, the time for e-poster session is over. Could you please maybe write an article for us with such topic? Because the topic is very interesting, but the time is short. Okay, thank you. I will just say a last sentence, okay? So I just want to say that in the article in 1914, Wacław Lastowski told that first books for Belarus and Ukraine were published in Krakow in 1491, 1493. And 23 years after, citizen of Polotsk, Franciszek Skorina, published in Belarusian language Bible in Prague. So we see that in Belarusian movement, in Belarusian newspapers, the first publisher Belarusian was Schweipold Fiol, and the second Franciszek Skorina. Thank you very much. Thank you. Taip. Ačiū. Čia, kaip žinome, buvo toks papildomas pranešimas pertraukos metu. O dabar tęsėme mūsų sesiją. Iki 5 valandos, 5 turėsime pabaigti maždaug be 25, be 15, 5 valandą yra atidarimas Vrublevskių bibliotekoje parodos. Taigi turime 2 pranešimus ir kviečiu Vladimirą Karotkį, pažalsta, kuris pateiks mums pranešimą Mažoji kelionė knygelė 16 amžiaus pabaigos, 17 amžiaus pradžios Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kirilinių knygų leidyboje. Vladimiras Karotki yra daug kartų lankęsis ir skaitęs pranešimus Lietuvoje. Šiandien jis skaitys pranešimą rusų kalba. Пожалуйста, Владимир. Уважаемые коллеги, дорогие друзья и прежде всего инициаторы и организаторы этой конференции. Конечно, я искренне сожалею, что это великое собрание не происходит в славном городе Полоцке, где мы услышали бы доклады не только на многих европейских языках, но и на языке Франциска Скорины. С другой стороны, я очень искренне, сердечно рад, что это мероприятие проходит в великом, славном месте Виленском, где очень и очень много памятников рукотворной и нерукотворной духовной культуры наших, моих предков. Сегодня это настоящая сокровищница балто-славянской духовной культуры. Я хотел бы заострить свое внимание только на одном аспекте, связанном с рецепцией книг Скорины именно в то время, когда он жил. Ведь важно не только знать, что он делал, но еще и понимать, что он творил именно в то время, когда он жил.
Появление печатной книги в духовном бытии восточных, по преимуществу православных славян, вызвало не только культурный шок, но и воспринималось как посягательство на древнюю традицию книжности. Я употребляю в данном случае именно книжность. Это означало, что книжность в функциональном отношении неизбежно приближалась к литературе. Книжное дело – это прежде всего занятие, табуированное для простеца, простых людей. Литературное занятие, писательство на рубеже 15-16 веков уже не ассоциировалось с исключительно духовным чином. Простой или светский человек уже имел не только право, но и возможности для сочинительства. В этот период возникла очень важная дилемма, какой конечный продукт предлагал не только писатель, но и переводчик, либо издатель. Одно дело – светская поэзия, проза, даже зародившаяся драматургия, другое – издание канонического текста. Неодушевленное устройство, писал Александр Михайлович Панченко, оттесняло человека от книги, рвало соединявшие их узы. Требовалось время, чтобы человек смирился с этой новацией, чтобы книгопечатание стало привычкой литературы, ее обиходом. Что касается издательской деятельности Франциска Скорины, то теперь вопрос не только в самом процессе книжного производства. Белорусский, балтославянский первопечатник осуществил издание Библии с предисловно-послесловным комплексом, характерным для печатной книги католического образца. Печатная книга перестала быть конфессионально ограниченной. Ее инструментарий стали использовать и протестанты, и православные. Однако в Западной Европе печатались книги как богослужебные, так и светские. Чтобы сгладить эту оппозицию, обращу ваше внимание, Франциск Скорина заострил внимание читателя на том, что он издает книги именно для спасения души. В предисловии к первой книге «Царств» он замечает: «Яко грекам царь Фароней именем наипервые права пописал, египтянам Меркурий Тремесист, афинянам Солон Философ, лацемодонянам же Ликург, царь их, а римлянам Помпеус, он же был естары по царю Рамуле, и тым теж обычаем иные цари, иные люди мудрые, иным народам ниякие книги, письма, уставы, права, науку или закон оставили суть. Нам же, христианам, не суть те письма их потребны чести, но толика книги Ветхого и Нового закону, и же пролежат к нашему спасению». Согласно православной аксиоматике, философ или вития не может быть христианином. Вместе с тем, Франциск Скорина не отрицает значение книги как таковой в духовной жизни людей. Книги Священного Писания могут и должны находиться в книжницах, библиотеках, рядом с другими значимыми произведениями литературы, письменности. В предисловии книги Иисуса Сирахова белорусский первопечатник делает акцент именно на культурологической значимости издания. Сии же 72 учителя выложили суть из еврейского языка на греческий закон Божий, данный Моисею на горе Синайской, то есть 5 книги Моисеевы, 10 пророков, книги Судей, Царств, Псалмы Давыдовы, Мудрость Соломонову и иные многие святые письма. Их же для краткости несть потреба ту миновати. Книжница или библиотека – это прежде всего книжный мир, открытый для чтения, познания, что само по себе является величайшей сокровищницей духовной культуры. Подобное упоминание о значимости книг предполагало не только их чтение, но и, конечно же, их собирание. Человек становился собственником книги,
По своему усмотрению он мог формировать свою библиотеку, по своему составу значительно отличавшуюся от монастырской и церковно-приходской. Известный писатель-полемист XVII века, православный, потом униатский, позже краковский каноник Кассиан Сакович привел полный список книг, необходимых для богослужения в церкви. Их должно быть около 32 книг. Причем вот эта традиция очень интересная, сохранилась у старообрядцев. Когда я был на практике на Чудском озере, то я видел в их молельнях присутствие виленских книг и одновременно их переписывание от руки. Я спрашиваю, что вы делаете и для чего это? Ответ был очень простой. Это для спасения христианской души. Вот вам параллельная традиция. Обретение книги и частным лицом предполагало самостоятельное приобщение к книжному чтению, наконец, к книжному познанию. Видимо, на первых порах книгоиздательского дела важно было акцентировать внимание на том, что конкретно и кто издает книгу, кто ее переводит, либо пишет. Аноним Средневековья утрачивает силу так называемой самоуничижительной мудрости. В эпоху Возрождения становится важным и имя, и социально-интеллектуальная принадлежность продуцента книги. Вот я хотел бы на этом обратить внимание. Светский переводчик и издатель Евангелия на старобелорусском языке Василий Тяпинский заостряет внимание на том, кто мог содействовать изданию священных книг. По его словам, что он не влох, то есть итальянец мог издавать, не немец, або доктор и ніякий постановленный межи попы избранные. А те, которым бы властней учините предстояло, митрополитове, владыки и никто из ученых через так многий час не хотели. Следовательно, замечания в колофонах пражским и виленским изданиям, что они осуществлены працею и пильностью доктора Франциска Скорины, либо пильностью ученого мужа в лекарских науках доктора Франциска Скорина, Скориного сына, носят скорее не этикетный, а репрезентативный характер. Все изданные Франциском Скориной книги – это по существу малые книги, то есть издание формата, пригодного не только для хранения в домашней библиотеке, но и для использования во время путешествия, либо нахождения на рабочем месте адресата, который не имел возможности присутствовать на богослужении в храме. Среди таких малых книг несомненным приоритетом пользовалась именно псалтырь с последованием. Немец-лютеранин Павел Адерборн в своем правдивом и истинном повествовании о вере русов 1582 год привел интереснейшее для темы нашего доклада свидетельство его общения с православными Великого княжества Литовского. Цитата. «Если их спросить, верят ли они в Святую Троицу, они с удивительным единодушием это подтверждают. Если попросишь их привести свидетельство из Священного Писания, они говорят, что так написано в их книгах, которые достались им от предков. Если же кто-либо пожелает увидеть эти книги, они показывают псалтырь пророка и царя Давыда». Таким образом, издание в Вильнюсе так называемой малой подорожной книжки, а по существу следовательно псалтыри, которое было напечатано с Божией помощью, открыло путь к разделению веры и культуры. Теперь православный верующий по своей воле или желанию мог приобрести малую книжку и посредством чтения, а не слушания в храме, приобщиться к духовной сокровищнице христиан, причем используя отдельные части восследования для частного богослужения. Я сейчас и потом еще раз повторю, что в православном богослужении где-то с 14 по конец 16 начало 17 века была запрещена устная проповедь. Можно было только читать, а слушать устную проповедь считалось одним из самых страшных грехов. Сейчас я не буду цитировать это у наших, и у Милетия Смотрицкого, Иосифа Рудского, сколько хотите таких цитат о греховном слушании устной проповеди.
К сожалению, опыт издания богослужебных книг в начале XVI века кириллицей не был востребован в культурном пространстве православного мира. Причин этого я вижу несколько. Первое и главное – это отсутствие соответствующей образовательной базы. Ни монастырские, ни церковно-приходские школы не могли научить ничему, кроме чтения. Понимание и толкование текста не предусматривалось. Часто писали: ну что ж, не понимает этого текста ни тот, кто читает, ни тот, кто слушает. Эпоха контрреформации и контрправославия вынудила православное сообщество использовать католический и протестантский опыт духовного просвещения. Однако этот опыт был востребован не столько духовными особами разного чина, сколько светскими братчиками, преимущественно при православных монастырях. Именно Вильнюсский Свято-Троицкий, а позже Свято-Духовский монастырь стали оплотом духовного просвещения на наших землях в конце XVI – начале XVII века. Примечательно, что именно от братчиков зависело благосостояние монастыря и, что самое главное, направление духовной и просветительской деятельности. Не раз в своих полемических сочинениях униатский митрополит Иосиф Вильямин Рудский, а также униатский полоцкий архиепископ, прежде православный Милетий или Максентий, видимо правильно, Смотрицкий, констатировали факт зависимости духовных от светских особ. Именно светские братчики финансировали православное издание Свято-Духовского монастыря. Несомненно, именно они были заинтересованы в издании прежде всего малых книг, рассчитанных на индивидуальное прочтение. Не ссылаясь на издательский опыт Франциска Скорины, гуситского еретика, либо лютеранского еретика с точки зрения православных иуниатов, печатники братств были ориентированы прежде всего на светского читателя, хотя этими книгами могли пользоваться и духовные особы. Именно на этот аспект адресата и обратили внимание издатели типографии Виленского Свято-Духовского монастыря в предисловии к читателю в издании «Полуустав или требник» 1522 года. Для тых, jednak, которые не часто в церкви бывают, особливо для подорожных. Свое издание они называют «Снопок книжки малой», отмечая, что называя ее требником мирских людей, и адресуют этот снопок всім, яко всім общий и кожному особенно потребный. И дальше идет расшифровка, кому это потребно. Потребным обоим господареві и чередникові дома, ремесникові на верстаті, краміреві при крамі, купцу и пильгримові в дорозе, желнареві в тягнению и на войне, жиглярові на воде, а дальше мнихові в цельні, а священникові дома и в церкви. После довольно короткой, но бурной эпохи реформации православная церковь вынуждена была идти на более тесный контакт с верующими. Православное просвещение становилось делом государственной важности, а православие, несомненно, претендовало на роль духовного оплота в Великом княжестве Литовском. Само печатание книг кириллическим шрифтом предполагало соответствующую конфессиональную направленность. Это было важно особенно в тот период, когда польскоязычные издания, как богослужебных, так и светских книг, формировали не только конфессиональную, но и культурную парадигму. К началу XVII века церковнославянский язык, по признанию православного апологета Иоанна Вишенского, хоть и был богоноснейший языком, однако многим омерзл, не понимали его. Более того, кириллические книги были более дорогими, чем книги, напечатанные латинским шрифтом на польском языке. В полемическом сочинении «Desiderius», Краков, 1628 год, Кассиан Сакович свидетельствует, что издание кириллического шрифта в силу их дороговизны для многих стали недоступными. Поэтому, воли себе каждый польской książkę купить, то бо и танше, и ко виразуменню латвейше,
ніж словенська. Немаловажную роль играл и сам набор малой книги, который соответствовал ее подорожному предназначению. В предисловии к Новому Завету 1623 года издатели типографии Виленского Святодуховского монастыря говорили именно о ее подорожном уживании, предназначении. Притож и теперь, видячи же тестаменту нового в малой книзе и дробным друком для подорожного уживания потребуют, для того, дякуючи Господу Богу, же и до их читания письма божественного хутливыми учинил, и вседушнее его, а то просячи, абы им и далее в нем смак и хаханье справить и рачил, абы их тая духовная бронь дома и в дорозе от вселякого души и тела зла боронила. Об этом же говорится и в предисловии к изданию «Анфологион» Вевес Еве, 1613 год. «Самою еднокречью, стародавно Духом Святым утворенная молитвы, так и для подорожных, яко и для молодых людей, не без працы и старания на свет выпущает, об истине являющей с трудностью ношения и вожения в дорозе, при себе мети и в память в биятии старались хутливее». Попробуем ответить на вопрос, какая новая традиция в печатании книг для православных была заложена Франциском Скориной. Во-первых, белорусский первопечатник не нарушал общепринятого отношения к книге, повторяю, книге как богослужебной. Она так и осталась божественной и богодухновенной, с тем различием, что количество книг в разы увеличилось посредством типографского станка. Во-вторых, поддерживая устоявшуюся православную аксиоматику, Скорина не включал в разряд книг сочинения светского характера, тем более памятники античной литературы. В условиях поликонфессионального и многонационального Великого княжества Литовского, позже Речи Посполитой обоих государств, печатная книга играла далеко не одинаковую роль в разновекторном культурном пространстве. Если для католиков и протестантов понятие «книга» включало и ее литературный компонент, то для православных книга в XVI, начале XVII, я бы сказал, до второй половины XVII века все еще оставалась памятником книжности в консервативном понимании, то есть служила объектом веры, изложенной в памятниках библейской литургической традиции. В период, когда устная проповедь была под запретом и считалась грехом, печатная книга приняла на себя весьма важную функцию. Она несла в себе дидактико-познавательную информацию, заключенную прежде всего в предисловии и послесловиях к подобному типу изданий. Вот, видимо, почему мы в православной духовной культуре так и не увидим печатных светских памятников вплоть до второй половины XVII века. Даже сочинения Симеона Полоцкого остались, как мы называем, белорусского периода творчества, только в рукописном виде, ибо они не могли восприняться как книга, тем более, что их писал не унинат, как некоторые считают, Василианин, а православный чина святого Василия. И это было, конечно же, недопустимым в книжной, особенно в таком понимании, культуре православных славян. Спасибо за внимание. Ача. Спасибо профессору Короткому и за то, что точно времени поместился. Ir kitas mūsų pranešimas yra daktaro Marion Roots. Welcome, Professor Roots. On the way, I have a long paper which had to be shortened, so I am quite, to say, short. However, I would like to start with reading my title, which changed a little. It was lost in translation as I originally wanted to read in Russian, then thought, okay, I'll change to English, but never sent the organizers my title. So my paper is not about what you perhaps thought about. It is about critical, or I changed it into a closer look into Skorina's philological workshop,
the intertextual dimension of the popular theological commentary in the Biblia Ruska. It's okay. I think I have the wrong glasses, but I think I will be able to read what I wrote down. So, I would like to start from a short resume on the state of the art in my own research community, which contrasts sharply with the SKORINA Jubilee we are celebrating in these days. In Slavic studies in Germany, Austria, and Switzerland, there is no research on SKORINA. Linguists sometimes may refer to the language of his Biblia Ruska, but in literary studies, there is nothing. In the last decades, our only contribution to research on SKORINA as such, and not on SKORINA as SKORINA's language, was the edition of the Vilnius Apostolos by the late Hans Rothe and Friedrich Scholz in 2002. Much more interesting than their facsimile copy are the accompanying articles that deal with SKORINA in general. Two German language contributions by Hans Rothe and Vladimir Sviarzhinsky provided me with the first idea for today's paper. I was really fascinated by the researchers' views on SKORINA's working process, as it was quite different from what I had before, mostly in synthesis of old Belarusian literature. First, in their opinion, SKORINA did not translate, not in the way Martin Luther did, from the original languages and into the language of the people. Second, SKORINA composed in the literal sense. He used and combined, in their opinion, what he found in the Church Slavonic and Czech language Bibles at his disposal. He sometimes may have consulted the Vulgata, as Rothe concludes, but in no case the Greek, Hebrew, or Aramaic originals. This rather dry and skeptical evaluation is not limited to the performance of SKORINA as translator, or rather redactor, editor of the Bible, but concerns also his philological skills, his knowledge about the Bible, and thus the part of his legacy that is interesting to us, to literary scholars. SKORINA's prefaces, concluding paragraphs, the chapter summaries, and so on. Or in my words, the popular theological commentary to the Biblia Ruska. My initial aim was to elevate this very provocative idea from Sviarzhinsky and Rothe and to analyze in which degree SKORINA's original texts are in fact the products of adaptation of easily accessible information, or even a more copy and paste. Vladimir Sviarzhinsky's article on SKORINA's Bible translation and its sources status, at least in the German translation, that SKORINA's prefaces that is number one, are based on the abundant Latin glosses of the medieval theologist Nicholas of Lyra that accompany the Vulgata, which contains a good part of comments from the letters of Church Father and Bible translator St. Jerome. And these comments were also used by the authors of the Czech language Bible, printed in Venice in 1506, which was another major source for SKORINA's Biblia Ruska. So obviously there was little need to read anything more than these two sources, and perhaps something similar which could deliver some orthodox authorities quotes. So I'll continue what Sviarzhinsky states. The Hebrew and Greek names of the books, that is number two, and the surprising quotes in the original languages in the Biblia Ruska also stem from the aforementioned sources and do not prove any deeper knowledge of Greek or Hebrew or any study of the originals. The Czech Bible is also the source of the short summaries, that is number three, placed at the beginning of books and chapters. And finally, number four, the marginal notes also derive from the Czech Bible. I have to add, however, that the linguist Sviarzhinsky focuses on the explanations of difficult words and forgets to limit his statements to this layer of marginal notes.
Rothe in general supports this assessment. Also, he has only one or two examples, as I remember. A critical reader may also remark that Rothe, who is a real authority in German language academia, that his final conclusion that Skorina worked mainly with the Czech printed Bible and nothing else is based mostly on comparative analysis of the mere Bible text. And therefore, this generalization is not valid in respect to the commentary frame I'm interested in. In Sierzyński's article, there are also very little concrete examples illustrating the supposed dependence. There is, for example, no footnote indicating where exactly in the Czech and Latin Bibles we can find the Hebrew and Greek quotes Skorina took in Sierzyński's opinion from these sources. In general, at a certain point, I started to wonder how many scholars who mention again and again that much information stems from the Czech Bible and the Vulgata really accessed and studied these very boring books. In fact, the systematic intertextual analysis of Skorina's commentary and his philological-theological workshop is a huge endeavor, and we are, in my opinion, only at the very beginning. The uncommented facsimile edition of Skorina's works in 19 volumes, printed in 2013-2017, is a symbolical manifestation of this research gap. Andrzej Akuszewicz's recent doctoral dissertation on the biblical component in Skorina's writing supports this assessment. Akuszewicz provides a quite solid overview of the intertextual references we know today, and he analyzes the intertextual ones, that means references to the Bible itself, which has never been done systematically before, as he writes. Sergei Temchin is one of the very few scholars who is actually looking for completely new intertextual material. And I will quote from one of his articles to illustrate my argument. Having traced information about the names and meanings of Hebrew letters given in Skorina's print of the Laments of Jeremy back to a letter by St. Jerome, in a version to be found in the writing of a certain Benedictine monk from the 12th century, Temchin ends with the following open question: in which book Skorina may have found this particular bilingual list? Perhaps in some additional material contained in some printed Bible. Who knows? In fact, we know almost nothing about Skorina's concrete horizon of reading. That means the books that were part of his working library, nor anything about his use of this material. As a result, we are not able to evaluate his innovative contribution to the existing discourse, and without such background context, we often do not even understand the meaning and message of a sentence or paragraph. So, what I'm presenting today is work in progress, I have to admit. I am starting with a negative result, a falsification of my initial provocative hypothesis that Skorina obviously copy-pasted more or less everything from some not very numerous sources, especially the Czech Bible and the commented Vulgata. However, that I have to falsify this supposition does not mean that Skorina's commentary is not based on sources. On the contrary, my contribution is a first step towards a more systematic analysis of this intertextual dimension. And it is an attempt to explore a field that at first glance is not very attractive to literary scholars, the Latin and the Slavic Bible and Bible studies around 1500. It is no coincidence that my paper today focuses on the Czech Bible and the commented Vulgata and mentions Orthodox Church Slavonic material only casually. The Orthodox Bible is methodologically an extremely difficult subject, as there was no complete, standardized canonical Bible yet that every scholar would have at his disposal. Due to this methodological challenge and practical obstacles, the access to manuscripts from Germany,
Due to these problems, my options for analysis have been very limited. But however, to get at least an idea of what SKORINA may have found in the Orthodox discourse, I compared with more or less random material that was accessible to me. Yeah. But let's stop talking about the limits of my investigation. So what are the results of the comparison of the Biblia Ruska with first the Czech language Bible printed in Venice in 1506 and second the Vulgata, more precisely some Latin language editions with and without the commentary by medieval scholar Nicolas de Lyra. I have focused on two books by SKORINA, from SKORINA's Bible, on the Psalter and Esther. I will speak, as you can see at the very bottom, I hope, about very different things, about the short chapter summaries and psalm titles, about the biblical parallels noted on the book margins, SKORINA's dealing with the textological problem of the book of Esther, and the preface of this book in general. I worked in general with digital copies of the old prints and facsimile editions, often PDF versions of these editions. So my first question was, is it correct that SKORINA's chapter summaries, as Sierzyński stated, stem from the Czech Bible in the sense that they are mere translations? Such summaries seem to have been quite new in book production around 1500. They are not standard for the Vulgata, nor for the two earlier editions of a Czech Bible, nor for the Church Slavonic versions of the Bible I analyzed. I found summaries, however, in one printed Vulgata by Jacobus Sacon, Lyon, 1506. However, it is plausible that the Czech print edition from the same year was SKORINA's source of inspiration. Yeah. Here we have them. In general, I could see no extensive textual dependence, meaning that the summaries are identical. Already Sierzyński's example, which he took from Leviticus 19, is in fact a counter-argument for this thesis that everything was taken from the Czech Bible. Sierzyński seems to have copied Leviticus 19 from Vladimirov's monograph dating 1888, where this example illustrates a difference, namely that SKORINA's summaries are often much longer than the Czech ones. If we take an explorative look at chapter summaries from the book of Esther, I took this quite randomly, we see certain correspondences, but no less discrepancies. That means SKORINA did not go the easy way of simple automatic translation, but thought very carefully about the content. SKORINA did not write for examples, that is here, as to say something written in the second chapter of Esther. He did not write, husbands shall govern their wives, but wives shall obey their husbands, which accentuates, in my opinion, that a Christian virtue that means obedience and not the strive to govern about women. SKORINA's Psalter has, of course, no summaries, but it has the traditional titles that inform about the author, usually King David, situations, genre, and so on. If we compare different versions of the Psalter, we observe a general similarity between Church Slavonic and Latin language titles. The Czech Bible is, however, an exception. It is radically innovative as it tries to summarize the meaning of the respective psalm from the perspective of a contemporary Christian reader. SKORINA's Psalter does not follow in this modernizing direction, but continues in the tradition of historical psalm titles. The titles of Psalm 2 and 15 here in yellow, to give you two examples of of longer list. These two examples indicate that the Church Slavonic tradition was dominant for SKORINA, which should not come as a surprise to you.
We know that his Psalter includes also Psalm 151, which is missing in the Vulgata tradition. It includes the Orthodox Catechism numbers, and it provides, as far as I can judge, the standard Church Slavonic text. Yeah, I have to drop a paragraph about this interesting subtitle, Neopisan od Jevrej, and have to go further to my number 2, the biblical parallels. Further commentary material that has not attracted attention are those marginal notes that do not explain difficult vocabulary, but provide cross-references of relevant paragraphs of the Bible. It came to me as a surprise that these parallels were not automatically copied, neither from the Czech nor from Latin Bibles. In the Church Slavonic manuscripts and in the printed Austro Bible I had a look at, the Psalter and the Book of Esther do not have parallels in the margins at all. This obviously was a Western invention adopted by SKORINA. I will drop 2 formal differences and come to the third one, which is more interesting as it refers to the content. From the 39 parallels which the Biblia Ruska lists for Psalm 1 to 10, only 13 are identical with the cross-references in the Czech or any of the Latin Bibles. 2 cases are unclear, but at least 23, that means more than 50% of these parallels, are not identical. In the Book of Esther, the relation is even more shocking because we have 0 out of altogether only 2 cross-references in the whole book. So, additionally, the other Bibles have very many parallels, as you can see here. Very many parallels that did obviously not interest SKORINA. So we have to conclude that the parallels within the Biblia Ruskaya have either a completely different primary source or represent an individual selection of parallels, or some combination of both. A qualitative analysis of this hypertext, you can see that I started a little with this, giving footnotes to the references by SKORINA. A qualitative analysis of this hypertext may help us to reconstruct SKORINA's understanding of the Bible and his program as editor. Oh, sorry. But now it's high time to say something about the very core of SKORINA's commentary, that means his prefaces. If we read them not as autonomous pieces of literature or publicistic discourse, but as real introductions, that means in the context of the Bible, these small auxiliary texts unfold their real attraction. As to my question, how much is copy and paste, I cannot join the opinion that SKORINA took more or less everything from the Czech and Latin Bibles. As to the Book of Esther, the information about the 2 different text versions, As to the Book of Esther, the information about the 2 different text versions certainly go back to St. Jerome and can be found in Vulgata editions, though SKORINA's sentences are not identical. You certainly know that St. Jerome had to cope with the problem that the Hebrew books he consulted contained a shorter version of Esther than the common translation of his time, the Greek Septuaginta. So he cut out the surplus Greek paragraphs and moved them as chapters 10b to 16 to the end of his Latin translation. That is, how is it? Yeah. Here we have these apocryphal fragments.
So, as you know, Skorina follows this Latin model, perhaps consciously, or perhaps he just could not find a Septuaginta version. In general, he tried to provide his reader with a clear understanding of what he was reading, and so he added to each of the apocryphal chapters that these can be found only in the common Greek and Latin translation. Similar, but in no way identical or identically located formulations can be found in the Czech and Latin Bibles. The textological issue of the two versions of Esther is, and now it becomes really interesting, an excellent example to demonstrate not only from where a certain idea or information was derived, what is quite boring in my opinion, but also how exactly it was applied and what is completely different in Skorina's Bible. For example, the Biblia Ruska strengthens the divisions between core and additional chapters by arranging them into Book 1, respectively Book 2. The second apocryphal book starts in the Bible, in Skorina's Bible, with a separate title page. Additional, as the attentive Vladimirov already observed in the 19th century, Skorina did something incredible. He interfered in St. Jerome's critical edition. He exchanged, split, and omitted chapters and some paragraphs he did not like. These changes indicate that Skorina, the editor, was first and foremost interested in an optimal reading experience and not in the pious transmission of a sacred text. However, I wonder why he did not choose the Septuaginta version, which reads much better, as it places dreams, prayers, and the two famous letters of King Ahasuerus in their appropriate place within the narrative. Why was it necessary to follow this Catholic tradition? Or had Skorina a real problem to find a proper Septuaginta version he could use for his very own text? As to further pieces of information, the preface includes much of what is not to be found in the Czech Bible nor in the comments of Nicolas de Lyra. For example, Hebrew names. I have them here in bold printing. For example, Megillah, to jest listy ili chramoty, that means the name of the book of Esther in Hebrew and the translation. Or Esrim ve'arba, the denomination of the 24 books of the Tanakh in Hebrew. The most fascinating content, at least to me, is, however, what Skorina reports about the Chaldean language, in our terms, biblical Aramaic. According to Skorina, Esther was originally written first in Chaldean and second on order of King Ahasuerus himself. In my understanding, the letter charts from which stems the Hebrew name Megillat Esther must be the very decrees of King Ahasuerus. That means the apocryphal fragments 13, here we have them, 13 and 16. If we continue this thought, that the shorter Hebrew version of Esther is, in fact, only a translation of the Chaldean original, we may conclude also that the longer Greek Septuaginta, which includes the very letters and decrees of King Ahasuerus, may be closer, or might be closer to the Chaldean original, and in this respect is not inferior. This is from the perspective of our knowledge about the Bible nonsense, but a very fascinating attempt to join different pieces of information into one coherent narrative. How much of this stimulation into this stems from a source we might find when looking for it, or how much of it is Skorina's own genial, invention? That is something we should try to investigate.
The same question pops up in respect to another piece of information about Chaldean, namely that it had been the original native language of the Jews in the time of Abraham, before they migrated to the Promised Land. Skorina's preface deduces this from a Chaldean quote in Genesis 12, that is here at the very end of my quote. From a quote that is a standard example in contemporary Bible science to the level of Wikipedia, I think. Swerzyński supposed that Skorina found this and all other quotes in Aramaic, Hebrew, or Greek in the comments of Nicholas of Lyra. I, looking through these comments, however, could not verify this presupposition. I was not able to find the quote neither in the comments on Esther nor in the glossa of Genesis 12. Strange. So my conclusions, very short conclusions. I hope that my paper raises interest in intertextual analysis of the popular commentary of the Biblia Ruska and promotes the search for Skorina's direct sources of knowledge. My explorative analysis falsified some stereotypic generalizations and illustrated that it is not only necessary but also very interesting to have a look at the Czech Bible, the commented Vulgata, and many, many other prints and manuscripts representing the biblical discourses that shaped Skorina's understanding of the Holy Scripture. I am sure that this time time-consuming and sometimes quite boring quest can contribute much to our understanding of the Biblia Ruska and transfer the real fascination of this wonderful, pioneering, and crazy project. Thereby, not only the famous prefaces themselves, but also inconspicuous components like summaries, titles, parallels may contribute very much to our understanding. And of course, we should also read the least original part of the Biblia Ruska, Skorina's version of the Holy Scripture itself. Thank you. Thank you for such an informative presentation. Ar turime klausimų? Some questions raštu. Yeah, but we still are waiting for some questions or some remarks. For both presentation. Nobody wants to react, so I think we should conclude our session because at 5 o'clock we have to go to the opening of the exhibition at the library. Okay. Tai pratęsti galima bus diskusijos vakarienės metu, manau, valdovų rūmuose. Ačiū visiems.